be believed in because he's sent by YAHOSHUA. So that is already clear. So why should you believe in the words of Eliah? So why should you believe in Zhyah Eliah? Because he is sent. So where to find these words? Because this we're going to look for these words. Who has that and where to find it? And who is really with that words and who brings that words? So we're going to look for that words. We're going to look for follow that words. Yeah, we're going to follow that words. Yes, the words of the prophecy is so clear that you haven't seen and you haven't known these words. It's because of the problem between Israel, who fight against Father YAHVAH, and Father YAHVAH made sure that they don't know him anymore. And when the children of Israel haven't known him anymore, yes, we already know that no one called his name anymore. Okay, let's get back to, let's just repeat that chapter and verse a bit, saying, no one knows your name and no one calls your name, according to the book of Isaiah. Isaiah chapter 64. Which verse in it? Yes, Isaiah chapter 64 verse 5. We're going to start from the verse 5 and 6. All of us have become like one who is unclean. So it's the Israelite. And all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins weep us away. So it's the children of Israel who made bad deeds. So what was the consequences? No one calls on your name or thrives to lay hold of you. For you have hidden your face from us and have given us over to our sins. So Father YAHVAH has hidden his name, all about him, from the children of Israel, and no one knows his name anymore. That's why no one calls on the name of that YAHVAH. So from that moment, no one knows the name of beloved YAHVAH anymore. Because of that, what children of Israel did, and he was so angry, and he made sure that no one knows him anymore from Israelite. And from that moment, there were lots of names which were created: Jehovah, Allah, Buddha, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesh, and all kinds more that humans have called. They have called their own. And all humans becomes sinners. They're all sinners. And the others are getting married with 5, and the others have gotten married with 50 women. However, the last prophet, the Son of the Most High, said one man get married with one woman, and one woman get married with one man. However, the others, they have hundreds of wives. That is so dangerous. That is just going against that God. They have just changed the name of the God of Abraham. They have changed the name YAHVAH into something else. That is a sign that you were sinners, and everyone who, all the gods who were with you are all fake. Okay, let's continue the words. You were sinners, but the true God is arrived, and he has given knowledge to people. That there is a moment that humans will know that name. It's not the children of Israel anymore. Even they are enemies of God. But it's the other nation. So it's not children of Israel anymore. So Father YAHVAH has made a program that there is someone who is going to know him. Isaiah chapter 52 verse 6. Isaiah chapter 52 verse 6. Therefore, my people will know my name. Therefore, in that day, they will know
that it is I who foretold it. Yes, it is I. So there is someone who is going to know the name of Father YAHVAH, and Father YAHVAH is going to say to them, here I am, here I am. So Father YAHVAH is going to be known again. Someone is going to know him again. But for children of Israel, they will not know him anymore. That's why the Adonai name come up, the my Lord thing. It's because of the punishment of Father YAHVAH, from Father YAHVAH for them. And that's why they cannot call the name YAHVAH anymore, and they changed it into Adonai, because whoever called the name was killed. So they didn't call the name anymore, but they changed it into Adonai. And the others have taken Adonai and they have changed it into my Lord. And you see that everyone is calling my Lord because of the craziness of the children of Israel who fight against that God, and God gets separated from them and they don't know their gods anymore until now. It's so dangerous. It's until now, because if they know, they should have called with me YAHVAH and YAHOSHUA, and they are washed away from their sins, like those who are following Elia. But they're not following that. Even when they have seen these words, they don't care about that. That is the proof that God has abandoned them, because the goal of the God is, when you follow him, you never sin anymore. Why do you look for that? And that is what you see now. Why don't you come? But that is showing arrogance. They think that they're Israeli and they're with God. That is so funny. If God is with you, you have been washed away from your sins. But the words of God is clear. God doesn't listen to sinners. Isaiah chapter 59, verse 1 and 2. Surely the arm of YAHVAH is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so he doesn't listen. So that is Isaiah 59, 1 and 2. It's clear what we have read. When someone is not washed away from their sins, God doesn't listen to him. So the God of Abraham doesn't listen to him if you were not washed away from your sin. So that is saying that the children of Israel was abandoned by God. So Father YAHVAH must get back. So that is the word, his word. There is someone who is going to know him, and my people will know my name. And it's the people that he is going to give the words, here I am, here I am. Because the hint for the people who is going to know him is the people who receive these words, here I am, here I am. So where is here I am going to be appeared? So Isaiah 65 answers that. 65 and 1, 2. So we're going to look for the hint of God, where to find that words, here I am. So we're going to read Isaiah 65, 1. I revealed myself to those who did not ask for me. I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, here am I, here am I. So there will be a nation that these words, here I am, will appear. And this nation, it's a nation where my name is not called in, according to Father YAHVAH. So it's obvious that it's not Israeli. It's not Israeli. It's not Israeli who is going to know his name, who is going to receive the here I am, here I am. Because the name of Father YAHVAH has been called in Israel. So when it's already a nation where his name was already called, it's not the right one. But the nation here is where the name was not yet called. So it's obvious that it is not in Israel, because the name of Father YAHVAH was already called in Israel. So Israel is eliminated. Bye-bye for Israeli, because you don't know that name. The name is not yours, and this name will never go to you, because it has gone to the other nation, to save the other nation. I hope that you who are listening to this teaching will come and follow Elia. Believe in Elia, because Elia is sent to save you. It's the one that you see on this TV, and you can hear his voice on the radio, the one who is talking to you right now.
So where to find him then on this earth planet? Because it's not in Israel that it will come out, and it's not going to be known from there, but it's in another place. So where to find that? So let's get back to the words of YAHOSHUA, because it's YAHOSHUA that where we can find the truth. And here is what YAHOSHUA says. We know the words of God, which says, listen to Israelite prophet. So we're going to get into the words of prophet. We're going to take a look at the words of Grandpa Moshe, Deuteronomy chapter 18 verse 15, saying you have to listen to an Israelite prophet. Okay, Deuteronomy chapter 18 verse 15. So here is what written here. We're going to read it for the glory of Father Divine YAHOSHUA. YAHVAH your God will rise up for you a prophet like me from among you, from your fellow Israelites. You must listen to him. So you must listen to Israelite prophet. And we know that YAHOSHUA is an Israelite prophet. He is a great prophet in Israel. So we're going to read the message from YAHOSHUA in his and from his disciples. So it's in John or Yohanan. It's Yohanan apostles. So we're going to read the words of YAHOSHUA, the prophet, which is given to his disciples. So this is the words of the prophet YAHOSHUA according to John, apostles, his disciples. Revelation chapter 19. Where is it again? 19 verse 10. Revelation chapter 19 verse 10. Revelation chapter 19 verse 10. And it's the last part. For it is the spirit of prophecy who bears testimony to YAHOSHUA. So the Israelite prophet that you must listen is the one who is preaching YAHOSHUA only. So it's him who is bringing that prophecy according to the words of YAHOSHUA, which is given to the disciples, disciples who have seen his glory in the heaven of heavens. So it's John, and YAHOSHUA has declared the person who got the spirit of prophecy is the one who preaches YAHOSHUA. So we're going to see who is preaching YAHOSHUA on this earth planet. How to know that YAHOSHUA? To know that YAHOSHUA, of course, he washes people away from their sins. That is the first of all. That is the first thing. We have talked about that from the beginning. And the second one is that YAHOSHUA brings eternal life through preaching his name. So that is how to know him. That is a next hint. So YAHOSHUA preaching the eternal life through his name. So who among the humans on earth preaches that name? And people have got the eternal life. Meaning of the eternal life is there is a teaching which he brought and people are washed away from their sins. So that is the eternal life. So let's read the words of YAHOSHUA according to the words according to the book of John. Sorry. John chapter 17 verse 3. Because there is an eternal life that we are going to look for here. So this is a next hint. We're going to look for the eternal life, because it's in the eternal life which preaches his name, and it's in his name that the eternal life will come up, and in the eternal life which come out from his name. So it's obvious that eternal life, it's people who are washed away from their sins. So who are preaching the deliverance from sin? Who preaches the name which makes people washed away from their sins on this earth? So we're going to emphasize that. So how that words come to appear? So John chapter 17 verse 3. So this is the next hint. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and YAHOSHUA, the chosen, whom you have sent. So here there is an eternal life that we are going to look for. So this eternal life, this is how you can get it. It's to know you, that YAHVAH, and YAHOSHUA,
whom you have sent. But there is no one who has known Father YAHVAH and YAHOSHUA, who have made people washed away from their sins on this earth, except Eliah only. It's only Eliah who has done that, and who have done that. And we're going to prove that, because we can say together that it's me who have called that YAHVAH and YAHOSHUA, that YAHVAH is the God of Abraham and YAHOSHUA is the Son. And whoever followed both of them are washed away from their sins. So when they are washed away from their sins, they never do something bad anymore, and they never commit sin anymore. They are completely free. But through what have they know this name, and they have got the eternal life? They have known, they know Father YAHVAH, because that is the objective, to know that YAHVAH. And through what? That name brings eternal life, and we're to know that name. This eternal life, though, it's a hint that the Holy Scripture gave. This is a next hint. It's the teaching of YAHOSHUA. So let's read the teaching of YAHOSHUA. John chapter 12, John 12, 49 and 50. So here is the eternal life that we have just seen. So the hint is the eternal life, and the eternal life gives the name of YAHOSHUA. And we know that this is the eternal life. It's to know you. So the eternal life is to know His name. And we're going to see also that to know the eternal life, to get the eternal life, is the teaching of YAHOSHUA. John 12, 49 and 50. For I did not speak on my own, but my Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. I know that His command leads to eternal life. So that is eternal life. It is back again. So the command of YAHOSHUA, it's a command from the Father, and it gives eternal life. So whatever I say is just what the Father has told me to say. So the name brings eternal life, and the commands of YAHOSHUA as well brings eternal life. That means the name of YAHOSHUA is going to come out from the command of YAHOSHUA, from the law of YAHOSHUA. And in the law of YAHOSHUA, that this name will come out. So it's in the law of YAHOSHUA that this name will come out. And when this name will come out, people are washed away from their sins. And that is what all prophets said. You must listen to Israelite prophet, and that prophecy end up in Zhyah Eliah. That's why Zhyah Eliah is a great prophet of YAHOSHUA, younger brother of YAHOSHUA. He has washed people away from their sins. Yes, he's the younger brother of YAHOSHUA, but the prophet is given on earth, but that doesn't exist on earth. But he's the younger brother of YAHOSHUA, and he is sent bringing his word. That is a huge proof that is given to you that the words has come out. So it's clear that the name will come out from the command, because it's an eternal life. So where this command of YAHOSHUA will come out, because it's in the command that the name will come out. So where this law will come out. So let's read the Holy Scripture again on Isaiah chapter 42. So where this law will come out. Isaiah chapter 42 verse 1. So it's in Isaiah 42 verse 1 and 4, which defines that. Here is where you can know that law. So we're going to see immediately that this law is going to come out from a place which is an island, not a continent. And it is not in Africa or America or in Australia, nor in Japan. No, it's not Japanese. And it's not in Brazil, it's not in Portugal or France or England. I don't know what you're going to make it, but it's in an island that this will come out. And it's Madagascar, because that Elia, it's in Madagascar that he is arrived, and he brought these words. Isaiah 42 verse 1 and 2. Here is my servant, whom I uphold. My chosen one is in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the Gentiles. On verse 4, he will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. In his teaching, the island will put their hope.
So here it's really clear that there is a servant whom he upholds. So he's upheld by this gate of Abraham, and he is chosen, and he really appreciates him. That means that he really knows his servant and he upholds him. That means that he's not going alone. And he's chosen among everyone. And it's not on earth that he chose him, but in the heaven of heavens. Because the choice is not on earth, because if it's from someone from you, he's like sinners like you. But he's from the heaven of heavens, and whoever follows him never sin anymore. That is obvious. I will put my spirit on him, and he is chosen, and he is really appreciated by him. He appreciates him, really. And he puts his spirit in him. And when the spirit is put in him, of course, that is Eliah. And what happens? He's going to bring justice to the Gentiles. And we know the justice, it's in the court that there is justice. It's in the court that justice will come out. That's why these places are called Ministry of Justice. So it's about law. It's about laws. So he's going to give laws. And that is what Zhyah Eliah gives, bringing the laws for the justice of this world, so that people never sin anymore, become someone who never sin anymore. And Eliah has done all of that things. And I have brought justice and laws on verse 4. So where can we find where this justice will come out? On verse 4, he will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. In his teaching, the island will put their fight. So it's in an island that the justice will come out. It's in an island that the justice will come out. So the command will come out from the island, and it has come out from 1984. So Eliah has just celebrated the 40th years, preaching that laws of YAHOSHUA, and which makes people washed away from their sins and they never sin anymore. So you have seen it with your own eyes now. So the salvation is fulfilled, and the salvation is accomplished, brought by Eliah. Eliah is sent at the moment, and he arrived in an island. It's in Madagascar Island. So you from continent, don't scam, because Eliah is not from you. Don't scam, because Eliah is not from continent, but he is from an island, and Madagascar is the chosen island. And you who say that you know that God, you are from continent, because we have seen that in South Africa and in all kinds of places. You know what I'm talking about. And you have created your own YAHOSHUA. And that word, but that word is not from a continent, but it's from an island. And the island where that word comes out is Madagascar. And the name of the man that God has chosen is from the heaven of heavens, not from you. His name is Zhyah Eliah. And if he is sinners, everyone who follows him are sinners. But everyone who follows him never sin anymore, and they are washed away from their sins. It's really that men who don't sin, and they don't know how to sin, and he has no sin, and no sin can enter in him. But he destroyed all his enemies and devils who made people sins, and it's devils who are really shaken of fear seeing that name. That's why they are making all kinds of sabotage to stop Zhyah Eliah. But Zhyah Eliah cannot be stopped. They are going to waste their strength and energy to stop Zhyah, but I'm just laughing at them. You cannot stop him. Zhyah Eliah cannot be stopped. Like an air which cannot be stopped, but which will go wherever it wants. How can you stop airs above this sky? How can you stop that? But it's the same thing, that you cannot stop it, that you cannot stop Eliah. No one has stopped air like above your head. How can you stop this air? You cannot stop it. It can go everywhere it goes, and you can find anywhere, and you cannot stop it. However, Eliah is much more than the air that you are thinking.
Even angels are compared as air. But Elia is the messenger of the Most High, messenger of beloved YAHVAH and YAHOSHUA. So the last question, let me repeat it again. Why you should believe in Zhyah Elia? You should believe in Zhyah Elia because he's the one who is really sent. He is sent in Ireland, and he's going to all around the world at the moment of speaking, giving knowledge of people about YAHOSHUA and all the truth. This is the man of God that you are looking for, Israeli people. But you hate him and you have killed YAHOSHUA. Here is the man of God. You who are looking for the man of God who is going to save you, here is him, the one that you see on this picture. It's me who is speaking to you. And you are like, you may say, you are preaching yourself. I am not preaching myself, but my Father talks about me, and same as YAHOSHUA and even myself. So my YAHOSHUA and my dad talks about me, and I am not talking about myself, but it's they who order me say this, and I am telling that, so that you know that the messenger is arrived, and which says as well, the island waits for his law. So here I am. So know how to listen to me, you who are going to ask. So the wise people see the danger and they take shelter, but fools keep going on and they are in trouble. For the spirits who are screaming for salvation from YAHOSHUA, here is Elia to bring you to us, to YAHOSHUA. I will bring you to the arms of YAHOSHUA. So I hope that you all were going to listen to Elia, whoever you are, whether you are foreigners, because there is nothing to do with foreigners or Malagasy anymore. But as long as you are a spirit called by YAHOSHUA, let's come to Elia. Called by YAHOSHUA, where I come from. Let's follow Elia. Here I am. Whoever followed me, they are washed away from their sins and they never sin anymore. Elia calls you. Here is the one that you were looking for and the one that you wait for. YAHOSHUA is not going to come here unless the end takes its turn. But I am going beforehand of him. So follow me, because here is the one sent, fulfilling the Isaiah 42. The island waits for his law. Here I am. I have given you the proof. So know how to listen. It's because we love you. That's why we come down here to save you, to bring you to YAHOSHUA, the one who sent me. So that is my words. YAHOSHUA bless you all, so that you're going to come to YAHOSHUA, to Dad YAHVAH, and you're going to follow Elia, because YAHOSHUA and Elia are one. Elia is the younger brother of YAHOSHUA. He's not from earth, from you. Otherwise, you all are still sinners. But Elia is from the heaven of heavens. He is chosen servant, and he is chosen by YAHOSHUA to bring the holiness and bring back it to the earth, because the end is arriving. Okay, the words of Elia is over. Come, you chosen spirit, run quickly and don't stop anymore. The words that I have given you is so clear. Elia is arrived to save you. Zhyah Elia. Zhyah Elia. So that is the one who is arrived in you, sent by Dad YAHVAH, sent by YAHOSHUA. We're going to pray to end this word. Glory be to you, Dad YAHVAH. Glory be to you, beloved YAHOSHUA. I really love you so much, you both. Save Dad, beloved Dad YAHVAH, those people who are listening to these words. Let them know where I come from, because I come from you, beloved Dad YAHVAH. You were the God of Abraham, and you were also the God of Isaac and Jacob. Bringing the words in YAHOSHUA, that is the reason of all of these things. But at the moment, YAHOSHUA has fulfilled the salvation, and you both have sent me to bring your word. And I have given the words, I haven't hidden anything, but I have given the salvation so that people know. Save people, Dad YAHVAH. Save those spirits who are screaming, calling you. Let them hear the words of Elia. I am already spending all my strength for you, and I forsake my life for you, YAHOSHUA, so that I take revenge of your blood. Save people to get back to you. Let the
Holy Spirit from you call everyone to run. So each one will run to make them come back to YAHOSHUA, Dad, YAHVAH. And they all will know that I am the one that you sent, the one that you have written in the book as well, and which I have just said. And let them know that your chosen servant is already arrived in the chosen island. Madagascar is the island that you have chosen. Open their minds so that they know that, because I have arrived. Dad, beloved Dad, YAHVAH and YAHOSHUA, justify all the words of Elia that I have given today. Save people, because I have arrived to take care of them, and I will bring them to both of you, my beloved Dad, YAHVAH and my beloved YAHOSHUA. I hope that that word is already before you, and you're going to make sure that people will going to run to Elia, because it's only you who can call them, because now is its time. Let them meet me quickly, YAHOSHUA, because Elia is already going all around the world, so that this world know that the light is passing over, so that they will see it. Glory be to you, beloved Dad, YAHVAH. Thank you very much, Dad. In the name of YAHOSHUA that I make all that prayer. Hallelujah. Amen. So YAHOSHUA bless you all for our next teaching. So goodbye, everyone. YAHOSHUA nous tiku anakina kuniwa vikyu YAHOSHUA vifaniku futu chinya samba YAHOSHUA nous tiku anakina kuniwa vikyu YAHOSHUA vifaniku futu chinya samba Ninu na ito na mikyo
Manda fiarovako YAHOSHUA no eriko andianterako Nino na ianja
filanza vacha Niarakwano YAHOSHUA Faftiavana wanyandanicha Wanyaminao Itiyaneo Les andino YAHOSHUA Fitiava kwanao Raiki Pourquoi Lanza vacha Niarakwano YAHOSHUA Faftiava na wanyandanicha Wanyaminao Itiyaneo Les andino YAHOSHUA Fitiava kwanao Raiki Pourquoi YAHOSHUA Tivatikamno YAHOSHUA Fizura achani amparani Pourquoi Ni fiaina kurehet Fitiava kwanao Timisifet Namura na usarucha Tivatikamno YAHOSHUA Fizura achani amparani Pourquoi Ni fiaina kurehet Fitiava kwanao Timisifet YAHOSHUA Elia salue particulièrement mon cher père YAHVAH. Elia salue particulièrement également YAHOSHUA, mon cher. Et je prononce la bonté de YAHOSHUA pour tous ceux qui écoutent et qui suivent cet enseignement partout dans le monde. Notre enseignement d'aujourd'hui porte le titre « Pourquoi ?» Pourquoi, à vrai dire, pourquoi devons-nous croire Zhyah Elia? Je répète bien, pourquoi devons-nous croire Zhyah Elia? C'est-à-dire, quelle est la raison pour laquelle on doit le croire? Est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? C'est là ce que nous allons bien préciser. Et la réponse que nous allons vous donner, c'est qu'il
qu'il faut croire à YAHOSHUA car c'est lui qui vous a sauvé, je vous le précise bien. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous a façonné, donc c'est lui qui est le Dieu qu'on doit croire. On précise bien cela. C'est YAHOSHUA qui est le Dieu qu'on doit croire. C'est lui qu'on doit prier et prosterner. C'est à lui qu'on doit croire. Au cas où vous êtes étonné avec le terme, le fait de croire, on doit croire au Père YAHVAH, le Dieu qui a créé ce monde, et on doit aussi croire à YAHOSHUA, son Fils, car il a réussi à vous sauver, et également, il est le Fils du Très-Haut. Et pourquoi donc devons-nous croire à l'ambassadeur de YAHOSHUA, Zhyah? On doit le croire, car il a été envoyé. Je précise bien, il a été envoyé pour porter la parole de YAHOSHUA. C'est-à-dire, on doit le croire en tant que porte-parole. Mais il n'est pas un Dieu qu'on doit prier, jamais. Le Dieu qu'on doit prier, c'est le Père YAHVAH et YAHOSHUA. Mais Zhyah, il est le cadet de YAHOSHUA, que YAHOSHUA et le Père YAHVAH ont envoyé pour porter la parole du Père YAHVAH et de YAHOSHUA sur cette terre, sur votre planète, chez vous. Voilà la vérité. C'est-à-dire, on doit le croire. Pourquoi devons-nous croire à l'ambassadeur de YAHOSHUA, Zhyah? Car il a été envoyé pour porter la parole du Père YAHVAH ainsi que de mon cher YAHOSHUA. C'est pourquoi on doit le croire. La preuve, directement, pour prouver qu'il a été bien envoyé, et c'est pourquoi on doit le croire, car il est le vrai envoyé, il est le représentant de YAHOSHUA sur cette terre. Il est bien le représentant du Père YAHVAH sur cette terre, et en tant que représentant du Père YAHVAH et de YAHOSHUA, il s'agit du Dieu d'Abraham, je précise bien, il s'agit du Dieu d'Abraham. C'est pourquoi on doit le croire, car il a été envoyé pour remplacer, pour représenter le Père YAHVAH qu'il a envoyé parmi vous, ainsi que YAHOSHUA qu'il a également envoyé ici. Quelle est alors la parole qui prouve que Zhyah est vrai? Et maintenant, vous devez le croire et lui faire confiance. Je précise bien, il faut le croire et le faire confiance, car il a bien été envoyé pour porter la parole et le message pour la gloire du Père YAHVAH et de YAHOSHUA. Premièrement, la parole que YAHOSHUA a sortie, nous allons commencer par cela. YAHOSHUA a bien précisé la parole qu'il ne faut plus jamais pécher. Voilà donc la parole de YAHOSHUA qui est très claire. Il ne faut plus jamais pécher. Cette parole précise bien que ceux qui sont avec ce Dieu d'Abraham, doivent bien préciser, car il a bien précisé qu'il ne faut plus jamais pécher. C'est devenu interdit de pécher, ou bien le fait de pécher avec votre imperfection et après vous demandez pardon en disant que Dieu peut nous comprendre. Dieu ne vous comprend pas du tout, c'est le diable qui vous a dit cela. Et toutes les personnes qui vous ont dit cela viennent du diable. Il vous trompe pour que vous irez en enfer, car la parole du Père YAHVAH et de YAHOSHUA précise bien que pour toutes les personnes qui pêchent volontairement, c'est une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui les attendent. Et les pécheurs viennent du diable. Nous allons donc lire le livre d'Hébreux pour répondre aux personnes qui disent qu'on doit toujours pécher. Personne n'est parfaite, mais vos dieux sont des collaborateurs du diable. C'est pourquoi vous dites cela, car vous venez du diable. Mais la parole de YAHOSHUA ne dit pas cela. Nous allons lire dans Hébreux 10, 26-27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité,
il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Voilà donc pour les personnes qui disent qu'on doit pécher, il faut juste demander pardon après. Ils disent que Dieu connaît vos imperfections et il exauce vos péchés. Il pardonne vos péchés. Aucun Dieu n'a dit cela. Le Dieu d'Abraham n'a dit cela. Ne faites pas mentir ce Dieu. Encore une fois, vous faites mentir ce Dieu alors que les pécheurs viennent du diable. Et en plus, vous faites mentir le Dieu d'Abraham avec votre parole en disant on doit toujours pécher, mais Dieu nous pardonne lorsqu'on fait des efforts pour ne plus pécher. Depuis 2000 ans, vous avez fait des efforts, mais jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas du tout délivré. Et vous osez dire que vous êtes avec Dieu. Oui, vous êtes avec le Dieu qui est une fausse marque. Mais la vraie marque, le Dieu d'Abraham, n'est pas du tout avec vous. Vous vous trompez d'adresse. Écoutez sa parole. Car si nous péchons volontairement, on parle ici de vous, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de jugement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pardon que vous allez pouvoir faire si vous péchez volontairement. Et donc, si vous continuez à commettre des péchés, c'est que vous êtes avec les faux dieux. Vous êtes avec les faux dieux et vous vous jetez en enfer. Vous tous, vous êtes tous comme cela. Et écoutez cette parole. Mais une attente terrible de jugement, vous attendez la colère de Dieu et l'ardeur d'un feu qui dévore, venant du Dieu d'Abraham. Vous allez subir l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Ça va vous dévorer. Vous allez subir l'ardeur d'un feu colérique qui va vous dévorer. C'est vraiment un pire danger. Vous allez subir la colère ardente d'un feu. Donc, il ne faut plus croire aux religieux qui ne sont que des collaborateurs des diables. Lorsque vous prononcez le Dieu d'Abraham sans prononcer YAHVAH, donc tout le reste sont du diable. Et si ce n'est pas YAHOSHUA qui est le Fils de Dieu, donc tout le reste vient également du diable. Et si vous dites qu'on doit toujours pécher, mais voilà la parole de Dieu. Si vous péchez volontairement, voilà ce qui va vous attendre. Mais la parole de YAHOSHUA est très claire. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 10 et 11. Jean 8, 10, 11. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, YAHOSHUA lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient » On parle ici des accusateurs de cette prostituée qui a commis de l'adultère. « Personne ne t'a-t-il condamné » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et YAHOSHUA lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va. Et désormais, ne pêche plus. » Vous voyez bien que la parole de YAHOSHUA est très directe et très droite. Moi aussi, je ne te condamne pas non plus, mais à partir de maintenant, après m'avoir rencontré, ne pêche plus jamais. Voilà la parole du vrai Dieu. Et c'est à travers de cela qu'on doit connaître son envoyé, car son envoyé respecte également cette parole. Et tous ceux qui possèdent cette parole possèdent la force pour instaurer cette vraie parole qui dit qu'il ne faut plus jamais pécher. Nous allons encore confirmer cette parole dans Jean 5, 14. Jean chapitre 5, verset 14. Il s'agit d'une parole que YAHOSHUA a précisée pour tous ceux qui veulent le suivre après l'avoir rencontré
Et si vous dites que vous avez rencontré le faux Dieu, et si vous péchez toujours, sachez que vous étiez avec le faux Dieu et vous avez connu le diable jusqu'à maintenant. Mais la parole de Dieu a dit pour ceux qui l'a rencontré qu'il ne faut plus jamais pécher de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire. Et cette deuxième est encore plus dure dans Jean 5,14. Depuis, YAHOSHUA le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Pour les gens qui pêchent encore, ils vont encore devenir de plus en plus pires dans leur vie. Regardez votre vie, ne faites pas mentir ce Dieu. C'est évident que votre vie devient de plus en plus pire. Et ne comptez pas en disant nous avons toujours la belle vie. Vous êtes encore en train de faire mentir ce vrai Dieu. Ça marque que vous êtes du diable si vous contestez cette parole, car ce Dieu a dit que le pire va vous arriver si vous continuez encore à pécher. Et si vous allez dire ce n'est pas grave, nous allons demander juste pardon et après on va être libéré. C'est parce que vous suivez le diable. Vous ne serez jamais libéré. C'est pourquoi Elia vous dit, pourquoi devons-nous croire à Zhyah Elia, le cadet de YAHOSHUA? Je précise le nom de Zhyah car tout le monde vole le nom de Elia en ce moment. Et je vais bien préciser le nom qui vient de ciel des cieux, qui est Zhyah, que vous ne pouvez pas voler. C'est mon nom propre, car Elia se trouve dans la Bible et vous osez le voler bêtement. Elia vous ôte des péchés et tous ceux qui me suivent ne pêchent point. C'est ça, Zhyah, Elia. Voilà donc pour la parole. Je vais encore en rajouter une dernière avant de rentrer dans le sujet de qui porte cette parole. Qui porte cette parole en disant qu'il ne faut plus jamais pécher. D'ailleurs, nous allons encore préciser la parole de YAHOSHUA qu'il a transmise aux apôtres dans 1 Jean 3. Car quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et tous ceux qui commettent des péchés n'ont pas vu ni connu Dieu. Alors réfléchissez bien dans 1 Jean 3, 5, 6. Or, vous le savez, il a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Tous ceux qui sont avec YAHOSHUA n'ont point de péché et ne pêchent point. Voilà ce que ça veut dire. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Vous voyez? Quiconque demeure en lui et qui le suive ne pêche point. Mais ce n'est pas que vous allez encore continuer à pécher et vous allez demander pardon en espérant que Dieu vous pardonne. Je précise bien, c'est le diable qui vous a trompé en disant qu'il vous a donné pardon. Mais ce n'est pas du tout le Dieu d'Abraham. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, toutes les personnes pécheurs ne l'ont pas vu et ne l'ont pas connu. C'est-à-dire, tous les religieux pécheurs qui rendent les gens pécheurs en disant qu'on doit toujours pécher, ils n'ont jamais vu ce Dieu, même pas une seule fois. Ils ne l'ont pas du tout connu. Mais Zhyah Elia, celui qui a réussi à vous ôter de vos péchés, à partir du moment où je vous ai fait connaître YAHOSHUA, je possède la force et la puissance pour porter la parole qui vous ôte les péchés. La preuve, vous êtes tous ôtés de vos péchés et c'est grâce à Zhyah Elia et tous ceux qui sont à cette place sont très heureux. Ils sont vraiment délivrés. Gloire au Père YAHVAH et YAHOSHUA. Et si vous désirez la bonté de cette parole, vous qui m'écoutez, si vous désirez la bonté de cette parole, alors Zhyah Elia vous appelle, suivez-moi maintenant, allons-y ensemble en YAHOSHUA, je vais vous emmener là-bas. Il m'a vraiment envoyé. La preuve, il y a ces milliers de gens sur cette terre qui suivent déjà Elia. On attend que vous
n'écoutez plus les diffamations des religieux qui travaillent avec les diables. Ils n'arrivent même pas à délivrer leurs péchés et ils continuent à vous mentir. Combien d'années ils vous ont fait sombrer dans le péché? Ça suffit maintenant de les suivre. Suivez YAHVAH maintenant. Si le coq n'a plus chanté, c'est que le chat l'a déjà dévoré et vous avez été dévoré par le diable. Alors soyez conscients, revenez maintenant à YAHVAH. Pourquoi dire que Zhyah est vrai et qu'on doit le croire car il a bien été envoyé par YAHVAH? Et cette parole est déjà claire. Pourquoi devons-nous croire aux paroles de Élia? Et pourquoi devons-nous croire Zhyah? C'est parce qu'il a bien été envoyé. Où doit-on trouver cette parole? Où est-ce qu'on doit trouver cette parole? Et qui est avec cette parole? Qui porte cette parole? Nous allons donc voir cette parole et nous allons suivre après cette parole. Nous allons suivre cette parole ensemble. La parole de la prophétie est très claire. Mais si vous n'avez pas vu cette parole, si vous ne l'avez pas connue, c'est à cause du problème entre les Israéliens et le Père YAHVAH et YAHOSHUA. Le Père YAHVAH les a interdits de le connaître. Et une fois que les Israéliens ne l'ont plus connu, et on connaît déjà tous que personne ne pouvait plus invoquer son nom. Nous allons répéter cette parole, que personne n'invoque plus ton nom et personne ne te connaît. Selon le livre d'Ésaïe 64, quel verset déjà? 64, 6. Nous allons lire à partir du verset 5, 64, 5, 6. Nous sommes tous comme des impurs. On parle ici des Israéliens. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tout fleuris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. On parle ici des Israéliens qui ont fait des erreurs et qui sont vraiment mauvais. Par conséquent, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous, as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes? Le Père YAHVAH a caché sa face aux Israéliens, c'est pourquoi les Israéliens ne l'ont plus connu, c'est pourquoi la parole, il n'y a plus personne qui invoque ton nom. Et à partir de là, personne n'a plus connu le nom du Père YAHVAH. À cause de ces choses que les Israéliens ont fait, il était gravement en colère, qu'il a interdit au monde entier de le connaître, à commencer par les Israéliens. Et c'est à partir de là que les faux noms se sont inventés avec Jéhovah, Allah, Bouddha, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesh et tout le reste que les gens ont invoqué. Chacun a invoqué son propre Dieu et tout le monde est devenu pécheur au final, des vrais pécheurs. Et même certains se marient avec 5, 20 ou 50 femmes même. Alors que la parole du dernier prophète, le Fils du Très-Haut, qui est YAHOSHUA, il a dit que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son homme. Et pour les autres, ils ont même des centaines de femmes ou d'hommes. C'est vraiment un pire danger. C'est de la contradiction. Ils ont carrément changé le nom du Dieu d'Abraham. Il s'appelle YAHVAH et les autres l'ont changé en autre chose. Ça marque que vous êtes pécheurs. Ça marque que vous êtes pécheurs. Et tous ceux qui sont avec vous sont des faux. Vous êtes tous avec des faux dieux. Et nous allons continuer la parole en disant que vous êtes pécheurs. Lorsque le vrai Dieu est arrivé, il a révélé dans le livre d'Ésaïe 52
que viendra le moment, les gens vont connaître ce nom. Il ne s'agit plus des Israéliens, car Dieu les a déjà abandonnés. Ce sont les autres nations qui vont le connaître. Ce ne sont plus les Israéliens, mais ça va être les autres nations. Dans Ésaïe 52, le Père YAHVAH a fait un programme, car un peuple va le connaître maintenant. Ésaïe 52, 6. Ésaïe 52, 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici, me voici. Il y aura donc un peuple qui connaîtra le nom du Père YAHVAH et il va leur dire, le Père YAHVAH va leur dire, me voici, me voici. Donc on va connaître à nouveau le Père YAHVAH, c'est ce que ça veut dire. Une nation va le connaître à nouveau, mais les Israéliens qui étaient déjà avec lui ne le connaissent plus. C'est pourquoi ils ont inventé le nom Adonai, ou Seigneur, à cause de la colère et du grondement du Père YAHVAH envers les Israéliens. Ils n'ont plus osé invoquer son nom, et c'est pourquoi ils l'ont changé en Adonai. Mais en vérité, tous ceux qui osaient encore invoquer le nom de YAHVAH étaient mis à mort. C'est pourquoi ils l'ont changé en Adonai. Et après, les autres ont volé le nom de Adonai en créant le nom de Seigneur. Et vous voyez que tout le monde invoque le nom de Seigneur à cause de la folie et des bêtises des Israéliens en provoquant la guerre à ce Dieu. Et lorsque Dieu s'est séparé d'eux, ils n'ont plus connu Dieu jusqu'à aujourd'hui. C'est pire. C'est jusqu'à aujourd'hui même, car s'ils l'avaient déjà connu, ils auraient déjà appelé YAHVAH et YAHOSHUA avec moi, afin qu'ils soient aussi délivrés de leurs péchés. Mais au contraire, ils ne croient pas cette parole. Il dit des gros mots à cette parole. Ils ne se cassent pas la tête avec cette parole. C'est la preuve qu'ils ont été abandonnés complètement par Dieu, car l'objectif de ce Dieu, c'est doter les gens des péchés. Et pourquoi vous ne vous rapprochez pas de lui? Vous êtes arrogant, car vous pensez que vous êtes des Israéliens et vous pensez que Dieu est avec vous. Vous êtes ridicule. Si Dieu est avec vous, vous seriez déjà ôtés de vos péchés. Mais la parole de Dieu est claire. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Ésaïe 59, 1, 2. Non, la main de YAHVAH n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est clair dans Ésaïe 59, 1, 2 que je viens de lire, que si une personne n'est pas ôtée de ses péchés, alors le Dieu d'Abraham ne l'écoute pas du tout, si vous n'êtes pas ôté de vos péchés. Et donc, tout ça prouve que les Israéliens ont été abandonnés par Dieu, alors que le Père YAHVAH doit revenir. Et à travers cette parole, il a dit, un peuple va connaître mon nom, et mon peuple connaîtra mon nom. Et c'est une nation où je vais dire, me voici, me voici. Où est-ce qu'on va alors trouver cet indice? Car cet indice, c'est le mot me voici, me voici. Et où est-ce qu'on va trouver cette parole? Et la réponse se trouve dans Ésaïe 65, verset 1 et verset 2 pour voir l'indice de la parole de Dieu. Où est-ce qu'on va trouver cette parole me voici, dans Ésaïe 65, 1. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Il y aura donc une nation où la parole me voici va sortir. Et dans cette nation, le nom du Père YAHVAH n'a jamais été appelé. C'est clair alors qu'il ne s'agit plus des Israéliens qui va connaître son nom et qui va recevoir la parole me voici, car son nom a déjà été invoqué dans la terre d'Israël, c'est-à-dire le nom du Père YAHVAH. Donc les nations dans lesquelles ce nom a déjà été invoqué ne sont plus concernées, mais l'endroit où il va être à nouveau appelé, c'est un endroit dans lequel son nom n'a jamais été appelé.
C'est clair alors qu'il ne s'agit plus d'Israël car le nom du Père YAHVAH a déjà été invoqué en Israël. Donc Israël n'est plus concerné. Ils doivent dégager. Bye bye Israël. Vous ne connaissez plus ce nom. Et ce nom ne veut plus aller chez vous. Il est venu maintenant dans les autres nations pour sauver les autres nations. J'espère que vous qui écoutez cet enseignement, vous allez vous rapprocher de Elia. Croyez à Zhyah Elia, car il a bien été envoyé. Vous voyez sa photo à la télé et sa voix à la radio. Et où est-ce qu'on peut le trouver sur cette planète Terre? Car le nom ne va plus sortir en Israël et on ne va plus le connaître dans ce territoire. Mais ça va être dans un autre endroit. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver? Et nous allons encore revenir à la parole de YAHOSHUA pour connaître la vérité. Voilà la parole de YAHOSHUA. La parole de Dieu a dit qu'il faut écouter les prophètes israéliens. Donc, il faut écouter les prophètes israéliens, notamment à partir de grand-père Moshe dans Deutéronome 18:15. On doit suivre la parole des prophètes. Deutéronome 18:15. Voilà ce qui est dit. Nous allons lire ensemble pour la gloire du Père YAHVAH et de YAHOSHUA. L'Éternel, YAHVAH, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc, il faut écouter les prophètes israéliens. Et nous savons bien tous que YAHOSHUA est un prophète israélien. Il était un grand prophète israélien. Et nous allons donc lire le message de YAHOSHUA qu'il a transmis à ses disciples, notamment son disciple qui s'appelle Yohanan ou Jean, l'apôtre. Et nous allons lire donc la parole de YAHOSHUA, le prophète qui l'a transmis à son disciple, qui a écrit pour lui. Et voilà donc ce qui est dit par le livre du prophète YAHOSHUA selon son apôtre Jean dans Apocalypse 19. C'est où déjà? 19:10. Apocalypse 19:10. Apocalypse 19:10. Et dans la dernière partie, car le témoignage de YAHOSHUA est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire le prophète israélien qu'on doit écouter, donc c'est uniquement celui qui prêche YAHOSHUA. C'est lui qui va porter cette prophétie, c'est-à-dire la parole de YAHOSHUA qu'il a transmis à ses disciples, notamment son disciple qui a vu sa gloire au ciel des cieux, c'est Jean l'apôtre. Et YAHOSHUA a fait une révélation comme quoi la personne qui va témoigner l'esprit de la prophétie, c'est celui qui témoigne YAHOSHUA. Et où est-ce qu'on va trouver cette personne sur cette planète Terre? Comment trouver et connaître YAHOSHUA? C'est parce qu'il ôte les péchés. Voilà, on a déjà abordé ce sujet en premier. Et deuxièmement, YAHOSHUA vous apporte la vie éternelle en prêchant son nom. Voilà donc le prochain indice. YAHOSHUA prêche la vie éternelle à travers son nom. Et qui d'entre les personnes sur cette terre a prêché un nom pour donner la vie éternelle aux gens? La vie éternelle veut dire qu'il y a eu un enseignement qu'il a porté pour que les gens soient ôtés de leurs péchés pour avoir la vie éternelle. Nous allons donc lire la parole de YAHOSHUA selon Apocalypse, non, excusez-moi, c'est selon le livre de Jean, chapitre 17, verset 3. Or, ici donc, il y a une vie éternelle qu'on va chercher. C'est un autre indice, la vie éternelle. Car dans cette vie éternelle, on prêche son nom. Et c'est du nom que la vie éternelle va sortir. Et la vie éternelle aussi va sortir de ce nom. Et donc nous allons voir que la vie éternelle veut dire
des gens qui sont ôtés de leur péché. Et qui a prêché l'ôtement du péché? Qui a prêché le nom de celui qui ôte les péchés sur cette planète Terre? Nous allons le préciser et nous allons le suivre ensemble dans Jean 17, 3. Voilà donc le prochain indice. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, YAHOSHUA, l'élu. Voilà donc la vie éternelle qu'on va regarder ensemble. Et cette vie éternelle, on l'obtient en connaissant le Père YAHVAH et YAHOSHUA qui l'a envoyé. Et personne n'a pu faire connaître le Père YAHVAH et de YAHOSHUA qui délivre les péchés des gens sur cette planète Terre. À part Elia seulement, c'est Elia uniquement qui a fait cela. Et nous allons le prouver. Et nous voyons tous clairement que j'ai invoqué le nom du Père YAHVAH et de YAHOSHUA. Le Père YAHVAH, c'est son Père, et son Fils, c'est YAHOSHUA. Et ceux qui les ont suivis sont ôtés de leur péché. Et lorsqu'ils sont ôtés de leur péché, ils ne font plus aucun mal, ils ne pêchent point. Ils sont vraiment libérés. Et c'est par quel moyen qu'on a pu trouver ce nom pour avoir la vie éternelle, pour connaître le Père YAHVAH, car l'objectif, c'est de connaître le Père YAHVAH. C'est par quel moyen? Ce nom apporte la vie éternelle. Où est-ce qu'on peut connaître ce nom? Alors que cette vie éternelle est un autre indice que la parole de Dieu a donné à travers l'enseignement de YAHOSHUA. Nous allons lire l'enseignement de YAHOSHUA dans Jean 12, 49, 50. Voilà donc la vie éternelle que nous avons vue tout à l'heure. La vie éternelle est un indice et la vie éternelle fait sortir le nom de YAHOSHUA, car la vie éternelle, c'est le fait de connaître ton nom. Donc c'est dans la vie éternelle qu'on va connaître le vrai nom. Et nous allons voir encore ici que l'enseignement de YAHOSHUA donne la vie éternelle dans Jean 12, 49, 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. La vie éternelle revient encore ici. Donc, le commandement de YAHOSHUA vient du Dieu Père, celui qui donne la vie éternelle. Car pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc, le nom porte la vie éternelle et le commandement de YAHOSHUA aussi donne la vie éternelle. Donc, à travers le nom de YAHOSHUA, il y aura la loi de YAHOSHUA et les commandements de YAHOSHUA. Et c'est à travers les commandements de YAHOSHUA que ce nom va sortir. Et lorsque ce nom va sortir, les gens vont être ôtés de leurs péchés. C'est ce qui a été dit par les prophètes, qu'on doit écouter les prophètes israéliens. Et cette prophétie va jusqu'à Zhyah, ce qui prouve que Zhyah est un grand prophète. Il est le cadet de YAHOSHUA qui a délivré les gens de leurs péchés. Le plus important, c'est être le cadet de YAHOSHUA, car les prophètes viennent de votre terre, mais ça n'existe pas au ciel des cieux. Mais donc voilà, je suis bien le cadet de YAHOSHUA, je porte sa parole, il m'a envoyé, et je vous ai donné cette grande preuve avec cette parole. Et donc, la loi est sortie, et c'est une vie éternelle. Où est-ce que cette loi va sortir alors? Car c'est à travers cette loi que le nom va sortir. Où est-ce que cette loi va sortir? Et nous allons encore regarder la Sainte Écriture dans Ésaïe 42. Où est-ce que cette loi va sortir? C'est dans Ésaïe 42, 1 et 4 qu'on peut définir ceci. C'est là que vous allez voir cette loi. Et nous allons voir directement que cette loi va sortir dans un endroit qui est une île et non pas un continent. Pour que vous disiez que cette parole va sortir depuis l'Afrique, l'Amérique ou l'Australie, le Japon, c'est une île. Mais je parle du Brésil, du Portugal, de la France, de l'Angleterre, je ne sais pas ce que vous allez dire. Mais cette parole doit sortir d'une île, notamment Madagascar.
car Élia est venu à Madagascar pour porter cette parole. Ésaïe 42, 1 et 4. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Excusez-moi. Ici donc, c'est bien clair que il y aura un serviteur. Et ce serviteur est tenu par la main du Dieu d'Abraham. C'est un élu, il l'a élu, en qui son cœur prend plaisir. C'est-à-dire qu'il connaît parfaitement ce serviteur qu'il a élu et qu'il soutient. Il n'est pas seul. Dieu lui tient la main. Il a été élu parmi les autres depuis le ciel des cieux et non pas sur cette terre. Et son cœur prend plaisir pour lui. Il ne vient pas d'ici, sinon il serait pécheur comme vous. Il l'a élu depuis le ciel des cieux. J'ai mis mon esprit sur lui. C'est un vrai élu en qui son cœur prend plaisir. Il le convient parfaitement. Et il a mis son esprit sur lui. Et lorsqu'il a mis son esprit dans ce serviteur élu, bien évidemment, on parle ici de Élia. Qu'est-ce qui va se passer? Il annoncera la justice aux autres nations. Et on voit bien que la justice vient des tribunaux. C'est pourquoi on parle du ministère de la justice, car la justice engendre des lois. Et donc, on va faire sortir des lois à travers Zhyah Élia. Il va sortir des lois sur cette terre pour que les gens deviennent des nouvelles personnes qui ne pêchent point. Élia a accompli tout cela. Et il a vraiment porté des règlements que vous voyez dans le verset 4. Où est-ce que cette loi va sortir? Verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et donc, la justice va sortir du Nil. La loi va sortir du Nil. Et les règlements vont sortir du Nil. Et ils ont déjà été sortis depuis l'année 1984. D'ailleurs, je venais de célébrer mes 40e années en prêchant la bonté de YAHOSHUA pour que les gens ne font plus aucun mal après avoir suivi YAHOSHUA. Et vous avez vu ça de vos propres yeux. Le salut est accompli. C'est accompli par YAHOSHUA. Et le salut est accompli aujourd'hui à travers Élia. Élia a été envoyé actuellement dans l'île de Madagascar. Pour vous qui êtes dans les continents, ne volez pas, car Élia ne vient pas du continent, il vient du Nil. Et l'île élue, c'est Madagascar. Vous qui pensez connaître YAHOSHUA, vous venez tous des continents, que ce soit en Afrique du Sud et dans tout le reste. Vous connaissez. Vous avez créé vos propres YAHOSHUA. Cette parole ne vient pas du tout du continent. Elle vient du Nil, qui est l'île de Madagascar. Et le nom de cet homme que Dieu a choisi, qui ne vient pas de chez vous, il vient du ciel des cieux. Il s'appelle Zhyah Élia. Et tous ceux qui le suivent ne pêchent point. Et il ne pêche point en premier. Cet homme, c'est Zhyah Élia qui vous parle en ce moment. Il n'a aucun péché et aucun péché ne peut entrer en lui, ni l'habiter. Au contraire, il est venu pour détruire et anéantir les diables qui rendent les gens pécheurs. Et les diables sont terrifiés devant lui. Ils ne supportent pas sa présence. C'est pourquoi ils cherchent toutes sortes de blocages des paroles de Élia, mais on n'empêche pas Zhyah Élia. Vous êtes juste fatigué si
vous allez me bloquer, je vais rire de vous. Zhyah Elia ne peut pas être empêché. Il est comme l'air qui circule partout. Est-ce que vous avez la capacité de bloquer l'air qui est dans le ciel? Et c'est comme ça aussi que vous ne pouvez pas bloquer Elia. Aucune personne ne peut bloquer l'air. Vous allez bloquer l'air par quel moyen? Vous ne pouvez pas le bloquer. Il doit toujours circuler n'importe où. Alors que Elia est largement supérieur au vent que vous pensez. Et même on a pris l'exemple des anges comme du vent. Mais Elia, il est bien un envoyé du Très-Haut. Il est l'envoyé du Père YAHVAH et de YAHOSHUA. Dernière question. Je répète la question. Pourquoi devons-nous croire Zhyah Elia? On doit le croire, car il est le vrai envoyé dans cette île. Et je fais le tour du monde en ce moment pour faire connaître la parole de YAHOSHUA et toute sa vérité. Il est l'homme de Dieu que vous cherchez, les Israéliens. Mais puisque vous ne l'avez pas cru, vous avez tué YAHOSHUA. Il est le vrai homme de Dieu pour tous ceux qui cherchent l'homme de Dieu qui peut vous sauver. Vous le voyez en photo maintenant. C'est moi qui vous parle en ce moment. Et si vous dites, pourquoi vous prêchez votre propre corps? Moi, je ne fais pas cela. Je révèle la parole de mon Père, YAHVAH et YAHOSHUA. Je ne prêche pas mon propre corps. C'est eux qui me donnent des ordres. Et je parle. La parole vient d'eux pour que vous connaissiez la parole comme quoi l'île va attendre sa loi. Elia est déjà là. Je suis déjà dans cette île. Alors, sachez m'écouter. Le sage voit le danger et le fuit, mais le fou avance et le regrette. À tous les âmes qui veulent être sauvées, qui crient au secours en YAHOSHUA, Elia va vous ramener chez nous en YAHOSHUA. Je vais vous ramener dans les bras de YAHOSHUA. Écoutez tous Elia, que vous soyez étrangers ou quiconque, il n'y a plus d'étrangers ou de malagasy, que toutes les âmes qui ont été appelées YAHOSHUA suivent Elia pour aller au ciel des cieux, d'où je viens. Suivez Elia, me voici maintenant. Tous ceux qui m'ont suivi sont ôtés de leurs péchés et ne pêchent point. Elia vous appelle. C'est lui que vous avez cherché, que vous avez tant attendu. YAHOSHUA ne va pas revenir avant la fin. Je suis son précurseur. Alors suivez-moi. Je suis son envoyé pour accomplir Ésaïe 42:4, comme quoi l'île va attendre sa loi. Elia est déjà là. Je vous ai donné la preuve. Regardez par vous-même et écoutez tous. C'est par amour pour vous que nous sommes arrivés ici pour vous sauver, pour vous ramener en YAHOSHUA qui m'a envoyé. Voilà donc ma parole. Je vous souhaite le meilleur pour que vous soyez revenus en YAHOSHUA chez le Père YAHVAH et que vous allez suivre Elia maintenant, car Elia et YAHOSHUA sont uniques. YAHOSHUA est le cadet de YAHOSHUA. Il ne vient pas de votre terre, sinon vous serez tous toujours pécheurs. Elia vient du ciel des cieux. Il est le serviteur élu par YAHOSHUA pour porter la sainteté sur cette terre, car la fin est déjà là. La parole de Elia se termine. Alors, venez tous les âmes élues. Courez tous, ne tardez plus. La parole est très claire pour vous. Elia est arrivé pour vous sauver. Zhyah Elia. Zhyah Elia. C'est celui qui est arrivé parmi vous, qui a été envoyé par le Père YAHVAH et YAHOSHUA. Nous allons prier ensemble pour terminer la parole. Gloire à toi, Père YAHVAH. Gloire à toi, mon cher YAHOSHUA. Je vous aime énormément. Sauve les gens, Père YAHVAH. Sauve toutes les personnes qui écoutent cette parole. Faites en sorte qu'ils connaissent mon origine, car je viens vraiment de chez toi, Père YAHVAH. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es également le Dieu de Isaac et de Jacob. Pour faire porter la parole en YAHOSHUA, c'est ce que cela veut dire.
actuellement, YAHOSHUA a accompli le salut et vous m'avez envoyé pour porter votre parole. J'ai tout transmis et je n'ai rien caché, car il s'agit vraiment des saluts qu'il faut faire connaître aux gens. Sauve les gens, Père YAHVAH. Sauve les âmes qui crient au secours. À toi, YAHOSHUA, faites en sorte qu'ils écoutent la parole de Élia. Je donne ma vie, je donne déjà ma vie pour toi, YAHOSHUA, pour que j'honore ton sang. Sauve les gens pour qu'ils se retournent vers toi maintenant. Que tes Saint-Esprits appellent tout le monde pour qu'ils courent dans la raison pour revenir vers toi, YAHOSHUA, et chez toi, le Père YAHVAH. Faites en sorte qu'ils connaissent tous que je suis ton envoyé, que tu as écrit dans le livre, d'après tout ce que j'ai révélé tout à l'heure. Faites en sorte qu'ils connaissent que ton serviteur que tu as élu est déjà arrivé dans l'île de Madagascar que tu as choisi. Ouvre leur raison pour qu'ils connaissent tous que je suis déjà arrivé. Père YAHVAH et YAHOSHUA, confirme toutes les paroles de Élia. Sauve les gens, car je suis déjà arrivé pour prendre soin d'eux, pour les ramener chez toi, Père YAHVAH, et chez toi, YAHOSHUA. J'espère que vous avez bien reçu cette parole et que les gens vont courir pour se rapprocher de Élia. Ce sont ces derniers qui peuvent les appeler, car c'est le moment. Et faites en sorte qu'ils me retrouvent le plus rapidement, YAHOSHUA, car Élia fait déjà le tour du monde pour que le monde entier connaisse que la lumière est déjà en cours. Père, gloire à toi, cher Père YAHVAH. Merci infiniment. Et au nom de YAHOSHUA, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par YAHOSHUA et à notre prochain enseignement. Au revoir tout le monde. YAHOSHUA Jayu di kakabana za Milano Jayu di kakabia za Milano Tifiaina kuya bilefa amina Angayi yawo Angayi yawo Lasarakana
Andriamanitra rehefa miasa tsy takatry ny fisainan'olombelona ny fiasany. Andriamanitra samely son Edouard, avle izy asa, avle izy asa, avle izy asa, avle izy asa. Ha!
atupuha mzeo nepunga atupuha mzeo nepunga atupuha mzeo nepunga atupuha tupuha 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 mzeo nepunga fadera ni YAHOSHUAH. Ivele somzeo nepunga ivele somzeo nepunga ivele somzeo nepunga ivele suvele 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 somzeo nepunga fadera ni YAHOSHUAH. Atupuha mzeo nepunga atupuha mzeo nepunga atupuha mzeo nepunga atupuha tupuha 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 mzeo nepunga fadera ni YAHOSHUAH. Ivele somzeo nepunga ivele somzeo nepunga ivele somzeo nepunga ivele suvele 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 somzeo nepunga fadera ni YAHOSHUAH. Atupuha mzeo nepunga atupuha mzeo nepunga atupuha mzeo nepunga atupuha tupuha 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 mzeo nepunga fadera ni YAHOSHUAH. Vitiavakoa anao Zhyah-ny Tsisy afa-tsy ho an'ny YAHOSHUAH. Nisoavanao mameno ny androm-pianako, niatsaranao YAHOSHUAH mambaba fo. Fitoeranao ampoko kolokoloko, satria tika YAHOSHUAH malalako. Laizana aiza misy ahy, dia finao eo anilako eo. Ka tsy araminao nitsony aho, satria sisy tiako ankoatranao, ankoatranao. Finiko mafy YAHOSHUAH, mba tsy alan'ireny intsony aho. Fikirako mafy YAHOSHUAH, satria ny eo anilanao no tsara indrindra. Feno anao ny fanaiko, nahoana mozon tsy faly, fa fifaliana no mameno ahy, satria tiako ianao ianao tsy ahy. Feno anao ny fanaiko, nahoana mozon tsy faly, fa fifaliana no mameno ahy, satria tiako ianao ianao tsy ahy. Ka tsy arana evadika mihitsy aho, fa naharadianao. Dia tsy ova tsy vadika mihitsy aho, fa naharadianao. YAHOSHUAH malalako, YAHOSHUAH tsy fohiko. Tsy alan'ilanao intsony YAHOSHUAH, satria fantatro fenao le tsara indrindra. Miala ela no solo no fifaliana, ny ranomasy no fafanao tsoamiko. Laizana aiza misy ahy, dia fenao eo anilako eo. Ka tsy araminao intsony aho, satria sisy tiako ankoatranao, ankoatranao. Finiko mafy YAHOSHUAH, mba tsy alan'ireny intsony aho. Fikirako mafy YAHOSHUAH, satria ny eo anilanao no tsara indrindra. Feno anao ny fanaiko, nahoana mozon tsy faly, fa fifaliana no mameno ahy, satria tiako ianao ianao tsy ahy. Feno anao ny fanaiko, nahoana mozon tsy faly, fa fifaliana no mameno ahy, satria tiako ianao ianao tsy ahy, satria tiako ianao ianao tsy ahy. YAHOSHUAH,
For all of you who were convinced by the teaching of YAHOSHUA, here is the WhatsApp number through which you can contact the ambassador of YAHOSHUA, Zhyah Elia. +261 32 86 663 98. We wish you the best to come into the kingdom of YAHOSHUA. Ery, fitiavana, fahamasinana. Fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra izany e. अपनी आत्मा को बचाएं, अपने दिमाग को बचाएं। 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 नमस्ते, ये एलिया है जो आपके साथ है। मैं आपको महान सच्चे ईश्वर याह और याहोशुआ के नाम पर सलाम करता हूँ। 2, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि सच्चा ईश्वर पापियों को पसंद नहीं करता और पापी नरक में अनंत आग में जाएंगे। 3, यदि तुम अब भी पापी बने रहोगे तो नरक में जाओगे। 4, पापियों का क्या मतलब है? पापियों का अर्थ है ऐसा करना: मूर्ति पूजा, ज्योतिष, झूठा, किसी को हानि पहुंचाना, जादू टोना, चोर, किसी को मारना, धूम्रपान करने वाला, अपमान करने वाला, पीने वाला, तिरस्कार करने वाला। 5, उन चीजों के प्रति प्रार्थना करें जो बोलती नहीं है और हिल नहीं सकती हैं, जैसे मूर्तियां, चित्र, प्रतीक। 6, हर कोई जो आपसे ऐसा करवाता है वो असली भगवान नहीं है। ये राक्षस, शैतान है जो आपको ये सब करने के लिए प्रेरित करते हैं। 7, इसलिए तुम सब जो ऐसा करते हो, कष्ट, पीड़ा, अशांति, भय में रहते हो और तुम्हें शांति नहीं मिलती। तुम सदैव संकट में रहते हो। 8, आप कभी भी प्यार में नहीं रह सकते। आप हमेशा किसी को चोट पहुंचाने और चोट पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। आपके भीतर शांति नहीं है। 9, तुम्हें इस तरह देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यहाँ आपको इन सभी खतरों से बाहर निकालने के लिए आपके लिए सही समाधान दूंगा। 10, मैं एलिया, सच्चा ईश्वर जो बचाता है, तुम्हें सिखाऊंगा। उसके पास एक हाथ है जो आपकी मदद कर सकता है। उसके पास एक मुंह है जो आपसे बात कर सकता है। उसके पास कान है जो आपकी बात सुन सकते हैं। 11, वो तुम्हें उस गहरे गड्ढे से 13, शैतान ने तुम्हें दुख पहुंचाया क्योंकि तुम सच्चे ईश्वर के साथ नहीं हो। 14, क्योंकि यह सच्चा ईश्वर पापियों से कभी प्रेम नहीं करता, वो पापियों के विरुद्ध है। 15, शैतान, दानव आपको लाइलाज बीमारियां देते हैं, आपको आवेशित, राक्षसी बनाते हैं। वे आपके रास्ते में इतनी विनाशकारी समस्याएं देते हैं कि आप निराशा में पड़ जाते हैं और बुराई करते हैं जब तक आप संकट में नहीं डूब जाते, और यहाँ तक कि आपको आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर कर देते हैं। 16, ये उस दुष्ट शैतान की योजना और हमला है जो हर दिन, हर मिनट आपका पीछा कर रहा है। 17, जहाँ तक सच्चे ईश्वर की बात है, वो केवल आपको बुराई, पाप न करने में मदद करके आपको अच्छा जीवन, बेहतर जीवन प्रदान करना चाहता है, क्योंकि उसे पाप पसंद नहीं है। 18, वो एक सच्चे पिता की तरह है जो नहीं चाहता कि उसके बच्चे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। सच्चा ईश्वर इसे कभी पसंद नहीं करता क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है। सच्चा रचनाकार हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी रचनाएं एक दूसरे को खत्म नहीं करती
बल्कि एक दूसरे से प्यार करती हैं। 19 सृष्टिकर्ता सच्चा ईश्वर तुम्हें बचाना चाहता है, तुम्हें छुटकारा देना चाहता है ताकि तुम फिर पाप न करो, क्योंकि वो पाप से प्रेम नहीं करता। 20 यदि आप गैर पापी बन गए हैं तो ये सच्चा ईश्वर यही करेगा। सभी असाध्य रोगों का इलाज, राक्षसों को अपने से बाहर लाओ, अद्भुत अच्छी चीजें दे, पुष्टि के साथ शांति दे, बचाए जाने का भरोसा दे, महान अक्षय आनंद दे। 21 इसलिए सच्चे ईश्वर को ये पसंद है कि तुम गैर पापी बन जाओ ताकि वो तुम्हारी सहायता कर सके और तुम्हें बचा सके। 22 इसलिए शैतान राक्षसों से अपना सब संबंध तोड़ दो और अपने ईश्वर, अपने उद्धारकर्ता की ओर फिरो जो पापों से प्रेम नहीं करता। 23 यदि तुम इन हत्यारे शैतानों के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दो तो तुम बच जाओगे और तुम्हें शाश्वत जीवन और शाश्वत शांति मिलेगी। 24 अब तुम्हें पीड़ा नहीं होगी, तुम्हें अब कोई चिंता नहीं होगी, तुम्हें अब कोई भय नहीं रहेगा। 25 आप अनंत जीवन की प्रचुरता में रहेंगे, हमेशा आनंद की परिपूर्णता में। अब आप किसी भी चीज से नहीं डरते हैं और आपके पास सभी शैतानों और राक्षसों को जीतने और खत्म करने की ताकत है। 26 मैं एलिया तुम्हें सच्चे ईश्वर के साथ रहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। उसका नाम याहवाह है, उसके होते हुए तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। आप विजेता हैं और हमेशा विजेता हैं। 27 क्या आपको ये पसंद नहीं है? 28 यदि आप इस सच्चे ईश्वर के साथ रहने का निर्णय लेते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। 29 सबसे पहले मैं तुम्हें इस सच्चे ईश्वर का ज्ञान कराऊंगा। वो इब्राहिम का परमेश्वर, इसराइलियों का परमेश्वर है। 30 परंतु जब इसराइलियों ने उसके नियमों का उल्लंघन किया तब सच्चे ईश्वर याहवेह ने उन्हें छोड़ दिया। 31 और इजरायली आज तक उसके शाप से पीड़ित हैं। 32 यही कारण है कि यह महान ईश्वर अन्य राष्ट्रों की ओर मुड़ता है और तुम्हें बचाना चाहता है। आज आपके लिए मोक्ष है, मोक्ष ले लो। भगवान याहवाह आप तक पहुंचते हैं, उसका भी हाथ थाम लो। 33 उसने तुम्हारे लिए अपना पुत्र दे दिया और उसका पुत्र तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण तुम्हारे लिए अपना प्राण देने को तैयार हो गया। उसने अपना रक्त क्रूस पर बहाया जिससे तुम भी उसके रक्त से बच जाओगे और तुम भी जीवित रहोगे। पाप से मुक्त हो जाओ और तुम फिर पाप नहीं करोगे। 34 क्रूस पर बहाए गए अपने पुत्र के रक्त के माध्यम से ये सच्चा ईश्वर पिता याहवाह अपने पुत्र के माध्यम से मनुष्यों को बचाने के लिए सहमत है। 35 जो कोई अपने पुत्र के इस रक्त को स्वीकार नहीं करेगा वो कभी भी पाप से दूर नहीं होगा। 36 ये केवल अपने पुत्र के माध्यम से है कि भगवान याहवाह किसी को गैर पापी बनाता है। 37 और यदि तुम इस सच्चे ईश्वर द्वारा, उसके पुत्र द्वारा, तुम्हारे लिए बहाए गए रक्त द्वारा दिए गए इस उद्धार को स्वीकार करोगे तो तुम तुरंत उद्धार पाओगे। 38 और इसके लिए कि इस महान ईश्वर के समक्ष सब कुछ सही हो तुम्हें उसके पुत्र से बपतिस्मा लेना होगा जिसे यहोशुआ कहा जाता है। 39 इसलिए मैं एलिया आपको पिता याहवेह और उनके पुत्र याहोशुआ के साथ एकजुट होने के लिए आमंत्रित करता हूं ताकि आप बच सके। 40 एलिया के द्वारा अपना बपतिस्मा करो और तुम सदैव विजयी रहोगे। तू शैतान राक्षसों पर विजय प्राप्त करेगा और उन्हें रौंदेगा और अपने पैरों तले नष्ट करेगा। 41 आप एक संत बन गए हैं जो अब पाप नहीं करता और इस महान ईश्वर याह के संरक्षण में है। 42 अपना निर्णय ले, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मी एलिया प्रथम बने, याहोशुआ में आपका स्वागत है। 43 पिता परमेश्वर याह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। याहोशुआ आपका इंतजार कर रहा है। एलिया आपके उद्धार और आपके बपतिस्मा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। पिता याह और याहोशुआ आपको आशीर्वाद दे, अपनी आत्मा को बचाएं, अपनी आत्मा को बचाएं। 44 मुझे इस नंबर पर कॉल करें 261328666397 यदि आप वास्तव में बचाया जाना और छुटकारा पाना चाहते हैं।
45 मैं हमेशा यहाँ हूँ। मैं एलिया तुम्हें बचाने के लिए और शैतान से लड़ने और उसे हराने में तुम्हारी मदद करता हूँ जो तुम्हें इतना नुकसान पहुँचाता है। एलिया आपका इंतजार कर रहा है, याहोशुआ आपका इंतजार कर रहा है, बच जाओ। अपने उद्धार को मत चूको, जल्दी आओ, याहोशुआ आपका इंतजार कर रहा है। अपनी आत्मा को बचाएं, अपने दिमाग को बचाएं। 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 Fitiavana, fahamasinana. Lanitra ny lanitra misy any YAHOSHUA zany e. For all of you who were convinced by the teaching of YAHOSHUA, here is the WhatsApp number through which you can contact the ambassador of YAHOSHUA, Zhyah Elia. +261 32 86 663 98. We wish you the best to come into the kingdom of YAHOSHUA.
YAHOSHUA, YAHOSHUA, ça me sent Edouard. Davavenam Tanitius, les plus électroniques. Firenena, madame, ni Firenen, ni arrêti Majingana. Hisanu Manambarafa, Vita Nintanta. Les patateras, cada litin. Voilà, un ambassadeur, YAHOSHUA, YAHOSHUA, ça me sent Edouard. Davavenam Tanitius, les puces électroniques. Firenena, madame, ni Firenen, ni arrêti Majingana. Hisanu Manambarafa, Vita Nintanta. Muoveva fatta ciao, se fanno sending now. Va vita c'è un'itanta razzo piena zo. Muoveva fatta ciao, se fanno sending now. Va vita c'è un'itanta razzo piena zo. Cada power nie wyciął, hinzo dizo, YAHOSHUA no pamusi panafaka. Si panu tainzun, hizeta fidicho, fabuni la chilanicha, home YAHVAH. Cada power nie wyciął, hinzo dizo, YAHOSHUA no pamusi panafaka. Fabula Chilanica, home YAHVAH. Muoveva fatta ciao, se fanno sending now. Va vita c'è un'itanta razzo piena zo. Muoveva fatta ciao, se fanno sending now. Va vita c'è For all of you who were convinced by the teaching of YAHOSHUA, here is the WhatsApp number through which you can contact the ambassador of YAHOSHUA, Zhyah Elia. +261 32 86 663 98. We wish you the best to come into the kingdom of YAHOSHUA. YAHVAH, YAHOSHUA TV, ery, fitiavana, fahamasinana. Famonjena ho an'ny fanahinao. Ery, fitiavana, fahamasinana, lay radio tsy manam-paharo. YAHVAH, YAHOSHUA TV, ery, fitiavana, fahamasinana.
eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana fahamasinana Elia greets beloved dad YAHVAH. Also, Elia greets my beloved YAHOSHUA. And I mention YAHOSHUA's grace to everyone who were following and listening to this teaching throughout the world. Yes, the teaching today brings the title, Why? Why we should believe in Zhyah Elia. Let me repeat it again. Why should we believe in Zhyah Elia? So, it means, what is the reason? Is he true or fake? So that is the thing that we must emphasize well. So the answer that I will give to you is, believe in YAHOSHUA because first of all, he has saved you. It's you who have created you, he has invented you, and he is the God that you must believe in. It's YAHOSHUA, it's the God that you must believe in and to pray to. So he's the one that you're going to believe in case you were surprised about that belief. The one that you're going to believe is that YAHVAH, because he has created this world, and after YAHOSHUA, believed in YAHOSHUA because he has saved you, and also he is the Son of the Most High. So, why should you believe in the ambassador of YAHOSHUA, Zhyah Elia? You should believe in him because he sent. Let me emphasize it again. He sent to bring the words of YAHOSHUA. So, believe in him because he is a messenger. He is not a God to be prayed to, no. That is not the case. But the God to be prayed to is that YAHVAH and YAHOSHUA, but Zhyah Elia, it's the younger brother of YAHOSHUA, sent by YAHOSHUA and Dad YAHVAH to bring the words of Dad YAHVAH and YAHOSHUA on earth, on the earth planet, on you, here in you. So that is the truth. That means that the reason you should believe in him is because he is sent to bring the words of beloved Dad YAHVAH and beloved YAHOSHUA. So that is the reason you should believe in him. So immediately the proof that he is sent, and that's why you should believe in him, and he is the real messenger. He is a representer. He represents YAHOSHUA on earth. He represents Dad YAHVAH on earth, and it's as he's representing Dad YAHVAH, the God of Abraham. I have to emphasize it well, the God of Abraham. That is the reason you should believe in him, because he is sent to represent the God, that YAHVAH, the God who sent him here, and YAHOSHUA, the God who sent him here. So, what is then the words that Zhyah Elia is true? And you need to believe in him. You need to trust him. I have to emphasize it well. You need to believe in him and trust him because he sent and bring the message for the glory of that YAHVAH and YAHOSHUA. First of all, the words that YAHOSHUA has given, because we're going to start from that, YAHOSHUA has said clearly, never sin anymore.
So that is the straightforward words that Yahushua has given, never sin anymore. And that words sets up clearly that being with the God of Abraham, being with the God of Abraham, it is really clear that, and he has emphasized the words, never sin anymore. It is forbidden then to sin or to commit sin because you are not perfect, and after you repent tomorrow, like, God understand. There is no God who understands that, but it's devil who said that to you. And whoever told that to you, they are devils who say that to you. They deceived you so that you will go to hell. Because the words of that YAHVAH and YAHOSHUA is clear, saying for people who are sinning deliberately, they are expecting fearful thing, and devils are and sinners are from devils. So this will be the answer for the people who always say, we must sin because we are not perfect, humans are not perfect. Yes, because your God is devils, that's why you say that. That is from devils, but the words of Yahushua is not the same thing. Okay, we're going to read Hebrews chapter 10, verse 26 and 27. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left. So here, that is for the people who are saying, we must sin, but after we must repent. And God understands that you were not perfect and you must repent and he always forgives your sin. No, God didn't say that. The God of Abraham didn't say that, but don't accuse that God lying. And you were still accusing that God that he's lying, and liars are devils, and you were not accusing anyone, but it's really the God of Abraham that you were making him guilty. And you were like, you must sin because that God will forgive you, and you were making an effort not to commit sin anymore. It's been 2,000 years that you have made an effort, and until now you were not washed away from your sin. And do you say that there is a God who is with you? Yes, a God with you is a fake brand, but it's not YAHVAH, the God of Abraham. So listen to his word. If we deliberately keep on sinning, so it's you who deliberately keep on sinning, after we have received the knowledge of the truth, so no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation. That means that you cannot repent anymore. There is no repenting anymore when you were washed away from your sin, and after you keep on sinning, there is no repenting anymore. But if you keep on sinning, it's a fake God which is with you, and you were throwing yourself to hell. You who are doing that, and it's all about you. It concerns all about you. But listen to this. But only a fearful expectation. That means that you are waiting for the anger of God with fear of the judgment. So the judgment from this true God will hit you, and of raging fire. So the anger of God will hit you, a raging fire that will consume the enemies of God, a raging fire that will consume you. That is so dangerous. That is so dangerous. It's a raging fire which will consume you. That means don't believe in any church leaders anymore, because they are working with devils. They all are working with devils. So when it's about the God of Abraham, and it's not YAHVAH, which they call, it's all about devils. And if it's not YAHOSHUA, his son, the others are devils. So people who always say to you, how we must sin, but that is the words of God. The meaning of we must sin is that is sinning on purpose. But the words of God is so clear. John chapter 8, verse from the verse 10 to 11. John 8, 10, 11. Yahushua straightened up and asked her,
woman, where are they? So that is it's about the people who have made these women who commit adultery guilty. Where are they? Has no one condemned you? No one, sir, she said. Then, neither do I condemn you, YAHOSHUA declared. Go now, and from now on, never sin anymore. So you can see with that, the words of YAHOSHUA is so straightforward. I neither condemn you, but from now on, from this moment that you have met me, never sin anymore. So that is the words of the true God, and that is how to know the one who is really sent, because the one who is sent is also fulfilling that word and having the power to set up that true words, saying never sin anymore. Okay, let's emphasize that words once more in John chapter 5 verse 14. John chapter 5 verse 14. So it's a word that YAHOSHUA has emphasized for people who have met him. So if you say that you have met your God, which is fake, and you keep on sinning, so it's a fake God who you have got along to, and you have seen the devil. But this is the words of God. Whoever have met him has received this word, never sin anymore, or something worse may happen to you. So the second one is getting worse. John 5:14. Later, YAHOSHUA found him at the temple and said to him, see, you are well again. Don't sin anymore, or something worse may happen to you. So something worse happened to the one who is keep on sinning again. And look at your life, and don't make this God lie, because when he said to you what happens on your life is going to be worse, and don't say that your life is getting good, but you were making this God lie, and that's why you were devil. If you were still going against that, and if you were going against that worse, that is the proof that you were devil, because he has said something worse may happen to you if you keep on sinning. So if you reply, there's nothing which happens to us, but we just have to repent and we are free. That's why the one that you follow is devil, and you cannot get out of that. So that's why the question is why Zhyah Eliah should be believed in. Zhyah Eliah, younger brother of YAHOSHUA. I have to emphasize Zhyah because there are lots of people around the world who have stolen the name Eliah. So let me put my name from the heaven of heaven, Zhyah, so that you cannot steal it, because that is my proper noun. Eliah is in the Bible. That's why you were stealing it nonsensely, even though you don't know it. But Eliah washes people away from their sins, and people who follow him never sin anymore, which I am doing, and that is Zhyah. That is Zhyah. Zhyah Eliah. So that is the words, but I'm going to add it once more before we get into the topic. Who is bringing that word? So who is bringing that word which says never sin anymore? So let's give the words which is said by YAHOSHUA in the Apostles in 1 John chapter 3, because people who sins haven't seen him and haven't known him. And your church leader is a sinner, and he don't know God, and he haven't seen God. But think about that. 1 John chapter 3 verse 5 and 6. 1 John chapter 3 verse 5 and 6. But you know that he appeared so that he might take away our sins, and in him is no sin. So people who are in YAHOSHUA, they have no sin, and they never sin anymore. No one who lives in him keeps on sinning. You see, whoever follows him and are in him, they don't sin anymore. So there is no such thing like you sin and after you repent. It's devils who are with you, but it's not the God of Abraham. I emphasize that. It's devils who are with you.
and who pretend to forgive you, but it's not the God of Abraham. No one who continues to sin has either seen him or known him. So sinners, they haven't seen him or known him. That means these church leaders who were sinners and make people sinners and always say that, yeah, we must sin, they haven't seen this God and they haven't known that God. But Zhyah, however, the one who have made you free from sin by my action, giving you the knowledge of YAHOSHUA, so I have the power and the authority to bring the words to wash you away from your sin. As proof, you were washed away from your sin. Zhyah. And people who got into that place are so happy. They are really free. Glory be to beloved Daddy YAHVAH and YAHOSHUA. So if you who are listening to me wish for that goodness of the word, if you who are listening to me wish the grace from these words, Zhyah calls you. Follow me now. Let's go to YAHOSHUA. I will bring you there. I am really sent. As proof, there are thousands of people around the world who are already joining Elia. We're only waiting for you now. Don't listen to any kinds of defamation from these church leaders who are working with devils. Even they cannot free up themselves with sins. Even they are lying to you. How long time they have deceived you? Stop now. Stop following them. Let's follow YAHOSHUA now. It has not happened from a long time, and it will never happen. So they have made you eaten by devils. So be conscious. Come back to YAHOSHUA. How to know if Zhyah is true and he should be believed in because he is sent by YAHOSHUA? So that is already clear. So why should you believe in the words of Elia? So why should you believe in Zhyah? Because he is sent. So where to find these words? Because this we're going to look for these words. Who has that and where to find it? And who is really with that words and who brings that words? So we're going to look for that words. We're going to look for follow that words. Yeah. We're going to follow that words. Yes, the words of the prophecy is so clear that you haven't seen and you haven't known these words. It's because of the problem between Israel who fight against Father YAHVAH, and Father YAHVAH made sure that they don't know him anymore. And when the children of Israel haven't known him anymore, yes, we already know that no one called his name anymore. Okay, let's get back to, let's just repeat that chapter and verse a bit, saying, no one knows your name and no one calls your name, according to the book of Isaiah. Isaiah chapter 64. Which verse in it? Yes, Isaiah chapter 64 verse 5. We're going to start from the verse 5 and 6. All of us have become like one who is unclean. So it's the Israelite. And all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away. So it's the children of Israel who made bad deeds. So what was the consequences? No one calls on your name or thrives to lay hold of you. For you have hidden your face from us and have given us over to our sins. So Father YAHVAH has hidden his name, all about him, from the children of Israel, and no one knows his name anymore. That's why no one calls on the name of that YAHVAH. So from that moment, no one knows the name of
beloved YAHVAH anymore. Because of that, what children of Israel did, and he was so angry, and he made sure that no one knows him anymore from Israelite. And from that moment, there were lots of names which were created: Jehovah, Allah, Buddha, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesh, and all kinds more that humans have called. They have called their own. And all humans becomes sinners. They're all sinners. And the others are getting married with 5, and the others have gotten married with 50 women. However, the last prophet, the son of the Most High, said, one man get married with one woman, and one woman get married with one man. However, the others, they have hundreds of wives. That is so dangerous. That is just going against that God. They have just changed the name of the God of Abraham. They have changed the name YAHVAH into something else. That is a sign that you were sinners, and everyone who, all the gods who are with you are all fake. Okay, let's continue the words. You were sinners, but the true God is arrived, and he has given knowledge to people. That there is a moment that humans will know that name. It's not the children of Israel anymore. Even they are enemies of God. But it's the other nation. So it's not children of Israel anymore. So Father YAHVAH has made a program that there is someone who is going to know him. Isaiah chapter 52 verse 6. Isaiah chapter 52 verse 6. Therefore, my people will know my name. Therefore, in that day, they will know that it is I who foretold it. Yes, it is I. So there is someone who is going to know the name of Father YAHVAH, and Father YAHVAH is going to say to them, here I am, here I am. So Father YAHVAH is going to be known again. Someone is going to know him again. But for children of Israel, they will not know him anymore. That's why the Adonai name come up, the my Lord thing. It's because of the punishment of Father YAHVAH, from Father YAHVAH for them, and that's why they cannot call the name YAHVAH anymore, and they changed it into Adonai, because whoever called the name was killed. So they didn't call the name anymore, but they changed it into Adonai. And the others have taken Adonai and they have changed it into my Lord. And you see that everyone is calling my Lord because of the craziness of the children of Israel who fight against that God, and God gets separated from them and they don't know their gods anymore until now. It's so dangerous. It's until now, because if they know, they should have called with me YAHVAH and YAHOSHUA, and they are washed away from their sins, like those who are following Elia. But they're not following that. Even when they have seen these words, they don't care about that. That is the proof that God has abandoned them. Because the goal of the God is, when you follow him, you never sin anymore. Why do you look for that? And that is what you see now. Why don't you come? But that is showing arrogance. They think that they're Israeli and they're with God. That is so funny. If God is with you, you have been washed away from your sins. But the words of God is clear. God doesn't listen to sinners. Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Surely the arm of YAHVAH is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so he doesn't listen. So that is Isaiah 59, 1 and 2. It's clear what we have read. When someone is not washed away from their sins, God doesn't listen to him. So the God of Abraham doesn't listen to him if you were not washed away from your sin. So that is saying that the children of Israel was abandoned by God. So Father YAHVAH must get back. So that is the word, his word. There is someone who is going to know him, and my people will know my name. And it's the people that he is going to give the words, here I am, here I am. Because the hint for the people who is going to know him is the people
who received these words, here I am, here I am. So where is here I am going to be appeared? So Isaiah 65 answers that. 65 and 1, 2. So we're going to look for the hint of God, where to find that words, here I am. So we're going to read Isaiah 65, 1. I revealed myself to those who did not ask for me. I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, here am I, here am I. So there will be a nation that these words, here I am, will appear. And this nation, it's a nation where my name is not called in, according to Father YAHVAH. So it's obvious that it's not Israeli. It's not Israelian. It's not Israeli who's going to know his name, who is going to receive the here I am, here I am. Because the name of Father YAHVAH has been called in Israel. So when it's already a nation where his name was already called, it's not the right one. But the nation here is where the name was not yet called. So it's obvious that it is not in Israel, because the name of Father YAHVAH was already called in Israel. So Israel is eliminated. Bye-bye for Israeli, because you don't know that name. The name is not yours, and this name will never go to you, because it has gone to the other nation, to save the other nation. I hope that you who are listening to this teaching will come and follow Eliah. Believe in Eliah, because Eliah is sent to save you. It's the one that you see on this TV, and you listen. You can hear his voice on the radio. The one who is talking to you right now. So where to find him then on this earth planet? Because it's not in Israel that it will come out, and it's not going to be known from there, but it's in another place. So where to find that? So let's get back to the words of YAHOSHUA, because it's YAHOSHUA that where we can find the truth. And here is what YAHOSHUA said. We know the words of God, which says, listen to Israelite prophet. So we're going to get into the words of prophet. We're going to take a look at the words of Grandpa Moshe, Deuteronomy chapter 18 verse 15, saying you have to listen to Israelite prophet. Okay, Deuteronomy chapter 18 verse 15. So here is what written here. We're going to read it for the glory of Father YAHOSHUA. YAHVAH your God will rise up for you a prophet like me from among you, from your fellow Israelites. You must listen to him. So you must listen to Israelite prophet. And we know that YAHOSHUA is an Israelite prophet. He is a great prophet in Israel. So we're going to read the message from YAHOSHUA in his and from his disciples. So it's in John or Yohanan. It's Yohanan apostles. So we're going to read the words of YAHOSHUA, the prophet, which is given to his disciples. So this is the words of the prophet YAHOSHUA according to John apostles, his disciples. Revelation chapter 19. Where is it again? 19 verse 10. Revelation chapter 19 verse 10. Revelation chapter 19 verse 10. And it's the last part. For it is the spirit of prophecy who bears testimony to YAHOSHUA. So the Israelite prophet that you must listen is the one who is preaching YAHOSHUA only. So it's him who is bringing that prophecy according to the words of YAHOSHUA, which is given to the disciples, disciples who have seen his glory in the heaven of heavens. So it's John, and YAHOSHUA has declared
the person who got the spirit of prophecy is the one who preaches YAHOSHUA. So we're going to see who is preaching YAHOSHUA on this earth planet. How to know that YAHOSHUA? To know that YAHOSHUA, of course, he washes people away from their sins. That is the first of all. That is the first thing. We have talked about that from the beginning. And the second one is that YAHOSHUA brings eternal life through preaching his name. So that is how to know him. That is a next hint. So YAHOSHUA preaching the eternal life through his name. So who among the humans on earth preaches that name? And people have got the eternal life. Meaning of the eternal life is there is a teaching which he brought and people are washed away from their sins. So that is the eternal life. So let's read the words of YAHOSHUA according to the words according to the book of John. John chapter 17 verse 3. Because there is an eternal life that we are going to look for here. So this is a next hint. We're going to look for the eternal life, because it's in the eternal life which preaches his name, and it's in his name that the eternal life will come up, and in the eternal life which come out from his name. So it's obvious that eternal life, it's people who are washed away from their sins. So who are preaching the deliverance from sin? Who preaches the name which makes people washed away from their sins on this earth? So we're going to emphasize that. So how that words come to appear? So John chapter 17 verse 3. So this is the next hint. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and YAHOSHUA, the chosen, whom you have sent. So here there is an eternal life that we are going to look for. So this eternal life, this is how you can get it. It's to know you, that YAHVAH, and YAHOSHUA, whom you have sent. But there is no one who has known Father YAHVAH and YAHOSHUA, who have made people washed away from their sins on this earth, except Eliah only. It's only Eliah who has done that, and who have done that. And we're going to prove that, because we can say together that it's me who have called that YAHVAH and YAHOSHUA. That YAHVAH is the God of Abraham, and YAHOSHUA is the Son. And whoever followed both of them are washed away from their sins. So when they are washed away from their sins, they never do something bad anymore, and they never commit sin anymore. They are completely free. But through what have they know this name, and they have got the eternal life? They have known, they know Father YAHVAH, because that is the objective, to know that YAHVAH. And through what? That name brings eternal life, and we're to know that name. This eternal life, though, it's a hint that the Holy Scripture gave. This is a next hint. It's the teaching of YAHOSHUA. So let's read the teaching of YAHOSHUA. John chapter 12, John 12, 49 and 50. So here is the eternal life that we have just seen. So the hint is the eternal life, and the eternal life gives the name of YAHOSHUA. And we know that this is the eternal life. It's to know you. So the eternal life is to know his name. And we're going to see also that to know the eternal life, to get the eternal life, is the teaching of YAHOSHUA. John 12, 49 and 50. For I did not speak on my own, but my Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. I know that his command leads to eternal life. So that is eternal life. It is back again. So the command of YAHOSHUA, it's a command from the Father, and it gives eternal life. So whatever I say is just what the Father has told me to say. So the name brings eternal life, and the commands of YAHOSHUA as well brings eternal life. That means the name of YAHOSHUA is going to come out from the command of YAHOSHUA, from the law of YAHOSHUA. And in the law of YAHOSHUA, that this name will come out. So it's in the law of YAHOSHUA that this name will come out. And when this name will come out, people are washed away from their sins. And that is what the old prophets said
all the you must listen to Israelite prophet, and that prophecy end up in Zhyah. That's why Zhyah is a great prophet of YAHOSHUA, younger brother of YAHOSHUA. He has washed people away from their sins. Yes, he's the younger brother of YAHOSHUA, but the prophet is given on earth, but that doesn't exist on earth. But he's the younger brother of YAHOSHUA, and he is sent bringing his word. That is a huge proof that is given to you that the words has come out. So it's clear that the name will come out from the command, because it's an eternal life. So where this command of YAHOSHUA will come out, because it's in the command that the name will come out. So where this law will come out. So let's read the Holy Scripture again on Isaiah chapter 42. So where this law will come out. Isaiah chapter 42 verse 1. So it's in Isaiah 42 verse 1 and 4, which defines that. Here is where you can know that law. So we're going to see immediately that this law is going to come out from a place which is an island, not a continent. And it is not in Africa or America or in Australia, nor in Japan. No, it's not Japanese. And it's not in Brazil, it's not in Portugal or France or England. I don't know what you're going to make it, but it's in an island that this will come out. And it's Madagascar, because that Elia, it's in Madagascar that he is arrived and he brought these words. Isaiah 42 verse 1 and 2. Here is my servant, whom I uphold. My chosen one is in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the Gentiles. On verse 4, he will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. In his teaching, the island will put their hope. So here it's really clear that there is a servant whom he upholds. So he's upheld by this gate of Abraham, and he is chosen, and he really appreciates him. That means that he really knows his servant and he upholds him. That means that he's not going alone, and he's chosen among everyone. And it's not on earth that he chose him, but in the heaven of heavens, because the choice is not on earth. Because if it's from someone from you, he's like sinners like you, but he's from the heaven of heavens, and whoever follows him never sin anymore. That is obvious. I will put my spirit on him, and he is chosen, and he is really appreciated by him. He appreciates him, really. And he puts his spirit in him. And when the spirit is put in him, of course, that is Elia. And what happens? He's going to bring justice to the Gentiles. And we know the justice, it's in the court that there is justice. It's in the court that justice will come out. That's why these places are called Ministry of Justice. So it's about law. It's about laws. So he's going to give laws, and that is what Zhyah gives, bringing the laws for the justice of this world, so that people never sin anymore, become someone who never sin anymore. And Elia has done all of that things. And I have brought justice and laws on verse 4. So where can we find where this justice will come out? On verse 4, he will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. In his teaching, the island will put their fight. So it's in an island that the justice will come out. It's in an island that the justice will come out. So the command will come out from the island, and it has come out from 1984. So Elia has just celebrated the 40th years, preaching that laws of YAHOSHUA, and which makes people washed away from their sins and they never sin anymore. So you have seen it with your own eyes now.
So the salvation is fulfilled, and the salvation is accomplished, brought by Elia. Elia is sent at the moment, and he arrived in an island. It's in Madagascar Island. So you from continent, don't scam because Elia is not from you. Don't scam because Elia is not from continent, but he is from an island, and Madagascar is the chosen island. And you who say that you know that God, you are from continent, because we have seen that in South Africa and in all kinds of places. You know what I'm talking about. And you have created your own YAHOSHUA. And that word, but that word is not from a continent, but it's from an island. And the island where that word comes out is Madagascar. And the name of the man that God has chosen is from the heaven of heavens, not from you. His name is Zhyah. And if he is sinners, everyone who follows him are sinners. But everyone who follows him never sin anymore, and they are washed away from their sins. It's really that men who don't sin, and they don't know how to sin, and he has no sin, and no sin can enter in him. But he destroyed all his enemies and devils who made people sins, and it's devils who are really shaken of fear seeing that name. That's why they are making all kinds of sabotage to stop Zhyah. But Zhyah cannot be stopped. They are going to waste their strength and energy to stop Zhyah, but I'm just laughing at them. You cannot stop him. Zhyah cannot be stopped. Like an air which cannot be stopped, but which will go wherever it wants. How can you stop airs above this sky? How can you stop that? But it's the same thing that you cannot stop it, that you cannot stop Elia. No one has stopped air like above your head. How can you stop this air? You cannot stop it. It can go everywhere it goes, and you can find anywhere, and you cannot stop it. However, Elia is much more than the air that you are thinking. Even angels are compared as air. But Elia is the messenger of the Most High, messenger of beloved YAHVAH and YAHOSHUA. So the last question, let me repeat it again. Why you should believe in Zhyah? You should believe in Zhyah because he's the one who is really sent. He is sent in Ireland, and he's going to all around the world at the moment of speaking, giving knowledge of people about YAHOSHUA and all the truth. This is the man of God that you are looking for, Israeli people. But you hate him and you have killed YAHOSHUA. Here is the man of God. You who are looking for the man of God who is going to save you. Here is him, the one that you see on this picture. It's me who is speaking to you. And you are like, you may say, you are preaching yourself. I am not preaching myself, but my Father talks about me, and same as YAHOSHUA and even myself. So my YAHOSHUA and my dad talks about me, and I am not talking about myself, but it's they who order me say this, and I am telling that, so that you know that the messenger is arrived, and which says as well, the island waits for his law. So here I am. So know how to listen to me, you who are going to ask. So the wise people see the danger and they take shelter, but fools keep going on and they are in trouble. For the spirits who are screaming for salvation from YAHOSHUA, here is Elia to bring you to us, to YAHOSHUA. I will bring you to the arms of YAHOSHUA. So I hope that you all were going to listen to Elia, whoever you were, whether you were foreigners, because there is nothing to do with foreigners or Malagasy anymore. But as long as you are a spirit called by YAHOSHUA, let's come to Elia. Called by YAHOSHUA, where I come from. Let's follow Elia. Here I am. Whoever followed me, they are washed away from their sins and they never sin anymore. Elia calls you. Here is the one that you were looking for and the one that you wait for. YAHOSHUA is not going to come here unless the end takes its turn. But I am going beforehand of him. So follow me, because here is the one sent, fulfilling the Isaiah 42. The island waits for his law. Here I am. I have given you the proof. So know how to listen. It's because we love you. That's why we come down here, to save you, to
bring you to YAHOSHUA, the one who sent me. So that is my words. YAHOSHUA bless you all, so that you're going to come to YAHOSHUA, to Dad YAHVAH, and you're going to follow Elia, because YAHOSHUA and Elia are one. Elia is the younger brother of YAHOSHUA. He's not from earth, from you, otherwise you all are still sinners. But Elia is from the heaven of heavens. He is chosen servant, and he is chosen by YAHOSHUA to bring the holiness and bring back it to the earth, because the end is arriving. Okay, the words of Elia is over. Come, you chosen spirit, run quickly and don't stop anymore. The words that I have given you is so clear. Elia is arrived to save you. Zhyah, Elia, Zhyah, Elia. So that is the one who is arrived in you, sent by Dad YAHVAH, sent by YAHOSHUA. We're going to pray to end this word. Glory be to you, Dad YAHVAH. Glory be to you, beloved YAHOSHUA. I really love you so much, you both. Save, Dad, beloved Dad YAHVAH, those people who are listening to these words. Let them know where I come from, because I come from you, beloved Dad YAHVAH. You were the God of Abraham, and you were also the God of Isaac and Jacob. Bring in the words in YAHOSHUA. That is the reason of all of these things. But at the moment, YAHOSHUA has fulfilled the salvation, and you both have sent me to bring your word. And I have given the words, I haven't hidden anything, but I have given the salvation so that people know. Save people, Dad YAHVAH. Save those spirits who are screaming, calling you. Let them hear the words of Elia. I am already spending all my strength for you, and I forsake my life for you, YAHOSHUA, so that I take revenge of your blood. Save people to get back to you. Let the Holy Spirit from you call everyone to run, so each one will run, to make them come back to YAHOSHUA, Dad YAHVAH. And they all will know that I am the one that you sent, the one that you have written in the book as well, and which I have just said. And let them know that your chosen servant is already arrived in the chosen island. Madagascar is the island that you have chosen. Open their minds so that they know that, because I have arrived. Dad, beloved Dad YAHVAH and YAHOSHUA, justify all the words of Elia that I have given today. Save people, because I have arrived to take care of them, and I will bring them to both of you, my beloved Dad YAHVAH and my beloved YAHOSHUA. I hope that that word is already before you, and you're going to make sure that people will going to run to Elia, because it's only you who can call them, because now is its time. Let them meet me quickly, YAHOSHUA, because Elia is already going all around the world, so that this world know that the light is passing over, so that they will see it. Glory be to you, beloved Dad YAHVAH. Thank you very much, Dad. In the name of YAHOSHUA that I make all that prayer. Hallelujah. Amen. So YAHOSHUA bless you all for our next teaching. So goodbye, everyone. FM Iry fitiavana fahamasinana.
For all of you who were convinced by the teaching of YAHOSHUA, here is the WhatsApp number through which you can contact the ambassador of YAHOSHUA, Zhyah Elia. +261 32 86 663 98. We wish you the best to come into the kingdom of YAHOSHUA. Tena talua
avy amin'Andriamanitra irana ao an-danisa eto amintsika izao fanekena vaovao aokagnao tena ifoba faravany fanekena taloha zay ro ambara aminao fa io ro fampianarany YAHOSHUAH io ro afasavy amin'Andriamanitra irana ao an-danisa sendagnao raho sendagna ny fiangonana manontore tandrignany didivo kerana mono ny fagnahinore sendagna moa sendagna toa kera vo vitakasika taloe maty foagnany maty taloa sendagnao raho sendagna ny fiangonana manontore tandrignany didivo kerana mono ny fagnahinore sendagna moa sendagna toa kera vo vitakasika taloe maty foagnany maty taloa Fasaigal ni Satan Tulang pitifulu ivela ni kanan Saurang tuwangau YAHOSHUAH Nangapakay tambahan lalana Tulesa ni siya nawang gambawi Katami yelurun ya parana Bagyan ni tatara fasaigal ni Satan Tulang pitifulu ivela ni kanan Saurang tuwangau YAHOSHUAH Nangapakay tambahan lalana Tulesa ni siya nawang gambawi Katami yelurun ya parana YAHOSHUAH YAHVAH Yunu andara Adena marina Tunja famunje Tumisi anara Alfeti ambanila
andanitra azo famonjena azo famonjena afatsy YAHOSHUA YAHOSHUA raiky avao olo anara atena marina mitondra famonjena avy an-tsosy oe mba tsy hafa firene walaza ni lalana walaza ni lalana tsy azovana anara afa iwe pamahave anao aminihe avy an-tsosy oe mba tsy hafa firene walaza ni lalana walaza ni lalana tsy azovana anara afa iwe pamahave anao aminihe naisa misena bura ambuletiata ateu anendanija ateu anendanija tsy maintsy miantonio anarany YAHOSHUA anarana tokana anala fahota mitondra ny andanitra naisa misena bura ambuletiata ateu anendanitra ateu anendanitra tsy maintsy miantonio anarany YAHOSHUA anarana tokana anala fahota mitondra ny andanitra avy an-tsosy oe mba tsy hafa firene walaza ni lalana walaza ni lalana tsy azovana anara afa iwe pamahave anao aminihe avy an-tsosy oe mba tsy hafa firene walaza ni lalana walaza ni lalana tsy azovana anara afa iwe pamahave anao aminihe pamahave anao aminihe pamahave anao aminihe Vitany tantaro anao zay any ivelany ka dinio saintsain le fampianarany YAHOSHUA Torigny ambassadeur-ny YAHOSHUA isa sa maison étoile marantsy toy zavatra roa lela efa mbiakaiky le fontropetra farany fefa maty votapitra le teny fampianarany ty tomandra olombelona vo vitany tantarany hitady famonjena fefa mity ny varavarany efa mbiakaiky le fontropetra farany fefa maty votapitra le teny fampianarany ty tomandra olombelona vo vitany tantarany hitady famonjena fefa mity ny varavarany idy fatateriko zay lazany ambassador soasa maison étoile fa migadina ny olo hitsangana tsy oela tepolo jerosalema tekadina sy idy lamina sampamonjena falosana zay olona sy niny sikalosa fa efa ela be ny lasa mpamina ny amosa hitoditody ikariky anao rehefa nepar hitady le teny marina fa efa distar ka fony farafara ka tsy azona ilaparina devisy no tafiditra fa ety ny varavara hitomany gogogoky anao fa tsisy azo atao satria tsimba ny YAHOSHUA anao fa zao tontolo zao te mbola misy re mazava manatona fa zamiavina mba iary manjaka aminy anao fa tsisandre olaviny teny fiaina mandrakizay zay anao fa toan-tsaina ary ny fanapana hevitra izay ny teny ilaina ka minody manetra teny ary mba mataora fa ny safatra hitrangarina tsy mba moramora ka manatona ny YAHOSHUA fisy tsy matazy manatonazy mba aizanao mandosa fa tezerana hoavy fa hoavy tsy hoela le tena pipity le mpanimba firenena de tsisa farisi la enangina sy tarika an'izao tolo zao mba iady amin'ny
YAHOSHUA aorinina kely ao avy zao tontolo zao efa mimana ny andeha amiliadro ny YAHVAH ato farany sy lehibe ka zay manasofiny aoka samy andre fa ole voniny YAHOSHUA zay tsy misy tombo kase dia ny fanahy masina narosany be dia be tamareo zay voafitiny efatry ny elabe adrasany azy ireo amin'ny andro fisinzany zay driganany anareo sy ny ala tamy fasabany fa tsy faminanina tsony eto efa nambarany fa tsy hoela te ho avy le tena fitsarany sain de vonany YAHOSHUA ny mpandika lalà de le tevoly ametafety tepoly iokana safatozano hitrangy aoarina kely hitsangina tifitrany YAHOSHUA nareo olombelo ole voniny YAHOSHUA menarasy nareo taranany am'izao tontolo zao ho vitainy tantara Somanety lakros fanaraka new sain manjeretra manatsainy fa afaka hahorany tepoly jasalema mazakany bibi depanimba fireneny ora olombelo le tomboniny tany ka tsy fantatra hoaneny ady aoarina ao fa irongatra de rongatra ny teknôlôjia satria hoavy bibi le mpanjakany risi fa amony olo-masiny izy sy ny miaramilany poteny ny tanàna ny vehivavy kosafiany iakoka amty tontolo satria diso fantatsika ny sambatan'olona sy ny pis elektronika fataon'andriamantsaritra hatramin'io ny efrata de hoavy YAHOSHUA aloha sanjo zafata ka de faty apatrapatra losa fitsarana fa tsy maintsy poteny reo taranaka menarana fa tsy hoantsy hoalana viny lay fotoana la ady lehibe fariny ao aramangetona feny tendrombotra olivy YAHOSHUA no isea de losa makatiry no tresaka atreo firaraka ny bitana volanody raha masoandro amazinina fa hoavy YAHOSHUA amoditra sy andrava noritoro amy teimby andringana amin'ny aretina ary ny olo vosomby fa extraterrestre ny raraka feny ambony ole voniny YAHOSHUA ho poteny tsisy itsony fa savanatsao zao tonona ny amodika azy re natarakaona reptile anakiri lehibe na kely fa tsy maintsy oringana satana sy mifirongony hitsahana ny lohany ary afatotra ny tongony atsipena amin'ny elo loha samy faveresana satana sy mifirongony zay iara mifatezerana efa mpiakaiky le fontropetra farany fefa maty votapitra le teny fampianarany ty tomandra olombelona vo vitany tantara hitary famonjena fefa mity ny varavarana efa mpiakaiky le fontropetra farany fefa maty votapitra le teny fampianarany ty tomandra olombelona vo vitany tantara hitary famonjena fefa mity ny varavarana indry famokatiny ary ty nioro sivy-taona aviny jerusalema vaovao sy fanjakana rivo-taona ka miandry zay katona ny tondra fotsy be verlona mba vitany tantaraka eny aminao manaona fa iana tolo fao ity bolabola tany fefanteny reo mpaminany tafa akola tany voavy YAHOSHUA eny amy raolany fanjakana rivo-taona le fanjakan'andriamanitra fanjakana tserefesina miandry amy temby amodiky isandrava fa zay jenty isy atika mahareta fefakaiky le fotoana te ho tsampo anao fa YAHOSHUA tsy niteniteny foana fa maly randralany isy nalatsaka tamy tany amodiky isandrava tsy akitsitsiny amy sany fanjakany YAHOSHUA sy raha olo manaraka azy fanjakana tsy mitsitsy io tsy mba fazifazy fanjakana tserefesina fa mamporokory zay kahasany eno izy eo tsisy tafatsoro fanjakana tserefesina fa manoritoro fa ny olo torakovitra ny jentilisan-gorokoro fanjakana tena misy io hoavy tsy ho ela miaramila ao anjely dery mikaela fanjakana tena misy io de zay nao nainao ndrasany fitsanganareo matsy namanay tao ampasany rehefa vity zany de hoavy le tena fitsarana fa idina vany andranjo le kanso matamana jerusalem vaovao andreo seneny fatsarany fariafo ampanota zay ny fiafarany fa orina ny lanitra ary andositra ny tany fa fanatsisy tsony alahery sy tomany ka minofa YAHOSHUA milaza tsaratsara verena rolombelona fa vita ny tantara vitany tantara fifaliana zay vo vita ireo zanak'andriamanitra tereo afampahotany afany amy lanitra ny lanitra zay misy antatanay sy YAHOSHUA seky malala vitany tantara fa fetsaliana sy fahorina ho andro miseho besaina zay tsy meny famarina fa miseho mpanirajery sy ny ala tamin'ny atalana fa ny amleniny afarana misy saintsainanao zay efa hainao zay ny teny ka nijaranao sisa mandinika vonave olombelo ko manevatany For all of you who were convinced by the teaching of YAHOSHUA, here is the WhatsApp number through which you can contact the ambassador of YAHOSHUA, Zhyah Elia. +261 32 86 663 98. We wish you the best to come into the kingdom of YAHOSHUA.
YAHOSHUA TV, ery fitiavana fahamasinana. Famonjena ho an'ny fanahinao. Elia greets beloved Dad YAHVAH. Also, Elia greets my beloved YAHOSHUA. And I mention YAHOSHUA's grace to everyone who were following and listening to this teaching throughout the world. Yes, the teaching today brings the title, Why? Why we should believe in Zhyah. Let me repeat it again. Why should we believe in Zhyah? So, it means, what is the reason? Is he true or fake? So that is the thing that we must emphasize well. So the answer that I will give to you is, believe in YAHOSHUA because first of all, he has saved you. It's you who have created you. He has invented you, and he is the God that you must believe in. It's YAHOSHUA. It's the God that you must believe in and to pray to. So he's the one that you're going to believe in case you were surprised about that belief. The one that you're going to believe is that YAHVAH, because he has created this world, and after YAHOSHUA, believed in YAHOSHUA because he has saved you, and also he is the Son of the Most High. So, why should you believe in the ambassador of YAHOSHUA, Zhyah? You should believe in him because he sent. Let me emphasize it again. He is sent to bring the words of YAHOSHUA. So, believe in him because he is a messenger. He is not a God to be prayed to, no. That is not the case. But the God to be prayed to is that YAHVAH and YAHOSHUA, but Zhyah, it's the younger brother of YAHOSHUA, sent by YAHOSHUA and that YAHVAH to bring the words of that YAHVAH and YAHOSHUA on earth, on the earth planet, on you, here in you. So that is the truth. That means that the reason you should believe in him is because he is sent to bring the words of beloved Dad YAHVAH and beloved YAHOSHUA. So that is the reason you should believe in him. So immediately the proof that he is sent, and that's why you should believe in him, and he is the real messenger. He is a representer. He represents YAHOSHUA on earth. He represents Dad YAHVAH on earth, and it's as he's representing Dad YAHVAH, the God of Abraham. I have to emphasize it well, the God of Abraham. That is the reason you should believe in him, because he is sent to represent the God that YAHVAH, the God who sent him here, and YAHOSHUA, the God who sent him here. So, what is then the words that Zhyah is true? And you need to believe in him. You need to trust him. I have to emphasize it well. You need to believe in him and trust him because he sent and bring the message for the glory of that YAHVAH and YAHOSHUA. First of all, the words that YAHOSHUA has given, because we're going to start from that. YAHOSHUA has said clearly, never sin anymore. So that is the straightforward words that
YAHOSHUA has given, never sin anymore. And that words sets up clearly that being with the God of Abraham, it is really clear that, and he has emphasized the words, never sin anymore. It is forbidden then to sin or to commit sin because you are not perfect, and after you repent tomorrow, like, God understand. There is no God who understands that, but it's devil who said that to you. And whoever told that to you, they are devils who say that to you. They deceived you so that you will go to hell. Because the words of that YAHVAH and YAHOSHUA is clear, saying for people who are sinning deliberately, they are expecting fearful thing, and sinners are from devils. So this will be the answer for the people who always say, we must sin because we are not perfect, humans are not perfect. Yes, because your God is devils, that's why you say that. That is from devils, but the words of YAHOSHUA is not the same thing. Okay, we're going to read Hebrews chapter 10, verse 26 and 27. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left. So here, that is for the people who are saying, we must sin, but after we must repent. And God understands that you were not perfect and you must repent and he always forgives your sin. No, God didn't say that. The God of Abraham didn't say that, but don't accuse that God lying. And you were still accusing that God that he is lying, and liars are devils, and you were not accusing anyone, but it's really the God of Abraham that you were making him guilty. And you were like, you must sin because that God will forgive you, and you were making effort not to commit sin anymore. It's been 2,000 years that you have made an effort, and until now you were not washed away from your sin. And do you say that there is a God who is with you? Yes, a God with you is a fake brand, but it's not YAHVAH, the God of Abraham. So listen to his word. If we deliberately keep on sinning, so it's you who deliberately keep on sinning. After we have received the knowledge of the truth, so no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation. That means that you cannot repent anymore. There is no repenting anymore when you were washed away from your sin, and after you keep on sinning, there is no repenting anymore. But if you keep on sinning, it's a fake God which is with you, and you were throwing yourself to hell. You who are doing that, and it's all about you. It concerns all about you. But listen to this. But only a fearful expectation. That means that you are waiting for the anger of God with fear of the judgment. So the judgment from this true God will hit you, and of raging fire. So the anger of God will hit you, a raging fire that will consume the enemies of God, a raging fire that will consume you. That is so dangerous. That is so dangerous. It's a raging fire which will consume you. That means don't believe in any church leaders anymore, because they are working with devils. They all are working with devils. So when it's about the God of Abraham, and it's not YAHVAH, which they call, it's all about devils. And if it's not YAHOSHUA, his son, the others are devils. So people who always say to you, we must sin. But that is the words of God. The meaning of we must sin is sinning on purpose. But the words of God is so clear. John chapter 8, verse from the verse 10 to 11. John 8, 10, 11. YAHOSHUA straightened up and asked her, "Woman, where are they?" So that is
It's about the people who have made these women who commit adultery guilty. Where are they? Has no one condemned you? No one, sir, she said. Then, neither do I condemn you, YAHOSHUA declared. Go now, and from now on, never sin anymore. So you can see with that, the words of YAHOSHUA is so straightforward. I neither condemn you, but from now on, from this moment that you have met me, never sin anymore. So that is the words of the true God, and that is how to know the one who is really sent, because the one who is sent is also fulfilling that word and having the power to set up that true words, saying never sin anymore. Okay, let's emphasize that words once more in John chapter 5 verse 14. John chapter 5 verse 14. So it's a word that YAHOSHUA has emphasized for people who have met him. So if you say that you have met your God, which is fake, and you keep on sinning, so it's a fake God who you have got along to, and you have seen the devil. But this is the words of God. Whoever have met him has received this word, never sin anymore, or something worse may happen to you. So the second one is getting worse. John 5:14. Later, YAHOSHUA found him at the temple and said to him, see, you are well again. Don't sin anymore, or something worse may happen to you. So something worse happened to the one who is keep on sinning again. And look at your life, and don't make this God lie, because when he say to you what happens on your life is going to be worse, and don't say that your life is getting good, but you were making this God lie, and that's why you were devil. If you were still going against that, and if you were going against that words, that is the proof that you were devil, because he has said something worse may happen to you if you keep on sinning. So if you reply, there's nothing which happens to us, but we just have to repent and we are free, that's why the one that you follow is devil, and you cannot get out of that. So that's why the question is why Zhyah Eliah should be believed in. Zhyah Eliah, younger brother of YAHOSHUA. I have to emphasize Zhyah because there are lots of people around the world who have stolen the name Eliah. So let me put my name from the heaven of heaven, Zhyah, so that you cannot steal it, because that is my proper noun. Eliah is in the Bible. That's why you were stealing it nonsensely, even though you don't know it. But Eliah washes people away from their sins, and people who follow him never sin anymore, which I am doing, and that is Zhyah. That is Zhyah. Zhyah Eliah. So that is the words, but I'm going to add it once more before we get into the topic. Who is bringing that word? So who is bringing that word which says never sin anymore? So let's give the words which is said by YAHOSHUA in the Apostles in 1 John chapter 3, because people who sins haven't seen him and haven't known him. And your church leader is a sinner, and he don't know God, and he haven't seen God. But think about that. 1 John chapter 3 verse 5 and 6. 1 John chapter 3 verse 5 and 6. But you know that he appeared so that he might take away our sins, and in him is no sin. So people who are in YAHOSHUA, they have no sin, and they never sin anymore. No one who lives in him keeps on sinning. You see, whoever follows him and are in him, they don't sin anymore. So there is no such thing like you sin and after you repent. It's devils who are with you, but it's not the God of Abraham. I emphasize that. It's devils who are with you and who pretend to forgive you, but it's not the God of Abraham. No one who continues to sin has either seen him
or known him. So sinners, they haven't seen him or known him. That means these church leaders who were sinners and make people sinners and always say that, yeah, we must sin, they haven't seen this God and they haven't known that God. But Zhyah, however, the one who have made you free from sin by my action, giving you the knowledge of Yahushua, so I have the power and the authority to bring the words to wash you away from your sin. As proof, you were washed away from your sin. Zhyah. And people who got into that place are so happy. They are really free. Glory be to beloved YAHVAH and YAHOSHUA. So if you who are listening to me wish for that goodness of the word, if you who are listening to me wish the grace from these words, Zhyah calls you. Follow me now. Let's go to Yahushua. I will bring you there. I am really sent. As proof, there are thousands of people around the world who are already joining Elia. We are only waiting for you now. Don't listen to any kinds of defamation from these church leaders who are working with devils. Even they cannot free up themselves with sins. Even they are lying to you. How long time they have deceived you? Stop now. Stop following them. Let's follow Yahushua now. It has not happened from a long time, and it will never happen. So they have made you eaten by devils. So be conscious. Come back to Yahushua. How to know if Zhyah is true and he should be believed in because he's sent by Yahushua? So that is already clear. So why should you believe in the words of Elia? So why should you believe in Zhyah? Because he is sent. So where to find these words? Because this we're going to look for this word. Who has that and where to find it? And who is really with that words and who brings that words? So we're going to look for that words. We're going to look for follow that words. Yeah. We're going to follow that words. Yes, the words of the prophecy is so clear that you haven't seen and you haven't known this word. It's because of the problem between Israel who fight against Father YAHVAH, and Father YAHVAH made sure that they don't know him anymore. And when the children of Israel haven't known him anymore, yes, we already know that no one called his name anymore. Okay, let's get back to, let's just repeat that chapter and verse a bit, saying, no one knows your name and no one calls your name, according to the book of Isaiah. Isaiah chapter 64. Which verse in it? Yes, Isaiah chapter 64 verse 5. We're going to start from the verse 5 and 6. All of us have become like one who is unclean. So it's the Israelite. And all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf. And like the wind, our sins sweep us away. So it's the children of Israel who made bad deeds. So what was the consequences? No one calls on your name or thrives to lay hold of you. For you have hidden your face from us and have given us over to our sins. So Father YAHVAH has hidden his name, all about him, from the children of Israel, and no one knows his name anymore. That's why no one calls on the name of that YAHVAH. So from that moment, no one knows the name of beloved YAHVAH anymore. Because of that,
what children of Israel did, and he was so angry, and he made sure that no one knows him anymore from Israelite. And from that moment, there were lots of names which were created: Jehovah, Allah, Buddha, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesh, and all kinds more that humans have called. They have called their own. And all humans becomes sinners. They're all sinners. And the others are getting married with 5, and the others have gotten married with 50 women. However, the last prophet, the Son of the Most High, said one man get married with one woman, and one woman get married with one man. However, the others, they have hundreds of wives. That is so dangerous. That is just going against that God. They have just changed the name of the God of Abraham. They have changed the name YAHVAH into something else. That is a sign that you were sinners, and everyone who, all the gods who are with you are all fake. Okay, let's continue the words. You were sinners, but the true God is arrived, and he has given knowledge to people. That there is a moment that humans will know that name. It's not the children of Israel anymore. Even they are enemies of God. But it's the other nation. So it's not children of Israel anymore. So Father YAHVAH has made a program that there is someone who is going to know him. Isaiah chapter 52 verse 6. Isaiah chapter 52 verse 6. Therefore, my people will know my name. Therefore, in that day, they will know that it is I who foretold it. Yes, it is I. So there is someone who is going to know the name of Father YAHVAH, and Father YAHVAH is going to say to them, here I am, here I am. So Father YAHVAH is going to be known again. Someone is going to know him again. But for children of Israel, they will not know him anymore. That's why the Adonai name come up, the my Lord thing. It's because of the punishment of Father YAHVAH, from Father YAHVAH for them, and that's why they cannot call the name YAHVAH anymore, and they changed it into Adonai, because whoever called the name was killed. So they didn't call the name anymore, but they changed it into Adonai. And the others have taken Adonai and they have changed it into my Lord. And you see that everyone is calling my Lord because of the craziness of the children of Israel who fight against that God, and God gets separated from them, and they don't know their gods anymore until now. It's so dangerous. It's until now, because if they know, they should have called with me YAHVAH and YAHOSHUA, and they are washed away from their sins, like those who are following Elia. But they're not following that. Even when they have seen these words, they don't care about that. That is the proof that God has abandoned them. Because the goal of the God is, when you follow him, you never sin anymore. Why do you look for that? And that is what you see now. Why don't you come? But that is showing arrogance. They think that they're Israeli and they're with God. That is so funny. If God is with you, you have been washed away from your sins. But the words of God is clear. God doesn't listen to sinners. Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Surely the arm of YAHVAH is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so he doesn't listen. So that is Isaiah 59, 1 and 2. It's clear what we have read. When someone is not washed away from their sins, God doesn't listen to him. So the God of Abraham doesn't listen to him if you were not washed away from your sin. So that is saying that the children of Israel was abandoned by God. So Father YAHVAH must get back. So that is the word, his word. There is someone who is going to know him, and my people will know my name. And it's the people that he is going to give the words, here I am, here I am. Because the hint for the people who is going to know him is the people
who received these words, here I am, here I am. So where is here I am going to be appeared? So Isaiah 65 answers that. 65 and 1, 2. So we're going to look for the hint of God, where to find that words, here I am. So we're going to read Isaiah 65, 1. I revealed myself to those who did not ask for me. I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, here am I, here am I. So there will be a nation that these words, here I am, will appear. And this nation, it's a nation where my name is not called in, according to Father YAHVAH. So it's obvious that it's not Israeli. It's not Israelian. It's not Israeli who's going to know his name, who is going to receive the here I am, here I am. Because the name of Father YAHVAH has been called in Israel. So when it's already a nation where his name was already called, it's not the right one. But the nation here is where the name was not yet called. So it's obvious that it is not in Israel, because the name of Father YAHVAH was already called in Israel. So Israel is eliminated. Bye-bye for Israeli, because you don't know that name. The name is not yours, and this name will never go to you, because it has gone to the other nation, to save the other nation. I hope that you who are listening to this teaching will come and follow Elia. Believe in Elia, because Elia is sent to save you. It's the one that you see on this TV, and you listen. You can hear his voice on the radio. The one who is talking to you right now. So where to find him then on this earth planet? Because it's not in Israel that it will come out, and it's not going to be known from there, but it's in another place. So where to find that? So let's get back to the words of YAHOSHUA, because it's YAHOSHUA that where we can find the truth. And here is what YAHOSHUA says. We know the words of God, which says, listen to Israelite prophet. So we're going to get into the words of prophet. We're going to take a look at the words of Grandpa Moshe, Deuteronomy chapter 18 verse 15, saying, you have to listen to an Israelite prophet. Okay, Deuteronomy chapter 18 verse 15. So here is what written here. We're going to read it for the glory of Father YAHOSHUA. YAHVAH your God will rise up for you a prophet like me from among you, from your fellow Israelites. You must listen to him. So you must listen to Israelite prophet. And we know that YAHOSHUA is an Israelite prophet. He is a great prophet in Israel. So we're going to read the message from YAHOSHUA in his and from his disciples. So it's in John or Yohanan. It's Yohanan apostles. So we're going to read the words of YAHOSHUA, the prophet, which is given to his disciples. So this is the words of the prophet YAHOSHUA according to John apostles, his disciples. Revelation chapter 19. Where is it again? 19 verse 10. Revelation chapter 19 verse 10. Revelation chapter 19 verse 10. And it's the last part. For it is the spirit of prophecy who bears testimony to YAHOSHUA. So the Israelite prophet that you must listen is the one who is preaching YAHOSHUA only. So it's him who is bringing that prophecy according to the words of YAHOSHUA, which is given to the disciples, disciples who have seen his glory in the heaven of heavens. So it's John, and YAHOSHUA has declared
The person who got the spirit of prophecy is the one who preaches YAHOSHUA. So we're going to see who is preaching YAHOSHUA on this earth planet. How to know that YAHOSHUA? To know that YAHOSHUA, of course, he washes people away from their sins. That is the first of all. That is the first thing. We have talked about that from the beginning. And the second one is that YAHOSHUA brings eternal life through preaching his name. So that is how to know him. That is a next hint. So YAHOSHUA preaching the eternal life through his name. So who among the humans on earth preaches that name? And people have got the eternal life. Meaning of the eternal life is there is a teaching which he brought and people are washed away from their sins. So that is the eternal life. So let's read the words of YAHOSHUA according to the words, according to the book of John, sorry. John chapter 17, verse 3. Because there is an eternal life that we are going to look for here. So this is the next hint. We're going to look for the eternal life, because it's in the eternal life which preaches his name, and it's in his name that the eternal life will come up, and in the eternal life which come out from his name. So it's obvious that eternal life, it's people who are washed away from their sins. So who are preaching the deliverance from sin? Who preaches the name which makes people washed away from their sins on this earth? So we're going to emphasize that. So how that words come to appear? So John chapter 17 verse 3. So this is the next hint. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and YAHOSHUA, the chosen, whom you have sent. So here there is an eternal life that we are going to look for. So this eternal life, this is how you can get it. It's to know you, that YAHVAH, and YAHOSHUA, whom you have sent. But there is no one who has known Father YAHVAH and YAHOSHUA, who have made people washed away from their sins on this earth, except Elia only. It's only Elia who has done that, and who have done that. And we're going to prove that, because we can say together that it's me who have called that YAHVAH and YAHOSHUA. That YAHVAH is the God of Abraham, and YAHOSHUA is the Son. And whoever followed both of them are washed away from their sins. So when they are washed away from their sins, they never do something bad anymore, and they never commit sin anymore. They are completely free. But through what have they know this name, and they have got the eternal life? They have known, they know Father YAHVAH, because that is the objective, to know that YAHVAH. And through what? That name brings eternal life, and we're to know that name. This eternal life, though, it's a hint that the Holy Scripture gave. This is a next hint. It's the teaching of YAHOSHUA. So let's read the teaching of YAHOSHUA. John chapter 12, John 12, 49 and 50. So here is the eternal life that we have just seen. So the hint is the eternal life, and the eternal life gives the name of YAHOSHUA. And we know that this is the eternal life. It's to know you. So the eternal life is to know his name. And we're going to see also that to know the eternal life, to get the eternal life, is the teaching of YAHOSHUA. John 12, 49 and 50. For I did not speak on my own, but my Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. I know that his command leads to eternal life. So that is eternal life. It is back again. So the command of YAHOSHUA, it's a command from the Father, and it gives eternal life. So whatever I say is just what the Father has told me to say. So the name brings eternal life, and the commands of YAHOSHUA as well brings eternal life. That means the name of YAHOSHUA is going to come out from the command of YAHOSHUA, from the law of YAHOSHUA. And in the law of YAHOSHUA, that this name will come out. So it's in the law of YAHOSHUA that this name will come out. And when this name will come out, people are washed away from their sins. And that is what all prophets said, all the
you must listen to Israelite prophet, and that prophecy end up in YAHVAH. That's why YAHVAH is a great prophet of YAHOSHUA, younger brother of YAHOSHUA. He has washed people away from their sins. Yes, he's the younger brother of YAHOSHUA, but the prophet is given on earth, but that doesn't exist on earth. But he's the younger brother of YAHOSHUA, and he is sent bringing his word. That is a huge proof that is given to you that the words has come out. So it's clear that the name will come out from the command, because it's an eternal life. So where this command of YAHOSHUA will come out, because it's in the command that the name will come out. So where this law will come out. So let's read the Holy Scripture again on Isaiah chapter 42. So where this law will come out, Isaiah chapter 42 verse 1. So it's in Isaiah 42 verse 1 and 4, which defines that. Here is where you can know that law. So we're going to see immediately that this law is going to come out from a place which is an island, not a continent. And it is not in Africa or America or in Australia, nor in Japan. No, it's not Japanese. And it's not in Brazil, it's not in Portugal or France or England. I don't know what you're going to make it, but it's in an island that this will come out. And it's Madagascar, because that Elia, it's in Madagascar that he is arrived and he brought these words. Isaiah 42 verse 1 and 2. Here is my servant, whom I uphold, my chosen one is in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the Gentiles. On verse 4, he will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. In his teaching, the island will put their hope. So here it's really clear that there is a servant whom he upholds. So he's upheld by the gate of Abraham, and he is chosen, and he really appreciates him. That means that he really knows his servant and he upholds him. That means that he's not going alone. And he's chosen among everyone. And it's not on earth that he chose him, but in the heaven of heavens. Because the choice is not on earth, because if it's from someone from you, he's like sinners like you. But he's from the heaven of heavens, and whoever follows him never sin anymore. That is obvious. I will put my spirit on him, and he is chosen, and he is really appreciated by him. He appreciates him, really. And he puts his spirit in him. And when the spirit is put in him, of course, that is Elia. And what happens? He's going to bring justice to the Gentiles. And we know the justice, it's in the court that there is justice. It's in the court that justice will come out. That's why these places are called Ministry of Justice. So it's about law. It's about laws. So he's going to give laws. And that is what YAHVAH gives, bringing the laws for the justice of this world, so that people never sin anymore, become someone who never sin anymore. And Elia has done all of that things. And I have brought justice and laws on verse 4. So where can we find where this justice will come out? On verse 4, he will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. In his teaching, the island will put their fight. So it's in an island that the justice will come out. It's in an island that the justice will come out. So the command will come out from the island, and it has come out from 1984. So Elia has just celebrated the 40th years, preaching the laws of YAHOSHUA,
and which makes people washed away from their sins and they never sin anymore. So you have seen it with your own eyes now. So the salvation is fulfilled, and the salvation is accomplished, brought by Eliah. Eliah is sent at the moment, and he arrived in an island. It's in Madagascar Island. So you from continent, don't scam because Eliah is not from you. Don't scam because Eliah is not from continent, but he is from an island, and Madagascar is the chosen island. And you who say that you know that God, you are from continent, because we have seen that in South Africa and in all kinds of places. You know what I'm talking about, and you have created your own YAHOSHUA, and that word, but that word is not from a continent, but it's from an island, and the island where that word comes out is Madagascar, and the name of the man that God has chosen is from the heaven of heavens, not from you. His name is Zhyah, and if he is sinners, everyone who follows him are sinners. But everyone who follows him never sin anymore, and they are washed away from their sins. It's really that men who don't sin, and they don't know how to sin, and he has no sin, and no sin can enter in him. But he destroyed all his enemies and devils who made people sin, and it's devils who are really shaken of fear seeing that name. That's why they are making all kinds of sabotage to stop Zhyah. But Zhyah cannot be stopped. They are going to waste their strength and energy to stop Zhyah, but I'm just laughing at them. You cannot stop him. Zhyah cannot be stopped. Like an air which cannot be stopped, but which will go wherever it wants. How can you stop airs above this sky? How can you stop that? But it's the same thing, that you cannot stop it, that you cannot stop Eliah. No one has stopped air like above your head. How can you stop this air? You cannot stop it. It can go everywhere it goes, and you can find anywhere, and you cannot stop it. However, Eliah is much more than the air that you are thinking. Even angels are compared as air. But Eliah is the messenger of the Most High, messenger of beloved YAHVAH and YAHOSHUA. So the last question, let me repeat it again. Why you should believe in Zhyah? You should believe in Zhyah because he's the one who is really sent. He is sent in Ireland, and he's going to all around the world at the moment of speaking, giving knowledge of people about YAHOSHUA and all the truth. This is the man of God that you are looking for, Israeli people. But you hate him and you have killed YAHOSHUA. Here is the man of God. You who are looking for the man of God who is going to save you. Here is him, the one that you see on this picture. It's me who is speaking to you. And you are like, you may say, you are preaching yourself. I am not preaching myself, but my Father talks about me, and same as YAHOSHUA and even myself. So my YAHOSHUA and my dad talks about me, and I am not talking about myself, but it's they who order me say this, and I am telling that, so that you know that the messenger is arrived, and which says as well, the island waits for his law. So here I am. So know how to listen to me, you who are going to ask. So the wise people see the danger and they take shelter, but fools keep going on and they are in trouble. For the spirits who are screaming for salvation from YAHOSHUA, here is Eliah to bring you to us, to YAHOSHUA. I will bring you to the arms of YAHOSHUA. So I hope that you all were going to listen to Eliah, whoever you are, whether you are foreigners, because there is nothing to do with foreigners or Malagasy anymore. But as long as you are a spirit called by YAHOSHUA, let's come to Eliah. Called by YAHOSHUA, where I come from. Let's follow Eliah. Here I am. Whoever followed me, they are washed away from their sins and they never sin anymore. Eliah calls you. Here is the one that you were looking for and the one that you wait for. YAHOSHUA is not going to come here unless the end takes its turn. But I am going beforehand of him. So follow me, because here is the one sent, fulfilling the Isaiah 42. The island waits for his law. Here I am. I have given you the proof. So know how to listen. It's because we love you. That's why we come down here.
to save you, to bring you to YAHOSHUA, the one who sent me. So that is my words. YAHOSHUA bless you all, so that you're going to come to YAHOSHUA, to Dad YAHVAH, and you're going to follow Eliah, because YAHOSHUA and Eliah are one. Eliah is the younger brother of YAHOSHUA. He's not from earth, from you, otherwise you all are still sinners. But Eliah is from the heaven of heavens. He is chosen servant, and he is chosen by YAHOSHUA to bring the holiness and bring back it to the earth, because the end is arriving. Okay, the words of Eliah is over. Come, you chosen spirit, run quickly and don't stop anymore. The words that I have given you is so clear. Eliah is arrived to save you. Zhyah, Eliah, Zhyah, Eliah. So that is the one who is arrived in you, sent by Dad YAHVAH, sent by YAHOSHUA. We're going to pray to end this word. Glory be to you, Dad YAHVAH. Glory be to you, beloved YAHOSHUA. I really love you so much, you both. Save, Dad, beloved Dad YAHVAH, those people who are listening to these words. Let them know where I come from, because I come from you, beloved Dad YAHVAH. You were the God of Abraham, and you were also the God of Isaac and Jacob. Bring in the words in YAHOSHUA. That is the reason of all of these things. But at the moment, YAHOSHUA has fulfilled the salvation, and you both have sent me to bring your word. And I have given the words. I haven't hidden anything, but I have given the salvation so that people know. Save people, Dad YAHVAH. Save those spirits who are screaming, calling you. Let them hear the words of Eliah. I am already spending all my strength for you, and I forsake my life for you, YAHOSHUA, so that I take revenge of your blood. Save people to get back to you. Let the Holy Spirit from you call everyone to run, so each one will run, to make them come back to YAHOSHUA, Dad YAHVAH. And they all will know that I am the one that you sent, the one that you have written in the book as well, and which I have just said. And let them know that your chosen servant is already arrived in the chosen island. Madagascar is the island that you have chosen. Open their minds so that they know that, because I have arrived. Dad, beloved Dad YAHVAH and YAHOSHUA, justify all the words of Eliah that I have given today. Save people, because I have arrived to take care of them, and I will bring them to both of you, my beloved Dad YAHVAH and my beloved YAHOSHUA. I hope that that word is already before you, and you're going to make sure that people will going to run to Eliah, because it's only you who can call them, because now is its time. Let them meet me quickly, YAHOSHUA, because Eliah is already going all around the world, so that this world know that the light is passing over, so that they will see it. Glory be to you, beloved Dad YAHVAH. Thank you very much, Dad. In the name of YAHOSHUA that I make all that prayer. Hallelujah. Amen. So YAHOSHUA bless you all for our next teaching. So goodbye, everyone. Ery, fitiavana, fahamasinana, ilay radio tsy manam-paharo, tsy manam-paharo, tsy manam-paharo. YAHVAH YAHOSHUA TV, ery, fitiavana, fahamasinana. Eo anilanao ihany, eo anilanao hatrany, ny hery, fitiavana, fahamasinana.
97.2 FM iry fitiavana fahamasinana. Ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra zany e. Ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any YAHOSHUA zany e. For all of you who were convinced by the teaching of YAHOSHUA, here is the WhatsApp number through which you can contact the ambassador of YAHOSHUA, Zhyah Elia. +261 32 86 663 98. We wish you the best to come into the kingdom of YAHOSHUA. Alala wale seatra, alala wale seatra. Atsika mifante mila mandihe miara amitahy sanda wakafie yara iterany YAHOSHUA de tongava fa ty tsy manafaka fa atsika le fete de ataovy se mete fa atsika le fete de ataovy se mete andao daholo ndo yary fete andao daholo yara kitsinjaka atsika le fete ale faso ale faso ka yalo tan le ando sandaso. Atsika mifaly mila mandihe miara amitahy sanda wakafie fa io ale fetiny YAHOSHUA tsy alafa anamisana YESUA ka tongava ratie de andao akafie ka tongava ratie de andao akafie fa io ale fety tsy manatsala io ale fetiny YAHOSHUA anasana ny olona jiaby tiaka navaka tongava kana hino koranonao de na hino filaninao de tongava ty fa io ale fetiny YAHOSHUA tsy manatsaalaka andao yaretera sy ankalaza fa tona mafana mangotrake ary andao yaritainy satekale fa le fetiny YAHOSHUA io ataony matsiro be fa le fetiny YAHOSHUA io ataony mafana be andao daholo ndo yary fete andao daholo yara kitsinjaka atsika le fete ale faso ka yalo tan le andao sandaso. Tasy mamaro sandre tongava andao ankalaza zay fa navy eto terana navy eny apita tongava fa ahitsy na France sy Afrique na Europe na Asiatike eny atsaminy Japonais de tongava jiaby tonga le fetiny 4 mars ka anasana ny olon-drehetra ho avy ankalaza azy amin'ny 4 mars ka tsy haiko aloha fa za aloha de amde nareo ny tsy haiko namakainy anantsy fa andao daholo ndo yary fete andao daholo yara kitsinjaka atsika le fete ale faso ka yalo tan le andao sandaso. Zay bana ny zanaka nakato maso tsy mba voasaka na fetiny YAHOSHUA tsy maintsy vita tongava daholo mba hitsisika atrovony kianjako rano mafana falina zany de tsy mba voatany
Chima botane
Ratinyara kami ni YAHOSHUA yana. Fati ato amin'ny YAHOSHUA ka midira sota fefakaiky ilay fotoana anapitiany YAHOSHUA an'izao tontolo izao. Ambassadorany YAHOSHUA dissuasão des sonhos d'or. Ratinyara kami ni YAHOSHUA yana. Ambassadora ni YAHOSHUA dissuasão des sonhos d'or. Para comunhar e tempo de vida ni tantara. Casa mana tirinsun we anam piadana la. Ratinyara kami ni YAHOSHUA yana. YAHOSHUA nubaura na fan sifana vutanana. Tamashiiを救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。1、こんにちは。一緒にいるエルヤーです。偉大なる真の神ヤハバとヤハシュアの御名においてあなたに敬意を表しますに、私はあなたに、真の神は罪人を好まれず、罪人は地獄に永遠の火に行くだろうと教えます。3、あなたがまだ罪人のままであれば、あなたは地獄に行くでしょう。4、罪人とはどういう意味ですか？罪人とは、次のことを行うことを意味します。偶像崇拝、占星術、嘘つき誰かを傷つける、魔術、泥棒、誰かを殺す、喫煙者、侮辱者、酒飲み、卑劣者語、彫像、画像、シンボルなど、言葉を発せず、動くことのできないものに向かって祈ります。6、あなたにこれをやらせる人全員が本当の神であるわけではありません。これらすべてのことをあなたに押し付けるのは悪魔です。7、従って、これを行うあなた方はみんな、苦しみ、混乱、恐怖の中で生きており、平安がなく、常に苦痛の中にいます。8、愛に生きることは決してできない。あなたはいつも誰かを傷つけようとしているあなたの中には平和がありません。9、あなたがこんな風になっているのを見るのはとても残念です。私エルヤーは、
これらすべての危険からあなたを救い出すために、あなたに適切な解決策を提供します。10、私はあなたに、私エリア、救いの神の神を教えます。彼はあなたを助けることができる手を持っています。彼はあなたに話すことができる口を持っています。彼はあなたの言うことを聞く耳を持っています。11、彼はあなたを妨げている深い穴からあなたを連れ出してくれます。12、彼はあなたに多大な害を与えた悪魔からあなたを救ってくれるでしょう。13、あなたは真の神と共にいないので、悪魔があなたを苦しめました。14、なぜなら、この真の神は決して罪人を愛さないからです。彼は SINNERS と敵対している。15、悪魔は、あなたに治らない病気を与え、あなたを憑依させ、悪魔のようにさせ、あなたの行く手に非常に多くの破壊的な問題を与え、あなたを絶望に陥らせ、苦痛に陥るまで悪事を働き、さらには自殺にまで追い込みます。16、これは、毎日、毎分、あなたをストーカーしている邪悪な悪魔の計画であり、攻撃です。17、真の神に関して言えば、神は罪を好まないので、あなたがもはや罪を犯さないように助けることによって、良い人生、より良い人生を提供しようとしているだけです。18、彼は子供たちが互いに傷つけ合うことを望まない真の父のような人です。真の神は創造主であるため、これを決して好まれません。真の創造主は、自分の創造物が互いに食い違うのではなく、互いに愛し合っていることを常に考慮しています。19、創造者である真の神は、罪を愛さないので、あなたがもう罪を犯さないように、あなたを救い出そうと努めています。20、あなたが罪人ではなくなったら、この真の神があなたのところに来られます。あらゆる不治の病を治す、悪魔をあなたから追い出します素晴らしい良いものを与えます。確認とともに与えるピース救われるという確信を与える。大きな無尽蔵の喜びを与えます。21、ですから、真の神は、あなたが罪を犯さない人になることを愛しておられ、それによってあなたを助け、救うことができるのです。22、だから、悪霊どもとの関係をすべて断ち切り、罪を愛さないあなたの神、あなたの救い主に立ち返りなさい。23、もしあなたがこれらの殺人鬼たちとの関係をすべて断つなら、あなたは救われ、永遠の命と永遠の平和を得るでしょう。24、あなたにはもう痛みもなくなり、心配もなくなり、恐れもなくなる。25、あなたは豊かな永遠の命の中にいて、いつも喜びに満ちていて、あなたはもはや何も恐れることはなく、すべての悪魔や悪霊を征服して溶かす強さを持っています。26、私エリア、この真の神と共におられるようあなたにお勧めします。彼の名前はヤーヤーバです。彼がいれば、誰もあなたを倒すことはできません。あなたは勝者であり、常に勝者です。27、気に入らないの？ 28、あなたがこの真の神と一緒にいることを決心したなら、私はあなたが何をすべきかを教えます。29、まず、この真の神をあなた方に知らせます。彼はアブラハムの神、イスラエル人の神です。
30、しかし、イスラエル人が神の律法に違反したため、真の神ヤハバは彼らから離れました。31、そしてイスラエル人は今日に至るまで彼の呪いに打たれ続けている。32、これが、この偉大な神が他の国々に目を向けて、あなたを救おうとしている理由です。今日の救いはあなたにあります。救いを受けてください。神YAHVAHがあなたに手を差し伸べます。彼の手も取ってください。33、彼はあなたのために自分の息子を与えました。そして彼の息子は、あなたへの愛のゆえに、あなたのために自分の命を捧げ、十字架で血を流すことに同意しました。そうすれば、あなたも彼の血によって救われ、あなたも救われるでしょう。罪から解放されれば、あなたはもう罪を犯さなくなります。34、この真の神である父ヤハバは、十字架上で流された御子の血を通して人間を救うことに同意されるのは御子を通してです。35、御子のこの血を受け入れない者は、罪から解放されることはなく、決して罪から解放されることはありません。36、神YAHVAHが誰かを非罪人にするのは、御子を通してのみです。37、そして、もしあなたが、この真の神によって、その御子によって、あなたのために流された血によって与えられたこの救いを受け入れるなら、あなたはすぐに救われるでしょう。38、そしてこのために、この偉大な神の御前で全てが正しいように、あなたはヤホシュアと呼ばれる神の御子においてバプテスマを受けなければなりません。39、それで、私エリアよ、あなたが救われるように、父ヤハバとその子ヤホシュアと団結するよう進めます。40、エリアによって洗礼を受けなさい。そうすればあなたは永遠に勝利するでしょう。あなたは悪霊たちを打ち負かし、彼らを踏みつけ、あなたの足の下で彼らを滅ぼすでしょう。41、あなたはもはや罪を犯さず、この偉大な神ヤハバの保護の下にある聖人になりました。42、決断してください。私はあなたを待っています。私エルヤ。まずはヤッホシュアへようこそ。43、父なる神ヤハヤハバがあなたを待っています。ヤッホシュアがあなたを待っています。エリアはあなたの救いとバプテスマを待っています。父ヤハバとヤホシュアがあなたを祝福してくださいますようにあなたの魂を救ってください。あなたの精神を救ってください。44、この番号に電話してください。本当に救われて救われたい場合はプラス2613286666397。45、私はいつもここにいます。私はエリア、あなたを救い、あなたに多大な害を与える悪魔と戦い、打ち負かすのを手助けします。エルヤがあなたを待っています。ヤホシュアがあなたを待っています。救われてください。あなたの救いを見逃さないでください。早く来てください。ヤホシュアがあなたを待っています。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。魂を救ってください。心を救ってください。
악마を追い出す For all of you who were convinced by the teaching of Yahoshua, here is the WhatsApp number through which you can contact the ambassador of Yahoshua, Zhyah Elia. +261 32 86 663 98. We wish you the best to come into the kingdom of Yahoshua. YAHVAH, YAHOSHUA TV, hery, fitiavana, fahamasinana. Famonjena ho an'ny fanahinao. Hery, fitiavana, fahamasinana. Lay radio tsy manam-paharo, tsy manam-paharo, tsy manam-paharo. YAHVAH, YAHOSHUA TV, hery, fitiavana, fahamasinana. Eo anilanao ihany, eo anilanao hatrany, ny hery, fitiavana, fahamasinana. FM, hery, fitiavana, fahamasinana. Hery, fitiavana, fahamasinana. Fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra zany e. Hery, fitiavana, fahamasinana. Lanitra ny lanitra misy any YAHOSHUA zany e. Nilanao riray, nilanao no tiako isiay. Anilanao tokoa no mba mahatsara ay. Anilanao no mety sy ankina ny fiainako. Ianao ihany tiako ameno amin'ny andro iainako. Anilanao riray, nilanao no tiako isiay.
tsara ai anilanao nome sy ankina ny fiainako ianao ny ano ty ameno amin'ny andro ianako ianao lay tsy mba mandao anay satria ianao efa nifidy anay arovinao mba tsy ho very ny tananao atolory aminay nanafakay ianao tamin'izao tontolo izao nahitako fahory tsy mba nahitananao nandrery fonao ty azina fony izao sofanisianao YAHOSHUA nanoro sy namonjy ay nanafakay ianao tamin'izao tontolo izao nahitako fahory tsy mba nahitananao nandrery fonao ty azina fony izao sofanisianao YAHOSHUA nanoro sy namonjy ay anilanao nome sy ankina ny fiainako ianao ny ano ty ameno amin'ny andro ianako ianao ny ano ty ameno amin'ny andro ianako
saraka aminao e zao e zao tsy valika aminao igny fa maromaro avao lalanombako zay e tsy nahitako zao fiadagna zao e fa rano maso fijale aro nihitako agny agnilany ahosoaro fifaleako lalanumbako zay e tsy nahitako zao fiadagna zao e fa rano maso fijale aro nihitako agny agnilany ahosoaro fifaleako saraka aminao e zao e zao tsy valika aminao e zao e zao tsy saraka aminao e zao e zao tsy valika aminao igny YAHOSHUA fagnahinao ny foko tsy misy dirany hafa sasy gnahy nga misy ny mpagnaraty tsy hampiovay zay Zhyah Zhyah YAHOSHUA YAHOSHUA
ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any YAHOSHUA zany e ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any YAHOSHUA zany e manana YAHVAH ery ihany koa dia raha manokana ny YAHOSHUA ery要想亲爱的天父YAHVAH问好以俩也是向亲爱的YAHOSHUA问好，还有并且要祝福所有的人要听着这个教导，在这个全世界，我们今天的教导的话题就是为什么要信这家医疗？我再重复说一遍，为什么我们要信这家医疗？我们凭什么要信的？它是真的还是假的？我们就是要强调这个话题。那我就跟您讲，要信的就是YAHOSHUA，因为他是拯救你们，他是创造你们的，我们要当心他，就是他是上帝。我强调，我再说一遍，这位YAHOSHUA就是那位上帝的上帝，我们要信他，我们就是要向他要祷告。可能就是有人在听的时候就是有点觉得奇怪，为什么要信你？要信就是听父YAHVAH，因为他要创造这个全世界，还有他的儿子YAHOSHUA，我们要信他，因为他上帝的至高的儿子。为什么要信YAHOSHUA的大事？是的，我们要信他，因为他是被所差来的。我要强调，他是被所差来的，为了传扬的YAHOSHUA的话，因为他是代言的，所以我们要信他。要信他不是要当上帝，就是要向他要祷告，断乎不是。这点是YAHOSHUA的弟弟是听父YAHVAH和YAHOSHUA所差来的，为了带听父YAHVAH和YAHOSHUA要传扬的给全世界，就是在你们这里，就是说为了信他，为什么我们要信？为什么你们要信YAHOSHUA的大事情的医疗？因为他是要被差来的，为了传扬的YAHOSHUA的话是亲爱的听父YAHVAH。我们这节有证明的，就是来说是他是被差来的，就是那位使者，就是在这个地球来代替YAHOSHUA，来代替听父YAHVAH在地球上，因为他是代替听父YAHVAH和YAHOSHUA，就是那位亚伯拉罕的上帝。我再强调，就是亚伯拉罕的上帝，因为他是被差来的，为了代替听父上帝YAHVAH和YAHOSHUA差他来到这里。那这话到底是什么意思？就是来证明的说是这点医疗是真的，然后你就需要信他，你需要信他，
因为他是被差来的，为了传扬的，所以的话，为了荣耀归于天父耶和华和亚乌刷。第一件事，亚乌刷就说了，我们就从这个边开始亚乌刷就说不要再犯罪了。这就是亚乌刷所宣布的话，他说不要再犯罪了。这个话就是来说跟这位亚伯拉罕的上帝，跟着这个位亚伯拉罕的上帝，他就说到，不要再犯罪了，你再犯罪了，实在是不可以啊！就是说，因为你不完全的，然后你就去犯罪，然后你就说是上帝会理解，上帝就不会理解，对你说的都是魔鬼，不管是谁对你说的这样的道理都是魔鬼的话，您是被迷惑了，为了丢到下地啊！你听福音法的话，他说，如果你是故意犯罪，就是受罪的记住再没有了，有当候审判的和烧灭的烈火，就是有人说必须要犯罪，这都是从魔鬼的道理啊！但是要我说的话，不是，我们来念这个希伯来书第10章第26章20到27节，因为你们得知真道以后，若故意犯罪，受罪的记就再没有了。这个就是对了，有人来说必须要犯罪，就是上帝能理解你，你不会有完全的人的，所以必须要犯罪，然后他就怜悯你的。上帝没有这样说的，亚伯拉罕的上帝不是这样说的，所以你不要叫这位上帝要撒谎的撒谎的人都是从魔鬼出来的。您要向亚伯拉罕的上帝学考本人的，你有努力不再犯罪了，你都已经2000年多了，说要努力不犯罪啊，你还有说是有上帝与你同在，给你都是假上帝啊！真正的上帝就是亚伯拉罕的上帝，是没有你同在，你弄错了。那你听着吧，如故意犯罪，这就是您的，就是你要故意犯罪，就是你要得知真道以后，受罪的记就再没有了。唯有证据的当货的审判，你假如说你要故意犯罪，你没有受罪的记，因为你要继续犯罪，这个就能分明的与你同在是假上帝，你有这样的道理，都是要下地啊！唯有我得叫你要听着，唯有证据的当货，就上帝的愤怒来审判你，就这位上帝的审判来惩罚你的，拿上帝的愤怒来惩罚你的，拿烧灭的众人的烈火，那烧灭的烈火来惩罚你的，这是太危险了。要烧灭的烈火来惩罚你的，所以你不要再相信你是宗教领袖的，因为他们都是在跟着魔鬼。要提到亚伯拉罕的上帝，你没有求告亚亚娃，那都是假的，因为这是他的名字。
那他的儿子不是亚胡刷，那除了他以外都是假的，所以一直要对你说要必须要犯罪，因为这是上帝的话说，如果有故意犯罪，因为亚胡刷的话是说得很清楚，在约翰福音第8章第10到第11节开始，约翰福音第8章第10到第11节，亚胡刷就直起腰来，对他说：“妇人的，谁来公告这个孕妇的妇人的？那些人在哪里？没有人定你的罪吗？”那妇人对他说：“主啊，没有。”亚胡刷说：“我也不定你的罪，去吧。从此不要再犯罪了。”你们都看到了，亚胡刷的话是非常直接的。我也现在不定你的罪，但是从此就是你在遇见我的时候，你不你不要再犯罪了，这是真正的上帝的话。那你凭这个就会认识他，因为他所差来的都是要做这个，要成就这个话。他有权利来传扬这个真道，就是说不要再犯罪了。那我们再是确认一下，就在约翰福音第5章14节，亚胡刷再确认一次，就是要遇见他的人，你说要遇见那些假上帝啊，然后又重复要犯罪，那表示与你同在这假上帝都是魔鬼。那上帝的话就说，要凡遇见他的人都要说到这个话，不要犯罪，恐怕你遭遇了更加厉害，这是更加厉害。约翰福音第8章第14节，后来亚胡刷在井里遇见他，对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪了，恐怕你遭遇了的更加厉害。”那你再继续要犯罪，你的生活就越来越更加厉害。那别叫这位上帝笑话，他说你的生活是越来越更加厉害，那你别说我们的生活是越来越好。如果这样的，你就要叫这位是真的上帝笑话的。如果你要反对这个话，这个就要做个计划，你是魔鬼，因为他说你恐怕你遭遇更加厉害。如果你继续犯罪，那你说对我们是没有问题，我们就悔改。那你如果你这样的道理，你是跟着魔鬼。这一切以拉就来说，为什么要信亚胡刷？西家伊利亚，我要强调这个西家，因为这个伊利亚到这个时候有很多人都在模仿，所以要把我从顶上点的这个名字西家，因为伊利亚就在上进的，你们就来模仿去，其实你们都不了解、不认识的，因为他同在就不再犯罪了，他有本事能除掉人的罪，说的就是西家。艾利亚，那话就是这样的。我再补一句啊，谁来传扬这个话？
我们就掉到那里，谁来传扬这个话说不要再犯罪了？我们来接着门徒来说，就是犯罪就未曾看见到未曾认识的。你们这个宗教里许的是未曾认识上帝，未曾看见上帝。在约翰一书第3章第5到6节，你们知道他要主要呈现的是要除掉人的罪，在他并没有罪，跟着YAHOSHUA就说没有罪，封住在他里面的就不犯罪。您看到了，不是你要犯罪，然后就是要悔改，然后那个上帝就会原谅你的。我要跟着你都是魔鬼，我要强调与你同在就是魔鬼，乃是而不是亚伯拉罕的上帝。犯罪的是未曾看见他，也未曾认识他。那犯罪的人就是未曾看见他，也未曾认识他。就是说，那些所有的宗教领袖的，他是没有看见这位上帝，也未曾认识这位上帝，而是谁家以利亚能够除掉你们的罪，然后叫你们认识YAHOSHUA，权力要传扬正道，就是属于我，要除掉你们的罪，我都能够把你们从罪孽之下能救出来。有人能得到这样的，他真的有福了，他真的被自由了。荣耀归于天父YAHVAH和YAHOSHUA。如果你希望就是在听着我的时候，要想得到这样的好处，那些家以利亚要教您要跟着我，我们要一起到YAHOSHUA那里，我率领您到那里，我真的要去那里。在这个地球上有几千的人已经跟着以利亚，现在只能等着你的。不要听那些宗教领袖的胡说八道，他们是简直要跟着魔鬼，已经好多年了，要教你犯罪了，已经足够了，不要再跟着他，要跟随既不教已经被毛吃掉了，你都已经他们教你要被毛吃掉了，你要想开，要转向到YAHOSHUA那里去吧。那我们为什么要说是现在也是真的？我们为什么要听他的话？就是他是YAHOSHUA所差来的，为什么要信以利亚的话？为什么要相信西家？因为那位被所差来的就是他。那我们在哪里能寻找这个话？真正有这个正道是谁？谁来负责传扬这个正道？那我们就是一起要研究一下，我们就跟着这个正道吧。预言的话说的很不错，因为这个话你们不会再知道，因为在天父YAHVAH和以色列的儿女有引起问题，以色列的儿女不再认识他的时候，我们都真知道，就是没有人去告你的名字。我们要念下这个经文，就是没有人在认识的名字。按照以赛亚书第64章，以赛亚书第64第6节。那么我们就从第5节开始读，你以及
我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服，我们都像叶子渐渐的枯干，我们的罪孽好像风暴们吹去。这个以色列的儿女，那效果就是这是什么？并且无人确告你的名字，无人分离了尊重你的。原来你颜面不顾我们的，是我们因罪孽消化，就是颠覆亚亚娃，把他的名字颜面不顾。那以色列的儿女不在人世的，那从这个时候，以色列的儿女不会在人世颠覆亚娃的名字。就是在以色列的儿女也不在人世的，那你是假名字就出来了，耶和华、佛教、基督、加内沙，还有等等，就是人类所确告的那些假上帝，那最后所有的人都要犯罪了。有的人都能娶的，有5个老婆，有10个老婆，50个老婆。最后的先知的亚乌沙说，一个男人就能嫁一个女人的，一个女人只能娶一个男人的。有些有几百个老婆，能娶几百个老婆，这是太危险了。他们就要随便把亚伯拉罕的名字改成了，他的名字就是亚亚，原来就是亚亚娃，他们把这个名字改了，所以叫你犯罪。你们所拜的都是假上帝，我们继续说吧，因为你们是犯罪。那真正的上帝来了，他就给你介绍，在以赛亚书第50章，你是会要讲到，人就会有人是这个名字，而不是以色列的儿女，是上帝与他们已经离开了，乃是他的国家有人是的。以赛亚第52章，天父也发做个计划，真的有人会认识的。以赛亚书第52章第6节，所以我的百姓必知道我的名，到那日他们必知道说，这话就是我，看哪，是我。有人必然是天父耶和华的名字，天父耶和华要对他说，看哪，是我，是我。那天父耶和华就会有人就会认识的。但是以色列的以前跟他在一起，在同在，已经不再与他同在，因为天父耶和华要与以色列的人要隔绝，那他们就不会再勇敢的要去搞这个名字，就把这个名字改成拉多来，就是主。因为凡求告这个名字都杀掉了，他们不再求告这个名字，把成了改成拉多来，然后把这在后面的，他们就改成了主。你们都有看到了，所有的人都有要求告主啊，因为以色列的儿女跟这位上帝隔绝，那他们就不再认识这位上帝。直到如今，因为如果要知道就跟着我要求告亚耶娃和亚乌刷，那就是他们就能除掉他们的罪孽，因为他们不管这个道，他们不理睬，这个就呢证明的上帝已经离开他们去啊，因为上帝的目标就是有跟着他的人就能除掉他的罪。他的罪，你为什么没有来？因为你太骄傲，他越是以色列的身份，就以为上帝跟着他，太搞笑。如果上帝跟着你们就不再犯罪，因为上帝的话是说，上帝以赛亚书第
59章第1到第2，亚法的膀臂并非缩短，不能拯救；耳朵并非发真的不能听见。但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪使大眼免不定你们的你们。以赛亚书第52章第1到第2节，如果有人不要除掉他的罪，那亚伯兰的上帝就不会有与他同在。那这个就能证明的，上帝已经与以色列的儿女隔绝了。那这位上帝必须要放回来了。他说有人必须有人是我对他说是我在这里，我在这里。他对这位说是我在这里。我们在那里呢寻到这个线索，因为他对这个说我在这里，我在这里，我们就去寻找我在这里，在这里，我在这里，这里。那以赛亚第65章第1到第2节，我们就来看看，我们就一起看看那上帝的线索。我们来读以赛亚书第65章第1到，素来没有访问我的，现在就问我；没有寻找我的，我叫他们遇见；没有掌为我的名下的，我对他们说我在这里，我在这里。就是有个国家，他对这个国家说我在这里。那天父耶和华说这个国家没有掌为我名下的，那这个就不是以色列的，不是以色列的要活到这个我在这里，我在这里，因为天父耶和华的名字已经成为他的名的下。那这个地方要成为他的名字，他的名字没有成为，因这个就来说这个国家不是以色列的，因为天父耶和华的名字已经成为在以色列的下。那你们以色列的都拜拜，你们不再认识这个名字，这个名字不会再返回到你们已经到其他的国家，为了拯救其他的国家，你们听着这个教导，你们就有听谁的以利亚，你们都在电视机上面，在互联网上，他的声音在收音机，你们都能听到。那他在那里能寻找他，在这个地球上，因为这个名字不是在以色列的要出来了，我们不在那里有人是的，在别的国家。那我们就是要接着YAHOSHUA才知道真理。YAHOSHUA怎么说呢？他说我们都已经知道上帝的话，就是说你们要听先知的话。我们来一起看，一起念了摩西爷爷的话，生命记第18章第15节，就是你们要听先知的话，你们要听从先知的话。生命记第18章第15节，那些的我们一起念了，为了荣耀归于天父耶和华和YAHOSHUA。耶和华你的神要从你们的弟兄中间给你兴起一位先知，像我，你们要听从他，就是要听从了以色列的先知。我们都知道YAHOSHUA就是以色列的先知，大先知。那我们就是要听就是他的，要接着他的门徒，就是约翰使徒。我们要念了YAHOSHUA的话，要接着门徒，就是要写关于他的事儿。那YAHOSHUA先知的话，接着约翰的门徒，就在启示录第19章
在哪这个是在哪记述录第19章第10节。在最后的一段，因为语言中的灵意乃是为耶和华做见证，就为耶和华做见证，那这个就是有语言的灵意。因为耶和华的话就是他有通过门徒在顶上殿的看到他的荣耀，就是约翰的门徒，那耶和华就做这个启示，有这个语言的灵意，就是为耶和华做见证。那在这个地球上，谁为耶和华做见证？我们怎么认识耶和华？要认识他要除掉人的罪。我们开始已经说过了。第二，这位耶和华他就赐给永生了，要为他的名字就给你永生了。这位耶和华他就来为了借着他的名字要传扬的永生了。那在这个地球上，谁来传扬的永生了？这个永生了就是有个教导能除掉人的罪，这个就叫做永生了。我们一起念了耶和华的话，就是在启示录，不是在约翰福音第17章第3节我们就是要在这里有一个线索，就是永生，我们要寻找一下。在这个永生的之下，就是来传扬的他的名字。在这个永生就是从认识他的名字要出来，我们要在这里就是一起看了。那永生就是人的不在罪孽之下的。那谁来除掉谁来传扬这个除掉罪的教导？我们就强调在这个全世界上。那在约翰福音第17章第3节，这是接下来的线索。认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶和华所告着，这就是永生。这就是永生的，我们一起个。那这个永生了，我们就是要认识耶和华才能得到，要认识天父耶和华你和你耶和华你所差来的。那没有人是天父耶和华和耶和华要除掉人的罪，在这个地球上只有一辆能做到。因为我们都是一起看到，因为只有他求告亚亚娃和亚乌刷亚伯兰的上帝父亲就是亚亚娃，他的儿子就是亚乌刷，跟随他们父子都是要不在罪孽之下了。那你要除掉你的罪以后，就不再犯罪了，不再行恶了。那我们怎么认识这个名字，然后就可以得到永生了？那有人是天父耶和华，因为这就是我们的目标，就是有人是天父耶和华。这个名字就是要给我们永生。我们在哪里呢？认识这个名字，这个永生就是上帝所给我们的线索，就是耶和华的教导。我们来看一下耶和华的教导。约翰福音第12章第49到50节，这是永生的一个线索。那这个永生就是要颁布耶和华的名字，就是人生的名字就是永生，要认识他的名字就是永生了。那我们在这里，那另外要给我们永生就是耶和华的教导，在约翰福音第12章49到50节。因为我没有凭着自己讲，我有差我来的父，
已经给我们命令的，叫我说什么，叫我什么。我也知道他的命令就是永生，要我说的命令就是从父那里得到，那就是给我们永生，就是要故此我所讲的话，正是照着父对我所说的，就是这亚乌说的名字，就是从亚乌说的命里面出来。那在亚乌说的命令之下，那名字就出来了。那这个名字出来的时候，人就会除掉他的罪。这所有的先知意思说是要听从以色列的先知，那就到西甸以利亚，到西甸以利亚，这个就能证明的亚乌刷是很大，因为亚乌刷的弟弟能够把人从罪里面救出来了。因为这个先知啊，就是在属于这个世界，在天上天的那里没有这个先知，但是亚乌刷的弟弟为他要传扬的这个话，这个福音，那这个法律就是出来了。命令这个名字就是从他的命令之下要出来。那这个名词在，这个命令是在哪里有出来？我们来念下这个根据那个圣经在以赛亚第42，这个命令是在哪里出，在哪个国家出来？第1到第4节，这个公理我们在这边你看到，这个公理就是在一个地方要出来叫这个海岛，不是在不是在大陆或者非洲，或者是在巴西，不是日本的，日本不是个不是个大陆，是个海岛，也不是在英国，而是在海岛，就是马达加斯加。因为以利亚就是要从马达加斯来到马达加斯加，然后为全世界传扬的。看了我的仆人，我所扶持的，所拣选的，心里所喜悦的，我已经将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。第4节，他不会心设立公理，也不想的知道他在地上设立公理，海岛多当获得的训诲。不好意思，这边写得很清楚了。有一位仆人的，他就要所扶持的，就是亚伯兰的所扶持的，所拣选的，心里所喜悦的，就是说他要理解这个仆人的，因为他是有所扶持的，他不是单独要走。他是在所有的要被拣选了，并且他在天上天的要拣选了的，因为这个要拣选了，他不是属于这个世界。如果属于这个世界，就跟你们是一样的，跟着他的人就不再犯罪。我一讲，我的灵赐给他，他是我心里所喜悦的。然后就是我把我的灵赐给他，那他把灵赐给这个拣选的仆人的，说的就是指的就是以利亚，那他就是要讲，他就是要他就将公理传给外邦人的。那我们都知道那个公理都是在那个法官那里出来，所以都是要说都是那些法律条款的，所以他就叫做司法部，就是要传扬的，要颁布那些法律，那些以利亚就是这样的，他为那个要传扬给全世界的，把公理传扬给外邦，给全世界的，这一切都是以利亚所做的。那我就是要把这个公理要传给你们的，
在第四节，那这个公理是在哪里呢？那出来了，在以赛亚第42章第4节，他不灰心也不丧胆，直到他在地上的设了公理，海岛都当护他的巡会。那这个巡会就是在海岛出来，这个巡会就是在海岛出来，就是从1984年的已经出来了。以俩刚刚过了庆祝了40周年了，就是在要传扬的，要无刷教人的不再犯罪了，你们都看到那个结果。证据成功了，也无说成功了。现在证据被成功了，就是现在以利亚是所差来的，他来到这个海岛，就是把他架设的海岛。你们在大陆那边，你们别骗人的，以利亚不是从你们那里出来了，他不是从大陆出来的，而是来自海岛。那么大家下就是别拣选的海岛。你们说是你们认识YAHOSHUA，你们都是在大陆，我们都看到这个情况在南非，都是你们都随便有求告你们的YAHOSHUA。这个话是从不会有来自大陆，乃是来自海岛，而且这个海岛就是从马达加斯加出来。那这位形成的就是上帝所拣选的，他的名字就是西迪埃拉。假如说他是个犯罪，那跟着他的人都是犯罪，因为与他同在就不犯罪，这位先生就不再犯罪，就是西迪埃拉在现在跟你说话的。他是没有犯罪，没有罪不会住在他里面了。他就是要惩罚那些魔鬼教人的要犯罪，那些魔鬼就他这个人的面前都要非常震动了，所以他都是要一直要动手动脚，为了阻止西迪埃拉的话。但是西迪埃拉他们不会有阻止，如果有人想阻止他的路，就是会白费力气了。就是像那些天空的风，他一直要吹，你们都不会要阻止天空的风不会吹，那你们就不会要阻止一俩的路。你们在头上的天空都是在风着，你都没有办法要把它要阻止不会吹，在各处都有它的。但是伊拉比你那个风是还大，你平时就是个风，一个风。伊拉就是天父耶和华所差来的，YAHOSHUA所差来的。那最后的问题就是为什么有新西迪埃拉？我们有新的西迪埃拉，那被所差来的就是他是来到这个海岛。我在我在说话的时候，就是在要传扬的给全世界，你们的以色列人的，你们所要的人就是他，你们把YAHOSHUA杀掉了，他是YAHOSHUA的人，就是你们想寻找那个上帝的能人的，上帝的人就是我。你都是为你自己做见证吧，我不是我自己做见证，我连我父都为我做见证，我的父亲的我YAHOSHUA都为我做见证，我不是我自己做见证，乃是他们叫我要说这个要说什么，为了让你们知道，就是爱到海岛当他的巡回，伊俩已经来到海岛，像球们那里就是要一定听着我。聪明的人江湖就藏起来，愚蠢的人就往前说嗨。那些灵魂的想要去YAHOSHUA那里，伊俩在这里，为了带着你们到YAHOSHUA那里，我要带你们到YAHOSHUA那里。我希望你们都不管是外国人的还是本地人的，都是要听着伊俩。只要YAHOSHUA所被蒙召的灵魂的
都是要跟着我，要去天上听的那里，我在这里。凡跟着我的人都不再犯罪，要从罪里面被救出来。以利亚在这里，就是你们所等着，以利亚不会再来到这里，除非是模糊到了。他让我先去为他开路，我要拯救成全了以赛亚第42章第4节，以利亚在这里。我把所有的证明都是给你们，为了爱你们，为了救你们转向到YAHOSHUA呢，就是那差我所来的。我的话就是到这里，我祝福你们，你们就是要叫你们要转向到YAHOSHUA那里，到天父那里，然后你们就决定了跟着YAHOSHUA。因为以利亚和YAHOSHUA是为一体，以利亚就是YAHOSHUA的弟弟，他不是属于这个世界。如果属于这个世界，你们就是继续犯罪。他是个不认的，是YAHOSHUA所拣选的，为了在这个世界因为模糊到了，以利亚的话就是结束了。那些被所有的被拣选的灵魂，你们赶快要进来吧。话所赐给你们神清楚，谢谢以利亚来了，为了拯救你们，谢谢以利亚。就是来到你们的当中，是天父YAHVAH所差来的，YAHOSHUA所差来的。我们一起祷告，为了结束了。亲爱的天父YAHVAH，荣耀归您的，荣耀归您的，亲爱的YAHOSHUA，我最爱你们父子俩。亲爱的天父YAHVAH，要听着人，请拯救他们，让他们要知道我是从哪里来的，因为我真的从你那里来的。亲爱的天父YAHVAH，您就是亚伯拉罕的上帝，以撒、雅各的上帝。为了把所有的话要来到YAHOSHUA那里，YAHOSHUA已经成功了拯救你们父子俩，已经差我来的，为了带着你们的话，我真的把你们的话要传给他们，我没有把话要唱出来的，为了让他们要知道父亲的天父拯救他们，拯救那些灵魂的，就像你也要劝告，让他们就听到以利亚的话。我已经的让我的生命的变得无价值，我愿意为你的献出我的生命的，请拯救他们。愿你从来的圣灵，为了mang着所有的人能奔跑过来，要转向他们的脑子，为了回到你那里YAHOSHUA，到你那里听父YAHVAH，让他们知道我是你所差来的，你有写我的在书上，让他们知道你所被拣选的仆人已经来到，就在海岛，你所拣选的那个海岛就是马达加斯，让他们知道我已经来了。听父YAHVAH和YAHOSHUA，正为以利亚做见证吧，就是我今天所传扬给他们，请拯救他们，我已经来了，为了照顾他们，然后就率领到你那里。亲爱的天父YAHVAH和YAHOSHUA，我希望这个话已经交给你们，然后您就叫他们要来到以利亚，因为叫他们赶快遇见我YAHOSHUA，因为以利亚已经出国，为了传扬的，为了叫全世界要知道天父亲的天父YAHVAH。非常感谢您的，我奉YAHOSHUA你的名字做了这一切的祷告，哈利路亚，阿门。我祝福你们我祝你们得到YAHOSHUA的祝福。我们下一课教训再见。
tenaandriamanitra derena amin'ny kady maritra tonga daholo mifaritra ankalazany tina finaritra ka atsona daholo nareo zay andeha anome vonina iza le fety be fety miavaka sady matsiro souvenir mipetsaka tsy mba ho adino aleo mahita tozay tataregny masiro milatsaka agnaty egny anao mila avy lotsaka regny ampiasy miaraka aminay fa karaha zegny Nilesa ai tunga alafan kat marstan fasmen sekalazan nenai nilesa ai tunga alafan kat marstan fasmen sekalazan nenai YAHOSHUA ilaya kala zanga ya mikatu marisa zae michinja kawana chimetireraka alefa lefa 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 rirala ilaya chula we YAHOSHUA ilaya kala zanga ya mikatu marisa zae michinja kawana chimetireraka alefa lefa 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 rirala derena amin'ny kady maritra tonga daholo mifaritra ankalazany tina finaritra ka atsona daholo nareo zay andeha anome vonina iza le fety be fety miavaka sady matsiro souvenir mipetsaka tsy mba ho adino aleo mahita tozay tataregny masiro milatsaka agnaty egny anao mila avy lotsaka regny ampiasy miaraka aminay fa karaha zegny Tini miaraka aminao YAHOSHUA ny amany tumainy tsisy arombaka eo an-tanàna arovanao akaty mba hiahiry tena tikanao YAHOSHUA arovanao tanteraka tena tsara ianao YAHOSHUA eo anilanao ihany no matsara
anao YAHOSHUA narovanao tanteraka tena tsara ianao YAHOSHUA eo anilanao ihano matsara sady alaminao YAHOSHUA fanao mahery nonomenao ay hitarika amin'ny marina hananatra mampianatra hitandrina ny tenina fifazanaka mpandovandray ao tena tikanao YAHOSHUA narovanao tanteraka tena tsara ianao YAHOSHUA eo anilanao ihano matsara sady alaminao YAHOSHUA tena tikanao YAHOSHUA narovanao tanteraka tena tsara ianao YAHOSHUA eo anilanao ihano matsara sady alaminao YAHOSHUA azoko atokany eo akaikinao matoky ny fitantananao mijoro ao ifikitramina umpandresy hatramin'ny farany ao tena tikanao YAHOSHUA narovanao tanteraka tena tsara ianao YAHOSHUA eo anilanao ihano matsara sady alaminao YAHOSHUA tena tikanao YAHOSHUA narovanao tanteraka tena tsara ianao YAHOSHUA eo anilanao ihano matsara sady alaminao YAHOSHUA Katmarsaniansha
fantatrano ray tsy to fiainano ay ianao no nanao sy nitrotro nanafakay eo ambany elatrao ao raiko azo antoka vokarakaranao ao fato ambalanao tsy misy intsony ny ampanay fa voaronao raha sendra sarotra zaho teo fony anao tsy rery intsony eo YAHOSHUAH fa ny hery ny fitiavanao no natonga itoy izao ilay fampianaranao fa mbola ny fahasoavanao no natonga itoy izao ilay zanalatsaka fa mbola ilay anaranao no nazoko izao famonjena avy aminao YAHOSHUAH nizanao ny teninao no famonjenao vai nizanao ny teninao no famonjenao vai nizanao ny teninao no fiainanao voay nizanao ny teninao no famonjenao ay nizanao ny teninao no famonjenao vai nizanao ny teninao Nausarce ilala humbaku tsy ataotsao fagnilako YAHOSHUAH tsara afinao fa miaraka aminao fa tsy nofo zao novanao fagnahy nausarce ilala humbako tsy ataotsao fagnilako YAHOSHUAH tsara afinao fa miaraka aminao fa tsy nofo zao novanao fagnahy nausarotrazanyady de zao androso atsany manay fantatro lany tsy nilany tsiro hivantanako vedana fifaliana amray tsara indrindra lany tsy nilany tsiro hivantananay nausarotrazanyady de zao androso atsany manay fantatro lany tsy nilany tsiro hivantanako vedana fifaliana amray tsara indrindra lany tsy nilany tsiro hivantananay lany tsy nilany tsiro hivantananay misaotsanao YAHOSHUAH malala fanavotanao nataonao ambany elatsao tsy vitan'izay fa mbony fikirinao ka mahatsapa zao fa tena tsara afinao zao misaotsanao YAHOSHUAH malala fanavotanao nataonao ambany elatsao tsy vitan'izay fa mbony fikirinao ka mahatsapa zao fa tena tsara afinao tena tsara afinao nausarotrazanyady de zao androso atsany fa ny fantatro
lany tsiny lany tsiro hivantanako tana fifalina omray tsara indrindra lany tsiny lany tsiro hivantananay na ho sarotra zany ady de zao androso atrany fanay ny fantatso lany tsiny lany tsiro hivantanako tana fifalina omray tsara indrindra lany tsiny lany tsiro hivantananay lany tsiny lany tsiro hivantananay Mataru sambata Vamanana ana Funanya hiyai Fewanina na Nafuina nyaina YAHOSHUA Namunze Mataru sambata Vamanana ana Funanya hiyai Ewanina na Tihaikyu Nitide nana Asa
Tikulo ujana Tihaiku Nitihidera now Asanda jwa Dialara now Mamiku Ni ewanila now YAHOSHUAH Tikulo ujana YAHOSHUAH मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें, वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें, वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें, वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें, वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। सच्चा रचयिता ईश्वर कोई मूर्ति या छवि नहीं है। हम महान सच्चे ईश्वर को एक मूर्ति या एक छवि या एक मूर्ति के रूप में नहीं रख सकते। दो मूर्तियां आपके हाथों से बनाई जाती हैं। क्या आप इन चीजों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जिन्हें आपने बनाया है? 3. यदि आपने ये चीजें मूर्तियां चित्र बनाए तो आपने इन्हें बनाया। आप अपनी बनाई हुई चीजों के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं? 4. यदि आपने ये चीजें बनाई हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी बनाई गई चीजों की तुलना में सुपीरियर हैं। क्या ये सच नहीं है? 5. इसका मतलब है कि आपको धोखा दिया गया है। जो कुछ मैंने अभी तुम्हें सिखाया है उस पर ध्यानपूर्वक विचार करो। वो मैं एलियाह ही था जिसने तुमसे सच कहा, हमने तुम्हें धोखा दिया। 6. तू इन वस्तुओं के लिए जो तूने बनाई है प्रार्थना और दंडवत क्यों करता है? वे देवता नहीं हैं, क्योंकि आपने उन्हें मूर्तियों और छवियों की तरह बनाया है। 7. ये मूर्तियां, ये छवियां बोल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, रो नहीं सकती, क्योंकि आपने इन्हें बनाया है, इसलिए ये देवता नहीं है। परंतु वे झूठे देवता हैं जिन्हें तूने ही बनाया है। इन मूर्तियों, इन छवियों से प्रार्थना क्यों करे? किस लिए? हमने तुम्हें धोखा दिया है। ये राक्षस शैतान है जिन्होंने तुम्हें मोहित किया है। 8. एलियाह ने ये क्यों कहा कि तुम पर जादू कर दिया गया है? क्योंकि सच्चा ईश्वर बोलता है, देखता है, डांटता है, निर्देश देता है, सलाह देता है, चलता है, देखता है, सुनता है, चलता है। 9. सच्चा ईश्वर ऐसा ही है क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है। एक डिजाइनर कुछ भी कर सकता है। 10. एक रचनाकार इंसान की तरह नहीं है, एक मूर्ति की तरह नहीं है जो कुछ नहीं कर सकती, नहीं एक छवि की तरह है जो कुछ नहीं कर सकती। 11. एक सृष्टिकर्ता महान ईश्वर बोलता है और वो सच हो जाता है, वही सच्चा ईश्वर है। वो अपने शब्दों को निर्देशित करता है और ऐसा होता है। कोई भी व्यक्ति या झूठा देवता कभी भी उसके शब्दों का खंडन नहीं कर सकता। 12. सच्चे सृष्टिकर्ता ईश्वर के पास अपने शब्दों और यहाँ तक कि अपने विचार से अपने शत्रुओं को नष्ट करने की ताकत और शक्ति है। 13. सच्चा ईश्वर उन सभी को बचाता है जो उसे सहायता के लिए पुकारते हैं और उन सभी की रक्षा करता है जो उसकी सुरक्षा चाहते हैं। उसके हाथ उन सभी की रक्षा करते हैं जो उसकी सहायता चाहते हैं। 14. ये सच्चा ईश्वर महान सच्चा उद्धारकर्ता है जो अपने चाहने वालों की सहायता करने में संकोच नहीं करता। 15. वो उन सभी से प्रेम करता है जो उससे प्रेम करते हैं।
वो उन सभी से प्रेम करता है जो उसे खोजते हैं। 16 ये सच्चा ईश्वर अपने द्वारा बनाए गए प्राणियों से प्रेम करता है। 17 ये सच्चा ईश्वर राक्षसों पिशाचों को पसंद नहीं करता, वे उसके शत्रु हैं जिन्हें वो जहां भी मिलता है या जहां भी देखता है नष्ट कर देता है। 18 ये राक्षस कौन है? वे सभी इस सच्चे ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, इससे पहले कि वे खूबसूरत देवदूत हों, लेकिन उन्होंने इस सच्चे निर्माता भगवान के खिलाफ विद्रोह किया और महान भगवान ने उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, जहां यह महान भगवान रहता है, और उन्हें यहाँ आपके सिर के ऊपर इस आकाश पर और इस भूमि पर जहां मनुष्य रहते हैं नीचे फेंक दिया गया। 19 गिरे हुए स्वर्गदूतों को इस महान ईश्वर ने यहाँ नीचे फेंक दिया है। वे तुम्हारे सिर के ऊपर इस आकाश में रहते हैं, और ये गिरे हुए स्वर्गदूत तुम्हें ये कहकर धोखा देते हैं कि वे भी देवता हैं। मनुष्यों को धोखा देकर उन्हें ज्योतिष मूर्ति बनाने के लिए मजबूर करते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए मूर्ति। 20 ये गिरे हुए स्वर्गदूत जो राक्षस हैं, झूठे चमत्कार, झूठी विलक्षणताएं, जादू दिखाकर भगवान होने का दिखावा करते हैं, लेकिन ये सब सच्चे महान ईश्वर के सामने आत्मविनाश है। 21 सच्चा महान ईश्वर उन सभी चीजों को नष्ट कर देता है जो गिरे हुए स्वर्गदूत राक्षस करते हैं, और वह गिरे हुए स्वर्गदूतों को भी नष्ट कर देता है जो राक्षस हैं, उन्हें उस शाश्वत आग में फेंककर नष्ट कर देता है जिसे सच्चे भगवान ने उनके लिए बनाया था। 22 ये गिरे हुए स्वर्गदूत जो राक्षस हैं और जो मनुष्यों को मूर्तियां बनाने के लिए बाध्य करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि नरक में फेंके जाने के लिए उनका शिकार किया जाएगा। वे मनुष्यों को जो कुछ नहीं जानते उनमें प्रार्थना करने के लिए बाध्य करते हैं, उन्हें धोखा देने के लिए उन्हें मूर्तियां और छवियां बनाने के लिए प्रेरित किया, जो सच्चे महान भगवान को पसंद नहीं है। 23 इन्हीं कारणों से महान सच्चा ईश्वर उन मनुष्यों पर प्रहार करेगा जो मूर्तियों और छवियों की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने सच्चे निर्माता ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि झूठे राक्षस देवताओं की पूजा करते हैं जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। 24 और मनुष्य इस महान खतरे से अवगत नहीं है जो उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि महान सच्चा ईश्वर भी उन्हें नरक में फेंकने वाला है और उन सभी को नष्ट कर देगा, क्योंकि वे इन झूठे देवताओं गिरे हुए स्वर्गदूतों से प्रार्थना करते हैं जो खुद को भगवान मानते हैं मूर्तियों के पीछे जिन्हें इंसानों ने अपनी छवि में बनाया है। 25 कोई शक्ति, कोई बल, कोई भी देवता इस सच्चे महान ईश्वर का मुकाबला नहीं कर सकता। वो सृष्टिकर्ता शक्तिशाली ईश्वर है जिसने स्वर्ग का स्वर्ग, तुम्हारे सिरों के ऊपर का आकाश जहाँ झूठे देवता रहते हैं, और पृथ्वी और सभी दृश्य और अदृश्य चीजों की रचना की। इससे कभी कोई नहीं लड़ सकता। वो महान और सच्चा भगवान है। 26 ये सच्चा महान ईश्वर है जो सबसे असाधारण कार्य करता है जिसे कोई भी देवता नहीं कर सकता और नहीं उसका विरोध कर सकता है। केवल सच्चा महान ईश्वर ही ऐसा कर सकता है। ये चमत्कार, उपचार, चमत्कार और सभी चीजें अविश्वसनीय हैं। 27 यह महान ईश्वर जो कुछ भी करता है वो स्थायी है लेकिन अस्थायी नहीं है, जैसा राक्षस शैतान जो धोखेबाज हैं, जो हर समय मनुष्यों को धोखा देते हैं करते हैं। 28 तुम मनुष्यों जो एलियाह की बात सुनते हो, आज से इन राक्षसों से सावधान रहो जो केवल तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं, उनसे अलग हो जाओ। 29 वहाँ इस महान ईश्वर के पास आओ, केवल वही आपकी रक्षा कर सकता है। उसके पास आओ, वो महान रक्षक है जो तुम्हें बुलाना कभी बंद नहीं करता और जो तुमसे प्यार करता है। अपने आप को बचाएं, इन राक्षसों से बाहर निकले, सच्चे महान भगवान के पास भागे। यह महान ईश्वर आपकी रक्षा करेगा और अब कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। उसका नाम याहवाह एलियाह का परमेश्वर, इस्राएलियों का परमेश्वर है। 30 अपनी आत्मा को बचाएं, अपना दिमाग बचाएं, उस महान ईश्वर के साथ रहें जो आपको बचा सकता है और आपकी बात सुन सकता है और जो वास्तव में आपकी रक्षा कर सकता है। अपना निर्णय लें, वो आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। अभी उसे बुलाओ
और वो तुम्हारी सहायता के लिए आएगा। मैं एलिया याह का राजदूत, उसका दूत, उसका पैगंबर, आपको ये सब बातें बताने के लिए यहाँ हूँ। जो इस महान ईश्वर की अच्छाई है, आपके लिए उसका महान प्रेम है। हस्ताक्षरित याहवाह के राजदूत एलिया। मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें, वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें, वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें, वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें, वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। Manampiatananao YAHOSHUAH, mila minasy tony foky ny saiko satria mitoetra fampinaranao. Tsy misy zahay mampiasa loha, efa milamina ny fiainako. Ampiai ny fitiavanao sy ny fiainana mandrakizay. Malalako tsy fokiana, sakaizako tsy mafoiaiana. Saolahay malalanao ary fatinao mandrakizay. Malalako tsy fokiana, sakaizako tsy mafoiaiana. Saolahay malalanao ary fatinao mandrakizay. Manampiatananao YAHOSHUAH, mila minasy tony foky sy ny saiko satria mitoetra ny fampianaranao. Tena tiako ianao YAHOSHUAH, lasanao ny fitiavako rehetra, izay rehetra nomenao ahy arovy tsara miko. Malalako tsy fokiana, sakaizako tsy mafoiaiana. Zaolahay malalanao
For all of you who were convinced by the teaching of YAHOSHUA, here is the WhatsApp number through which you can contact the ambassador of YAHOSHUA, Zhyah Elia. +261 32 86 663 98. We wish you the best to come into the kingdom of YAHOSHUA. YAHVAH YAHOSHUA TV, ery fitiavana fahamasinana famonjena ho an'ny fanahinao ery fitiavana fahamasinana lay radio tsy manam-paharo YAHVAH YAHOSHUA TV, ery fitiavana fahamasinana. eo anilanao ihany, eo anilanao hatrany, ny ery fitiavana fahamasinana. FM, ery fitiavana fahamasinana. Elia greets beloved Dad YAHVAH. Also, Elia greets my beloved YAHOSHUA. And I mention YAHOSHUA's grace to everyone who were following and listening to this teaching throughout the world. Yes, the teaching today brings the title, Why? Why we should believe in Zhyah Elia. Let me repeat it again. Why should we believe in Zhyah Elia? So, it means, what is the reason? Is he true or fake? So that is the thing that we must emphasize well. So the answer that I will give to you is, believe in YAHOSHUA because, first of all, he has saved you. It's you who have created you. He has invented you, and he is the God that you must believe in. It's YAHOSHUA. It's the God that you must believe in and to pray to. So he's the one that you're going to believe in case you were surprised about that belief. The one that you're going to believe is that YAHVAH, because he has created this world, and after YAHOSHUA believed in YAHOSHUA because he has saved you, and also he is the Son of the Most High. So, why should you believe in the ambassador of YAHOSHUA, Zhyah Elia? You should believe in him because he is sent. Let me emphasize it again. He is sent to bring the words of YAHOSHUA. So, believe in him because he is a messenger.
He is not a God to be prayed to, no. That is not the case. But the God to be prayed to is that YAHVAH and YAHOSHUA, but Zhyah, it's the younger brother of YAHOSHUA, sent by YAHOSHUA and that YAHVAH to bring the words of that YAHVAH and YAHOSHUA on earth, on the earth planet, on you, here in you. So that is the truth. That means that the reason you should believe in him is because he is sent to bring the words of beloved Dad YAHVAH and beloved YAHOSHUA. So that is the reason you should believe in him. So immediately the proof that he is sent, and that's why you should believe in him, and he is the real messenger. He is a representer. He represents YAHOSHUA on earth. He represents Dad YAHVAH on earth. And it's as he's representing that YAHVAH, the God of Abraham. I have to emphasize it well, the God of Abraham. That is the reason you should believe in him, because he is sent to represent the God that YAHVAH, the God who sent him here, and YAHOSHUA, the God who sent him here. So, what is then the words that Zhyah is true? And you need to believe in him. You need to trust him. I have to emphasize it well. You need to believe in him and trust him, because he sent and bring the message for the glory of that YAHVAH and YAHOSHUA. First of all, the words that YAHOSHUA has given, because we're going to start from that. YAHOSHUA has said clearly, never sin anymore. So that is the straightforward words that YAHOSHUA has given, never sin anymore. And that words sets up clearly that being with the God of Abraham, being with the God of Abraham, it is really clear that, and he has emphasized the words, never sin anymore. It is forbidden then to sin or to commit sin because you are not perfect, and after you repent tomorrow, like, God understand. There is no God who understands that, but it's the devil who said that to you. And whoever told that to you, they are devils who say that to you. They deceived you so that you will go to hell. Because the words of that YAHVAH and YAHOSHUA is clear, saying for people who are sinning deliberately, they are expecting fearful thing, and devils are and sinners are from devils. So this will be the answer for the people who always say, we must sin because we are not perfect, humans are not perfect. Yes, because your God is devils, that's why you say that. That is from devils, but the words of YAHOSHUA is not the same thing. Okay, we're going to read Hebrews chapter 10, verse 26 and 27. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left. So here, that is for the people who are saying, we must sin, but after we must repent. And God understands that you were not perfect and you must repent, and he always forgives your sin. No, God didn't say that. The God of Abraham didn't say that, but don't accuse that God lying. And you were still accusing that God that he is lying, and liars are devils, and you were not accusing anyone, but it's really the God of Abraham that you were making him guilty. And you were like, you must sin because that God will forgive you, and you were making effort not to commit sin anymore. It's been 2,000 years that you have made an effort, and until now you were not washed away from your sin. And do you say that there is a God who is with you? Yes, a God with you is a fake brand, but it's not YAHVAH, the God of Abraham. So listen to his word. If we deliberately keep on sinning, so it's you who deliberately keep on sinning, after we have received the knowledge of the truth,
So no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation. That means that you cannot repent anymore. There is no repenting anymore when you were washed away from your sin, and after you keep on sinning, there is no repenting anymore. But if you keep on sinning, it's a fake God which is with you, and you were throwing yourself to hell. You who are doing that, and it's all about you. It concerns all about you. But listen to this. But only a fearful expectation. That means that you are waiting for the anger of God with fear of the judgment. So the judgment from this true God will hit you, and of raging fire. So the anger of God will hit you, a raging fire that will consume the enemies of God, a raging fire that will consume you. That is so dangerous. That is so dangerous. It's a raging fire which will consume you. That means don't believe in any church leaders anymore, because they are working with devils. They all are working with devils. So when it's about the God of Abraham, and it's not YAHVAH, which they call, it's all about devils. And if it's not YAHOSHUA, his son, the others are devils. So people who always say to you, how we must sin, but that is the words of God. The meaning of we must sin is sinning on purpose. But the words of God is so clear. John chapter 8, from the verse 10 to 11. John 8, 10, 11. YAHOSHUA straightened up and asked her, "Woman, where are they?" So that is it's about the people who have made these women who commit adultery guilty. "Where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," YAHOSHUA declared. "Go now, and from now on, never sin anymore." So you can see with that, the words of YAHOSHUA is so straightforward. I neither condemn you, but from now on, from this moment that you have met me, never sin anymore. So that is the words of the true God, and that is how to know the one who is really sent, because the one who is sent is also fulfilling that word and having the power to set up that true words, saying never sin anymore. Okay, let's emphasize that words once more in John chapter 5 verse 14. John chapter 5 verse 14. So it's a word that YAHOSHUA has emphasized for people who have met him. So if you say that you have met your God, which is fake, and you keep on sinning, so it's a fake God who you have got along to, and you have seen the devil. But this is the words of God. Whoever have met him has received this word, never sin anymore, or something worse may happen to you. So the second one is getting worse. John 5:14. Later, YAHOSHUA found him at the temple and said to him, "See, you are well again. Don't sin anymore, or something worse may happen to you." So something worse happened to the one who is keep on sinning again. And look at your life, and don't make this God lie, because when he said to you what happens on your life is going to be worse, and don't say that your life is getting good, but you were making this God lie, and that's why you were devil. If you were still going against that, if you were going
against that words, that is the proof that you are devil, because he has said something worse may happen to you if you keep on sinning. So if you reply, there's nothing which happens to us, but we just have to repent and we are free, that's why the one that you follow is devil, and you cannot get out of that. So that's why the question is why Zhyah Eliah should be believed in. Zhyah Eliah, younger brother of Yahoshua. I have to emphasize Zhyah because there are lots of people around the world who have stolen the name Eliah. So let me put my name from the heaven of heaven, Zhyah, so that you cannot steal it, because that is my proper noun. Eliah is in the Bible. That's why you were stealing it nonsensely, even though you don't know it. But Eliah washes people away from their sins, and people who follow him never sin anymore, which I am doing, and that is Zhyah. That is Zhyah. Zhyah Eliah. So that is the words, but I'm going to add it once more before we get into the topic. Who is bringing that word? So who is bringing that word which says never sin anymore? So let's give the words which is said by YAHOSHUA in the Apostles in 1 John chapter 3, because people who sins haven't seen him and haven't known him. And your church leader is a sinner, and he don't know God and he haven't seen God. But think about that. 1 John chapter 3 verse 5 and 6. 1 John chapter 3 verse 5 and 6. But you know that he appeared so that he might take away our sins, and in him is no sin. So people who are in Yahushua, they have no sin and they never sin anymore. No one who lives in him keeps on sinning. You see, whoever follows him and are in him, they don't sin anymore. So there is no such thing like you sin and after you repent. It's devils who are with you, but it's not the God of Abraham. I emphasize that. It's devils who are with you and who pretend to forgive you, but it's not the God of Abraham. No one who continues to sin has either seen him or known him. So sinners, they haven't seen him or known him. That means these church leaders who are sinners and make people sinners and always say that, yeah, we must sin, they haven't seen this God and they haven't known that God. But Zhyah Eliah, however, the one who have made you free from sin by my action, giving you the knowledge of Yahoshua, so I have the power and the authority to bring the words to wash you away from your sin. As proof, you were washed away from your sin. Zhyah Eliah. And people who got into that place are so happy. They are really free. Glory be to beloved YAHVAH and YAHOSHUA. So if you who are listening to me wish for that goodness of the word, if you who are listening to me wish the grace from these words, Zhyah Eliah calls you. Follow me now. Let's go to Yahushua. I will bring you there. I am really sent. As proof, there are thousands of people around the world who are already joining Eliah. We're only waiting for you now. Don't listen to any kinds of defamation from these church leaders who are working with devils. Even they cannot free up themselves with sins. Even they are lying to you. How long time they have deceived you? Stop now. Stop following them. Let's follow Yahushua now. It has not happened from a long time, and it will never happen. So they have made you eaten by devils. So be conscious. Come back to Yahushua. How to know if Zhyah Eliah is true and he should be believed in because he is sent by Yahushua? So that is already clear. So why should you believe in the words of Eliah? So why should you believe in Zhyah Eliah? Because he is sent. So where to find these words? Because this we're going to look for these words. Who has that and where to find it? And who is really with that words and who brings that words?
So we're going to look for that words. We're going to look for follow that words. Yeah, we're going to follow that words. Yes, the words of the prophecy is so clear that you haven't seen and you haven't known this word. It's because of the problem between Israel, who fight against Father YAHVAH, and Father YAHVAH made sure that they don't know him anymore. And when the children of Israel haven't known him anymore, yes, we already know that no one called his name anymore. Okay, let's get back to, let's just repeat that chapter and verse a bit, saying, no one knows your name and no one calls your name, according to the book of Isaiah. Isaiah chapter 64. Which verse in it? Yes, Isaiah chapter 64 verse 5. We're going to start from the verse 5 and 6. All of us have become like one who is unclean. So it's the Israelite. And all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away. So it's the children of Israel who made bad deeds. So what was the consequences? No one calls on your name or thrives to lay hold of you. For you have hidden your face from us and have given us over to our sins. So Father YAHVAH has hidden his name, all about him, from the children of Israel, and no one knows his name anymore. That's why no one calls on the name of that YAHVAH. So from that moment, no one knows the name of beloved YAHVAH anymore. Because of that, what children of Israel did, and he was so angry, and he made sure that no one knows him anymore from Israelite. And from that moment, there were lots of names which were created: Jehovah, Allah, Buddha, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesh, and all kinds more that humans have called. They have called their own. And all humans becomes sinners. They're all sinners. And the others are getting married with 5, and the others have gotten married with 50 women. However, the last prophet, the son of the Most High, said one man get married with one woman, and one woman get married with one man. However, the others, they have hundreds of wives. That is so dangerous. That is just going against that God. They have just changed the name of the God of Abraham. They have changed the name YAHVAH into something else. That is a sign that you were sinners, and everyone who, all the gods who are with you are all fake. Okay, let's continue the words. You were sinners, but the true God is arrived, and he has given knowledge to people. That there is a moment that humans will know that name. It's not the children of Israel anymore. Even they are enemies of God. But it's the other nation. So it's not children of Israel anymore. So Father YAHVAH has made a program that there is someone who is going to know him. Isaiah chapter 52 verse 6. Isaiah chapter 52 verse 6. Therefore, my people will know my name. Therefore, in that day, they will know that it is I who foretold it. Yes, it is I. So there is someone who is going to know the name of Father YAHVAH, and Father YAHVAH is going to say to them, here I am, here I am. So Father YAHVAH is going to be known again. Someone is going to know him again. But for children of Israel, they will not know him anymore. That's why the Adonai name come up, the my Lord thing. It's because of the punishment of Father YAHVAH, from Father YAHVAH for them. And
That's why they cannot call the name YAHVAH anymore, and they changed it into Adonai, because whoever called the name was killed. So they didn't call the name anymore, but they changed it into Adonai. And the others have taken Adonai and they have changed it into my Lord. And you see that everyone is calling my Lord because of the craziness of the children of Israel who fight against that God, and God gets separated from them and they don't know their gods anymore until now. It's so dangerous. It's until now, because if they know, they should have called with me YAHVAH and YAHOSHUA, and they are washed away from their sins, like those who are following Elia. But they're not following that. Even when they have seen these words, they don't care about that. That is the proof that God has abandoned them. Because the goal of the God is, when you follow him, you never sin anymore. Why do you look for that? And that is what you see now. Why don't you come? But that is showing arrogance. They think that they're Israelian and they're with God. That is so funny. If God is with you, you have been washed away from your sins. But the words of God is clear. God doesn't listen to sinners. Isaiah chapter 59, verse 1 and 2. Surely the arm of YAHVAH is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so he doesn't listen. So that is Isaiah 59, 1 and 2. It's clear what we have read. When someone is not washed away from their sins, God doesn't listen to him. So the God of Abraham doesn't listen to him if you were not washed away from your sin. So that is saying that the children of Israel was abandoned by God. So Father YAHVAH must get back. So that is the word, his word. There is someone who is going to know him, and my people will know my name. And it's the people that he is going to give the words, here I am, here I am. Because the hint for the people who is going to know him is the people who receive these words, here I am, here I am. So where is here I am going to be appeared? So Isaiah 65 answers that. 65 and 1, 2. So we're going to look for the hint of God, where to find that words, here I am. So we're going to read Isaiah 65, 1. I revealed myself to those who did not ask for me. I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, here am I, here am I. So there will be a nation that these words, here I am, will appear. And this nation, it's a nation where my name is not called in, according to Father YAHVAH. So it's obvious that it's not Israeli. It's not Israelian. It's not Israeli who's going to know his name, who is going to receive the here I am, here I am. Because the name of Father YAHVAH has been called in Israel. So when it's already a nation where his name was already called, it's not the right one. But the nation here is where the name was not yet called. So it's obvious that it is not in Israel, because the name of Father YAHVAH was already called in Israel. So Israel is eliminated. Bye-bye for Israeli, because you don't know that name. The name is not yours, and this name will never go to you, because it has gone to the other nation, to save the other nation. I hope that you who are listening to this teaching will come and follow Elia. Believe in Elia, because Elia is sent to save you. It's the one that you see on this TV, and you can hear his voice on the radio. The one who is talking to you right now. So where to find him then on this earth planet? Because it's not in Israel that it will come out, and it's not going to be known from there, but it's in another place. So where to find that? So let's get back to the words of YAHOSHUA, because it's YAHOSHUA that where we can find the truth. And here is what YAHOSHUA says. We know the words of God, which says, listen to Israelite prophet. So we're going to get into the words
of prophet. We're going to take a look at the words of Grandpa Moshe, Deuteronomy chapter 18, verse 15, saying, "You have to listen to an Israelite prophet." Okay, Deuteronomy chapter 18, verse 15. So here is what written here. We're going to read it for the glory of Father YAHVAH and YAHOSHUA. "YAHVAH, your God, will rise up for you a prophet like me from among you, from your fellow Israelites. You must listen to him." So you must listen to Israelite prophet. And we know that YAHOSHUA is an Israelite prophet. He is a great prophet in Israel. So we're going to read the message from YAHOSHUA in his and from his disciples. So it's in John or Yohanan. It's Yohanan apostles. So we're going to read the words of YAHOSHUA, the prophet, which is given to his disciples. So this is the words of the prophet YAHOSHUA according to John apostles, his disciples. Revelation chapter 19. Where is it again? 19 verse 10. Revelation chapter 19 verse 10. Revelation chapter 19 verse 10. And it's the last part. "For it is the spirit of prophecy who bears testimony to YAHOSHUA." So the Israelite prophet that you must listen is the one who is preaching YAHOSHUA only. So it's him who is bringing that prophecy according to the words of YAHOSHUA, which is given to the disciples, disciples who have seen his glory in the heaven of heavens. So it's John, and YAHOSHUA has declared the person who got the spirit of prophecy is the one who preaches YAHOSHUA. So we're going to see who is preaching YAHOSHUA on this earth planet. How to know that YAHOSHUA? To know that YAHOSHUA, of course, he washes people away from their sins. That is the first of all. That is the first thing. We have talked about that from the beginning. And the second one is that YAHOSHUA brings eternal life through preaching his name. So that is how to know him. That is a next hint. So YAHOSHUA preaching the eternal life through his name. So who among the humans on earth preaches that name? And people have got the eternal life. Meaning of the eternal life is there is a teaching which he brought and people are washed away from their sins. So that is the eternal life. So let's read the words of YAHOSHUA according to the words, according to the book of John, sorry. John chapter 17, verse 3. Because there is an eternal life that we are going to look for here. So this is a next hint. We're going to look for the eternal life, because it's in the eternal life which preaches his name, and it's in his name that the eternal life will come up, and in the eternal life which come out from his name. So it's obvious that eternal life, it's people who are washed away from their sins. So who are preaching the deliverance from sin? Who preaches the name which makes people washed away from their sins on this earth? So we're going to emphasize that. So how that words come to appear? So John chapter 17 verse 3. So this is the next hint. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and YAHOSHUA, the chosen, whom you have sent. So here there is an eternal life that we are going to look for. So this eternal life, this is how you can get it. It's to know you, that YAHVAH, and YAHOSHUA, whom you have sent. But there is no one who has known Father YAHVAH and YAHOSHUA, who have made people washed away from their sins on this earth, except Eliah only. It's only Eliah who has done that, and who have done that. And we're going to prove that, because we can say together that it's me who have called that YAHVAH and YAHOSHUA. That YAHVAH is the God of Abraham, and YAHOSHUA is the Son. And whoever followed both of them are washed away from their sins.
So when they are washed away from their sins, they never do something bad anymore and they never commit sin anymore. They are completely free. But through what have they know this name and they have got the eternal life? They have known, they know Father YAHVAH, because that is the objective, to know that YAHVAH. And through what? That name brings eternal life, and we're to know that name. This eternal life, though, it's a hint that the Holy Scripture gave. This is a next hint. It's the teaching of YAHOSHUA. So let's read the teaching of YAHOSHUA. John chapter 12, John 12, 49 and 50. So here is the eternal life that we have just seen. So the hint is the eternal life, and the eternal life gives the name of YAHOSHUA. And we know that this is the eternal life. It's to know you. So the eternal life is to know His name. And we're going to see also that to know the eternal life, to get the eternal life, is the teaching of YAHOSHUA. John 12, 49 and 50. For I did not speak on my own, but my Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. I know that His command leads to eternal life. So that is eternal life. It is back again. So the command of YAHOSHUA, it's a command from the Father, and it gives eternal life. So whatever I say is just what the Father has told me to say. So the name brings eternal life, and the commands of YAHOSHUA as well brings eternal life. That means the name of YAHOSHUA is going to come out from the command of YAHOSHUA, from the law of YAHOSHUA. And in the law of YAHOSHUA, that this name will come out. So it's in the law of YAHOSHUA that this name will come out. And when this name will come out, people are washed away from their sins. And that is what the all prophets said. You must listen to Israelite prophet, and that prophecy end up in Zhyah. That's why Zhyah is a great prophet of YAHOSHUA, younger brother of YAHOSHUA. He has washed people away from their sins. Yes, he's the younger brother of YAHOSHUA, but the prophet is given on earth, but that doesn't exist on earth. But he's the younger brother of YAHOSHUA, and he is sent bringing his word. That is a huge proof that is given to you that the words has come out. So it's clear that the name will come out from the command, because it's an eternal life. So where this command of YAHOSHUA will come out, because it's in the command that the name will come out. So where this law will come out. So let's read the Holy Scripture again on Isaiah chapter 42. So where this law will come out. Isaiah chapter 42 verse 1. So it's in Isaiah 42 verse 1 and 4, which defines that. Here is where you can know that law. So we're going to see immediately that this law is going to come out from a place which is an island, not a continent. And it is not in Africa or America or in Australia, nor in Japan. No, it's not Japanese. And it's not in Brazil, it's not in Portugal or France or England. I don't know what you're going to make it, but it's in an island that this will come out. And it's Madagascar, because that Elia, it's in Madagascar that he is arrived and he brought these words. Isaiah 42 verse 1 and 2. Here is my servant, whom I uphold. My chosen one is in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the Gentiles. On verse 4, he will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. In his teaching, the islands will put their hope. So here it's really clear that there is a servant whom he upholds. So he's upheld by the gate of Abraham, and he is chosen, and he really appreciates him. That means that he really knows his servant and he upholds him. That means that he's not going alone. And he's chosen among
everyone. And it's not on earth that he chose him, but in the heaven of heavens. Because the choice is not on earth, because if it's from someone from you, he's like sinners like you. But he's from the heaven of heavens, and whoever follows him never sin anymore. That is obvious. I will put my spirit on him, and he is chosen, and he is really appreciated by him. He appreciates him, really. And he puts his spirit in him. And when the spirit is put in him, of course, that is Eliah. And what happens? He's going to bring justice to the Gentiles. And we know the justice, it's in the court that there is justice. It's in the court that justice will come out. That's why these places are called Ministry of Justice. So it's about law. It's about laws. So he's going to give laws. And that is what Zhyah Eliah gives, bringing the laws for the justice of this world, so that people never sin anymore, become someone who never sin anymore. And Eliah has done all of that things. And I have brought justice and laws on verse 4. So where can we find where this justice will come out? On verse 4, he will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. In his teaching, the island will put their fight. So it's in an island that the justice will come out. It's in an island that the justice will come out. So the command will come out from the island, and it has come out from 1984. So Eliah has just celebrated the 40th years, preaching that laws of YAHOSHUA, and which makes people washed away from their sins and they never sin anymore. So you have seen it with your own eyes now. So the salvation is fulfilled, and the salvation is accomplished, brought by Eliah. Eliah is sent at the moment, and he arrived in an island. It's in Madagascar Island. So you from continent, don't scam, because Eliah is not from you. Don't scam, because Eliah is not from continent, but he is from an island, and Madagascar is the chosen island. And you who say that you know that God, you are from continent, because we have seen that in South Africa and in all kinds of places. You know what I'm talking about, and you have created your own YAHOSHUA, and that word, but that word is not from a continent, but it's from an island, and the island where that word comes out is Madagascar. And the name of the man that God has chosen is from the heaven of heavens, not from you. His name is Zhyah Eliah. And if he is sinners, everyone who follows him are sinners. But everyone who follows him never sin anymore, and they are washed away from their sins. It's really that men who don't sin, and they don't know how to sin, and he has no sin, and no sin can enter in him. But he destroys all his enemies and devils who made people sins, and it's devils who are really shaken of fear seeing that name. That's why they are making all kinds of sabotage to stop Zhyah Eliah. But Zhyah Eliah cannot be stopped. They are going to waste their strength and energy to stop Zhyah, but I'm just laughing at them. You cannot stop him. Zhyah Eliah cannot be stopped. Like an air which cannot be stopped, but which will go wherever it wants. How can you stop airs above this sky? How can you stop that? But it's the same thing, that you cannot stop it, that you cannot stop Eliah. No one has stopped air like above your head. How can you stop this air? You cannot stop it. It can go everywhere it goes, and you can find anywhere, and you cannot stop it. However, Eliah is much more than the air that you are thinking. Even angels are compared as air. But Eliah is the messenger of the Most High, messenger of beloved YAHVAH and YAHOSHUA. So the last question, let me repeat it again. Why you should believe in Zhyah Eliah? You should believe in Zhyah Eliah because he's the one who is really sent. He is sent in Ireland, and he's going to all around the world. At the moment of speaking,
giving knowledge of people about YAHOSHUA and all the truth. This is the man of God that you are looking for, Israeli people. But you hate him and you have killed YAHOSHUA. Here is the man of God. You who are looking for the man of God who is going to save you. Here is him, the one that you see on this picture. It's me who is speaking to you. And you are like, you may say, you are preaching yourself. I am not preaching myself, but my Father talks about me, and same as YAHOSHUA and even myself. So my YAHOSHUA and my dad talks about me, and I am not talking about myself, but it's they who order me say this, and I am telling that, so that you know that the messenger is arrived, and which says as well, the island waits for his law. So here I am. So know how to listen to me, you who are going to ask. So the wise people see the danger and they take shelter, but fools keep going on and they are in trouble. For the spirits who are screaming for salvation from YAHOSHUA, here is Elia to bring you to us, to YAHOSHUA. I will bring you to the arms of YAHOSHUA. So I hope that you all were going to listen to Elia, whoever you were, whether you were foreigners, because there is nothing to do with foreigners or Malagasy anymore. But as long as you are a spirit called by YAHOSHUA, let's come to Elia. Called by YAHOSHUA, where I come from. Let's follow Elia. Here I am. Whoever followed me, they are washed away from their sins and they never sin anymore. Elia calls you. Here is the one that you were looking for and the one that you wait for. YAHOSHUA is not going to come here unless the end takes its turn. But I am going beforehand of him. So follow me, because here is the one sent, fulfilling the Isaiah 42. The island waits for his law. Here I am. I have given you the proof. So know how to listen. It's because we love you. That's why we come down here, to save you, to bring you to YAHOSHUA, the one who sent me. So that is my words. YAHOSHUA bless you all, so that you're going to come to YAHOSHUA, to Daddy YAHVAH, and you're going to follow Elia, because YAHOSHUA and Elia are one. Elia is the younger brother of YAHOSHUA. He's not from earth, from you, otherwise you all are still sinners. But Elia is from the heaven of heavens. He is chosen servant, and he is chosen by YAHOSHUA to bring the holiness and bring back it to the earth, because the end is arriving. Okay, the words of Elia is over. Come, you chosen spirit, run quickly and don't stop anymore. The words that I have given you is so clear. Elia is arrived to save you. Zhyah, Elia, Zhyah, Elia. So that is the one who is arrived in you, sent by that YAHVAH, sent by YAHOSHUA. We're going to pray to end this word. Glory be to you, that YAHVAH. Glory be to you, beloved YAHOSHUA. I really love you so much, you both. Save that beloved, that YAHVAH. Those people who are listening to these words, let them know where I come from, because I come from you, beloved Dad YAHVAH. You were the God of Abraham, and you were also the God of Isaac and Jacob. Bring in the words in YAHOSHUA. That is the reason of all of these things. But at the moment, YAHOSHUA has fulfilled the salvation, and you both have sent me to bring your word. And I have given the words. I haven't hidden anything, but I have given the salvation so that people know. Save people, Dad, YAHVAH. Save those spirits who are screaming, calling you. Let them hear the words of Elia. I am already spending all my strength for you, and I forsake my life for you, YAHOSHUA, so that I take revenge of your blood. Save people to get back to you. Let the Holy Spirit from you call everyone to run, so each one will run, to make them come back to YAHOSHUA, Dad YAHVAH. And they all will know that I am the one that you sent, the one that you have written in the book as well, and which I have just said. And let them know that
your chosen servant is already arrived in the chosen island. Madagascar is the island that you have chosen. Open their minds so that they know that, because I have arrived. Dad, beloved Dad, YAHVAH and YAHOSHUA, justify all the words of Elia that I have given today. Save people, because I have arrived to take care of them, and I will bring them to both of you, my beloved Dad, YAHVAH, and my beloved YAHOSHUA. I hope that that word is already before you, and you're going to make sure that people will going to run to Elia, because it's only you who can call them, because now is its time. Let them meet me quickly, YAHOSHUA, because Elia is already going all around the world, so that this world know that the light is passing over, so that they will see it. Glory be to you, beloved Dad, YAHVAH. Thank you very much, Dad. In the name of YAHOSHUA that I make all that prayer. Hallelujah. Amen. So YAHOSHUA bless you all for our next teaching. So goodbye, everyone. Ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra zany e. Ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any YAHOSHUA zany e. For all of you who were convinced by the teaching of YAHOSHUA, here is the WhatsApp number through which you can contact the ambassador of YAHOSHUA, Zhyah Elia. +261 32 86 663 98. We wish you the best to come into the kingdom of YAHOSHUA. Valaka tery rehefa havaloko, ny famelezany tsy mba tsaroko, fa toy ny nofifone. Ireo loza be zay nafafiny, tsy niatra tamiko. Valaka tery rehefa havaloko, ny famelezany tsy mba tsaroko, fa toy ny nofifone. Ireo loza be nafafiny, tsy niatra tamiko. Mihoatra noho ireo zay mpandresy aho, satria manana ny YAHOSHUA. Satria tsara afina ao aminao, satria tsara afinao ambany elatrao, ka tsisy mampana. Satria tsara afinao ao aminao, satria tsara afinao ambany elatrao, ka foana ny aia misaotra YAHOSHUA.
na de mahery reo onjam-piainana izay misarika iverindalana iza mandroso fone narivotra mifofo na orambe mitrao tsy mba hanantahotra na de maheriry onjam-piainana izay misarika iverindalana iza mandroso fone narivotra mifofo na orambe mitrao tsy mba hanantahotra mihoatra noho ireo zay mpandresy ao satria manana ny YAHOSHUAH satria tsara afinao ao aminao satria tsara afinao ambany elatrao ka tsisy mampandà satria tsara afinao ao aminao satria tsara afinao ambany elatrao afona ny aia misaotra YAHOSHUAH tsy misy mampana tsy misy ny aia raha miaraka aminao tsy misy mampana tsy misy ny aia raha miaraka aminao mihoatra noho ireo zay mpandresy ao satria manana ny YAHOSHUAH satria tsara afinao ao aminao satria tsara afinao ambany elatrao ka tsisy mampandà satria tsara afinao ao aminao satria tsara afinao ambany elatrao afona ny aia misaotra YAHOSHUAH tsy misy mampana tsy misy ny aia raha miaraka aminao tsy misy mampana tsy misy ny aia raha miaraka aminao raha miaraka aminao raha miaraka aminao maninana sarotry evona anaraka anao tsy maninana lavitry evona anaraka anao zao le tianao zao le tianao zao le tianao zao le tianao mandroso foana tsy misy mialesa mihotodeia fanaizanaiza no misy anao otsika teny raya fa volambola zao tsy ahoanay tsikotsiko mbao tsy ahoanay fa zahay de androso foana YAHOSHUAH zao androso foana mandroso foana tsy misy mialesa mihotodeia fanaizanaiza no misy anao otsika teny raya fa volambola zao tsy ahoanay tsikotsiko mbao tsy ahoanay fa zahay de androso foana YAHOSHUAH zao androso foana tsy maninana sarotry evona anaraka anao tsy maninana lavitry evona anaraka anao zao le tianao
tsika mba ahoana he fa zahay de androso foana foana YAHOSHUA de androso foana tsy maninana sarobe fona anaraka anao tsy maninana lavy be fona anaraka anao zaho le tiana zaho le tiana YAHOSHUA zaho le tiana zaho le tiana zaho le tiana YAHOSHUA zaho le tiana zaho le tiana zaho le tiana tsy maninana sarobe tsy maninana lavitra tsy maninana lavitra YAHOSHUA natao anatiko hoe tsy reraka mihitsy ao manompo anao tsy menatra mihitsy ao miantso anao tsaroko foana ny asanao dia atako foana na ditiko ao malala nisy tsisy mazaka ze zavatra misy ao nahita le tena izy Andriamanitra tena misy anao akalazaka ty maro sao ambassadeur an YAHOSHUA iso asa médecin Edouard michiama fue manandratra ny feone vera lasa sy ozana hoan'ilay mahere haleluya haleluya anjiny voninahitra vovonjiny fanaye vovonjiny fanaye vovonjiny fanaye wanyamiraye vovonjiny fanaye vovonjiny fanaye vovonjiny fanaye navutani YAHOSHUA lay maher Ambe awandanija atoni repunini lanija si amtele amanali nalina mikiama fiwe mananda jani feone vera lasa si ozana wanilai mahere vovunzini fanaye vovunzini fanaye vovunzini fanaye wanyamiraye vovunzini fanaye vovunzini fanaye vovunzini fanaye navutani YAHOSHUA lay maher Paskan YAHOSHUA tifali ambe utarami bebaka defeti be ajitanzanjin YAHOSHUA fifali ambe pisuna miara mtinzaka defeti be defeti be defeti be defeti be kalazayunai atutunai atambajai hamnikatu arsiwe ankalazaina atutunai atambajai vuninai chawanao dadamala ala vuninai chawanao YAHOSHUA
Mizakazaka ny sy fotoana manakaiky ilay fiafarany izao tontolo izao mizakazaka ny sy fotoana manakaiky ilay fiafarany izao tontolo izao fitiavagna isonono nanoloran'iny avo famonjeny izao tontolo izao fitiavagna isonono nanoloran'iny avo fanavotany fana efa tongotrany ny andro kandao malaky narakany avo savonjeo ny fanahinao efa tongotrany ny andro kandao malaky narakany avo savonjeo ny fanahinao ny fitiavagna isonono nanoloran'iny avo famonjeny izao tontolo izao ny fitiavagna isonono nanoloran'iny avo famonjena ny fanahinao YAHOSHUA rehefa tia tetelona tia terofonena fony amonjeny maisy hoanao YAHOSHUA rehefa tia tetelena tia terofonena fony amonjeny maisy hoanao YAHOSHUA be fity tena tebe fity YAHOSHUA tena tia YAHOSHUA tena tia YAHOSHUA tena Elia miarahaba manokana ny ramana YAHVAH. Elia ihany koa miarahaba manokana ny YAHOSHUA alalako ary manona ny hatsarany YAHOSHUA ho an'ny olona rehetra izay mihaino sy manaraka an'izao fampianarana zao manerana n'izao tontolo zao. Ny fampianarantsika moa an'io dia mitondra ny lohateny hoe inona no hoe maninona zay moa tena maromarona koa maninona no inona Zhyah Elia averiko tsara hoe maninona no inona Zhyah Elia zany hoe inona zany antony inona anazy hoe marina ve sady izy zany dia tena tsara zany zay. Valiny menanao YAHOSHUA no inona satria izy namonjy zay aloha tsy diko tsara izy namorona anareo dia izy nanamboatra anareo ilay Andriamanitra inona indrindra tsara zay iny YAHOSHUA iny no ilay Andriamanitra inona iny ny vavahana sy ankofana zany zay no inona zay fa misy gaga eo am'le teny efa ahoana tenesako hoe inona ty ilay inona dia dada YAHVAH izy ny Andriamanitra mpamonjy namorona zao tontolo zao ary YAHOSHUA ilay zany eny izy no inona satria navita ny famonjena anareo ary izy no Andriamanitra ihany koa zanaky ny avy indrindra zany izy. Hoe maninona no inona ny ambassadeur-ny YAHOSHUA Zhyah Elia inona izy satria izy no nirahana tsy diko tsara nirahina hitondra ny tenyny YAHOSHUA noho izany inona izy fa mpitondra teny tsy hoe Andriamanitra hivavahana ny inona anazy sanane zany tsy izay mihitsy
ny Andriamanitra ivavahana dia Dada YAHVAH sy YAHOSHUA. Fa izy Zhyah dia Elia kosany a zandriny YAHOSHUA, ny rany YAHOSHUA sy Dada malala YAHVAH mitondra ny teniny Dada YAHVAH sy YAHOSHUA ity ambony tany, ety amin'ny planeta Terre, ety aminareo. Izany le tena izy zay. Zany hoe minonana azy zany a, hoe maninona ny mino ny ambasadreny YAHOSHUA Zhyah dia Elia nareo, dia satria nirana izy a tondra ny teniny Dada malala YAHVAH YAHOSHUA malala. Zay zany ny antom-minoana azy. Fanaporofona avy hatrany, fanaporofona fanirana izy a, ary zay ny inona azy amin'izay hoe io le tena iraka, io lay misolo tena any YAHOSHUA ety ambony tany, io lay misolo tena any Dada YAHVAH ety ambony tany. Izay izy misolo tena any Dada YAHVAH sy YAHOSHUA zay. Ilay Andriamanitra Abrahama, tindiko tsara ilay Andriamanitra Abrahama, zay no antony hoe mino anazy satria izy ilay nirana misolo an'ilay Andriamanitra Dada YAHVAH izay naniraka anazy makety sy YAHOSHUA izay naniraka anazy makety. Ahoana le teny fanaporofona famarina zany eto hoe Zhyah dia Elia zany, ary mila amin'izay ianao mino sy matoky azy. Tsindriko mafy amin'izay, mino sy matoky azy fa tena ny rany izy a, ary tena mitondra ny teny sy miafatra izy a, voninahitra Dada YAHVAH sy YAHOSHUA. Voalohany indrindra ny teny navoakan'ny YAHOSHUA, any ny antsika voalohany aloha, dia nametraka mihitsy ny YAHOSHUA ny teny hoe aza manota intsony. Zany le tena teny mazava be navoakan'ny YAHOSHUA zay hoe aza manota intsony. Zay teny zay dia mametraka mihitsy ny fa miaraka amin'io Andriamanitra ny Abrahama io, miaraka amin'io Andriamanitra Abrahama io zany a, dia tena mametraka tsara mihitsy ny lay teny izy nanao hoe aza manota intsony. Tsy mety intsony zany manota, na le hoe manota noho ny amin'ny tsy fahatanterana dia mibebaka rehefa rapito hoe Andriamanitra micomprendre an'izany. Dia misy Andriamanitra micomprendre an'izany fa diavolo no niteny an'izany taminao, ary na iza n'iza niteny anao an'izany dia diavolo no niteny anao an'izany. Tany ianao mba ho any amin'ny heri, satria ny tenin'ny Dada YAHVAH sy YAHOSHUA dia mametraka mihitsiny a fa ho an'ny olona izay minimanota zany ny fiandrasana matahotra sy fahatezerana rehetra, ary avy any amin'ny diavolo ny olona mpanota zany. Fakitsika ny Hebreo valiteny men'ireo teny tsy maintsy manota fa olombelona tsy ho lavorary zany. Ko le Andriamanitra anao zatra mpiara-miasa amin'ny diavolo, fa aiza manao tsy hiteny an'izany. Zay ny avy any amin'ny diavolo zay, fa ny tenin'ny YAHOSHUA tsy zany mihitsy. Hoe avy fakitsika ny Hebreo 10, Hebreo 10 26 dia ny 27. Fa raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina, dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Eo zany le olona hoe tsy maintsy manota fa mibebaka rehefa avy eo indray. Eo Andriamanitra mahafantatra fa tsy lavorary ianao ka mila mibebaka dia mamela foana fahotana izy. Tsy nisy Andriamanitra niteny an'izany. Ilay Andriamanitra Abrahama tsy niteny an'izany fa aza mampandainga an'io Andriamanitra io ianao. Ianao mbola vao hoe mampandainga an'io Andriamanitra io, ary ny mpandainga dia avy any amin'ny diavoly. Ary amin'izay ianao tsy miza ny ampandainganao fa tena Andriamanitra Abrahama mihitsy mampandainganao amin'izany teninao izany hoe tsy maintsy manota fa mamindra fo io Andriamanitra io rehefa mibebaka ianao ary miezaka ianao ty hanota intsony. Roa arivo taona ve ianao no niezaka dia mbola tsy afaka mandrak'izao dia laza ve ianao fa misy Andriamanitra miaraka aminao? Eny Andriamanitra fausse marque miaraka aminao no e, fa le vrai marque YAHVAH sy YAHOSHUA Andriamanitra Abrahama tsy miaraka aminao zany fa diso adresy ianao. Eny hoe le teniny fa raha minimanota isika, io zany ianao io, ianao le minimanota io, rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Fa fiandrasana matahotra zany hoe tsy misy fibebahana azonao tao intsony zany rehefa minimanota
rehefa afaka ianao zany ka miny manota dia isy fivebany matoanao zany mbola manota foana dia Andriamanitra tsy izy miaraka aminao io ary manipy tena ho any amin'ny helinareo manao an'izany saina zany kanefa moa dia nareo menakavo mihitsy dia efa izay nareo inio ty teny ty fa fiandrasana mahatahotra any hoe miandry amin'ny fahatahorana ianao zany ny atezeran'Andriamanitra amin'ny fitsarana amely anao ny fitsarana avy any amin'io Andriamanitra marina io dia ny Andriamanitra Abrahama ary fahatezerana mirehitra atezerin'Andriamanitra ny anjohanao fahatezerana mirehitra zay handany ny fahavalo rehetra kosa handany ianao tena fahatezerana mirehitra handany ianao zava-dosany e zany zava-dosany e zany fahatezerana mirehitra ny mamely ianao ay zany hoe aza mba minona izay mpitondra fivavahana intsony ianao fa zarotra mpiara-miasa amin'ny devolo daholo izy rehetrarehetra reo rehefa ny Andriamanitra Abrahama no tenenina ka tsy YAHVAH no resahanao zay no anarany devolo daholo ny ankoatran'izay ary tsy YAHOSHUA le zanany dia devolo daholo ny ankoatran'izay ka ny teny taminao hoe tsy maintsy manota sy mikarazana ka io ary ny tenin'Andriamanitra io raha miny manota itsika ka ny dikany hoe tsy maintsy manota dia miny manota ny dikan'izany ka ny tenin'ilay YAHOSHUA kosa dia mazava be ny teny jaona toko 9 eny amin'ny 10 sy ny 11 jaona 10:11 jaona 10:11 ary rehefa nitraka YAHOSHUA dia hoy izy tamin'ny ravehivavy izy ireny ravehivavy aiza zany le olona nepangany ty vehivavy makorelina ty satria mpijangajanga io vehivavy io zany vehivavy makorelina izy tsy nisy nameloka anao va ary hoe ravehivavy taminy tsy misy tompoko dia hoy YAHOSHUA izaho koa dia tsy manameloka anao mandehana aza ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony hitanareo tsara fa tena mahitsy be ny teny YAHOSHUA hoe za koa tsy manameloka anao zao fa manomboka eto kosa amin'izao ianao niona tamiko zao aza manota intsony ianao zay ny tenyle ten'Andriamanitra marina ary zay ny ahafantarana an'ilay zay ny rahany fa izay ny rahany zany dia manao an'izay tenin'izay koa ary mitazona sy manana an'izay teny izay manana ny hery entina ametrahana izay teny marina izay hoe aza manota intsony aleo mafisika dia mandeha mihitsy n'ilay teny ao amin'ny jaona 5:14 jaona 5:14 teny mbola nitsindriany YAHOSHUA amin'ny olona hiaraka amin'ny rehetrarehetra hoe sy niona taminy matosa ianao laza fa niona tamin'ilay Andriamanitra izay tsy izy fa mbola miverina manota foana dia Andriamanitra tsy izy niona taminao teo io ary devolo le hitanao hatramin'izay fa izao ny voalaza teny mahitsin'Andriamanitra hoe izay niona tamin'ny rehetra dia nahazo an'ity teny ity hoe aza manota intsony fandrao anjohanao ny ratsy nohony teo ty faharoa ty raha vao mety tena mafy mihitsy jaona 5:14 rehefa afaka izany hitan'ny YAHOSHUA fa teo akianjany tempolo raha lehilahy ka hoy izy taminy io rehefa sitrany ianao dia aza manota intsony fandrao anjohanao izay ratsy nohony teo ratsy nohony teo ny olona manota indray izy ratsy me ratsy foana ny fiainako jereo ara ny fiainanao zao ary aza mampandaingan'io Andriamanitra io fa rehefa nitiny izy hoe ratsy nohony teo ny fiainanao dia dana mihitsy jereo fa tsy maintsy ratsy nohony teo ny fiainanao dia aza manotra eny tsara foana naiko tsara foana naiko mampandaingan'io Andriamanitra marina io zany ianao zany mbola mahadivoly ianao indray raha fa mary eo anao fa raha varianao zany teny zany dia izay ny marika fa divoly ianao satria izy ny teny fa manjoanao ny ratsy nohony teo rehefa mbola manoty ianao
ka raha ianao mamary hoe zay tsy maninona ka fa mibebaka fotsiny se dia afaka indray dia izay no mahadia voly an'ilay arahanao tsy afaka eo mihitsy ianao e. Zany rehetra izany no mahatonga ny Elia nyteny hoe maninona no inona amin'izay Zhyah Elia zandriny YAHOSHUA. Tsy midiko ilay Zhyah satria Elia zao fa be mpangala tahaka indray manerana an'izao tontolo izao. Dia aleo apetako mihitsy ilay anarako avy any amin'ny lanitra hoe Zhyah zay tsy azonareo angalarina zay satria non propre anazy. Dia Elia moa tsy ao anatin'ny baiboly dia angalangalarinareo fahatany dia tsy nareo koa ny ali izy. Zany Elia zany nge manana olona amin'ny fahotany ary tsy manohy teny intsony izay miaraka aminy dia izao ataoko izao. Ary Zhyah zay Zhyah Elia zay zany ny teny fa mbola ampiko ndray mandeha farany zay tsika hiditra tamin'ilay teny hoe iza no mitondra ny teny io fa dia mandeha any avy atany tsika. Iza no mitondra nyity teny toy aza manota intsony ity. Zao aloha mbola apetrakatsika indray ny teny nambarany YAHOSHUA hatramin'ny ny apôstôly indray any amin'ny Jaona voalohany toko 7 fa ny olona manotana dia sady tsy nahita anazy no tsy mahalala anazy ka io mpitondra fivavahananao io nge ka fanoty dia tsy mahafantatra an'Andriamanitra io ny tsy mahalala an'Andriamanitra fa mieritrereta. Jaona voalohany toko 7 andiny 5 teny 9. Jaona voalohany 3:5-6. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ary tsy mamisy io tao aminy dia miaraka amin'ny YAHOSHUA zany tena tsisy io tao aminy sady tsy manota intsony izy ny dikan'izay. Fa izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Anao zany izay rehetra miaraka aminy dia mitoetra ao aminy dia tsy manota iny olona iny. Fa tsy kony manota kely dia mibebaka dia mamindra foly Andriamanitra. Dia voly iny namindra foly taminao io fa tsy ny Andriamanitra Abrahama. Tindriko tsara dia voly no namitaka anao mody milaza fa namindra foly taminao fa tsy ny Andriamanitra Abrahama mihitsy. Izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala anazy. Ka ny olona mpanota zany dia tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Izany hoe ireo tondra fivavahana mpanota rehetrarehetra sy mampanota olona ary milaza fa tsy maintsy mpanota reo tsy nahita ny Andriamanitra io zany reo nahita kely azy sady tsy fantany. Fa i Zhyah Elia kosa izay tena navita nahafaka anareo tamin'ny fahotana tamin'ny nampahafantarako anareo ny YAHOSHUA dia aty amiko mihitsy ny sy ny fahefana hitondra ny teny ho amin'ny fanafana anareo amin'ny fahotana profony zany zao nahafaka anareo tamin'ny fahotana zao Zhyah Elia ary tena sambatra be izay tonga tamin'izany toerana izany ary tena afaka izy voninahitra ho an-dadamala YAHVAH YAHOSHUA. Ary raha irinao izay mandray ahy zao hatsarany izao teny izao, irinao izay mandray ahy ny fahasoavam-be amin'izao teny izao dia miantso anao mihitsy ny Zhyah Elia manarahana amin'izay ianao ataontsika ho any amin'ny YAHOSHUA. Hoeto koa any ianao za tena ny raha profon'izany ireo vahoaka marobe amanarivony eto ambonin'ny tany izay efa manaraka ny Elia. Ianao sisa ny andrasana aza mihaino ny fanaratsiany avy any amin'ireo mpitondra fivavahana izay miara-miasa amin'ny devoly ireo ny tena azy tsy afany akory ny fahotanany na inga sy ny fitakara mbola ataony aminao. Firy taona ianao izay nampanontany tao foana na sainy nanota foana ampy izay ny fiarahana taminy. Zao iaraka amin'ny YAHOSHUA amin'izay akotsina nina ohatran'izay rehefa laniny tiara ianao misy ankehitriny ataony laniny devoly tany dia mba tonga saina irena amin'izay amin'ny YAHOSHUA. Ao ilazana fa tena marina Zhyah Elia ary tokony inona amin'izay izy fa tena izy no ny raha ny YAHOSHUA. Efa io teny io mazava ho azy le hoe maninona no inona ny tenin'ny Elia ary maninona no mihinao ny Zhyah Elia mihitsy ny amin'izay satria izy miditra n'ilay ny rany. Aiza ary no ahitana an'ity teny ity satria io teny io zany no jerevantsika hoe iza no manana an'io dia aiza no ahitana an'io dia iza no tena miaraka amin'io teny io dia iza no tena mitondra an'io teny io dia aleo izay teny izay zany no jerevantsika, izay teny izay no arahantsika, izay teny izay no arahantsika.
mazava be ny tenin'ny faminaniana fa ny natonga nyty teny tsy hitanareo sady tsy fantatrinareo a dia olana teo amin'ny zanak'Israely izay nedivan'ny dada YAHVAH YAHOSHUA ka nataony dada YAHVAH tsy nafantatra azy intsony ary rehefa tsy nafantatra anazy intsony ny zanak'Israely a dia fahitsika tsara ilay hoe tsy misy miantso ny anaranao intsony aleo avetsika kely fotsiny toko izay dininy hoe tsisy miantso ny anaranao akory a na mahalalanao araka ny bokin'ny Zhyah zao no vakitsika dia toko 4:20 isika 64 filmeny izy 64:6 aleo vakitsika amin'ny 64:5-6 fa samy efa tahaka ny olo maloto izay rehetrarehetra Israelianina io a ary tahaka ny lamba ny oson-drano ny fahamarinana rehetrarehetra malazo tahaka ny raviny izay rehetra ary ny elokanay dia mipoaka anay tahaka ny rivotra eo dia olona zanak'Israely tena manao ny tsy mety sady tena tanteraka inona ny vokatra an'izay tsy misy miantso ny anaranao intsony na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amin'ny elokanay nafeny dada YAHVAH tamin'ny Israela mihitsy ny narany ny momba azy a tsy nafantatra azy tony ny zanak'Israely izay natonga an'ilay teny hoe tsy misy ny antso ny anaranao nanomboka teo dia tsisy nafantatra intsony ny anaran'ny dada malala YAHVAH vokatra n'izany zavatra nataony zanak'Israely izany ka tezitra mafy izy dia nataony tsisy nafantatra anazy intsony tontolo izao miainga tamin'ny Israely any teo nanomboka amin'izay ilay anaran-diso be dia be Jehovah, Allah, Buddha, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesy sy ny maro samihafa izay natsory olombelona samy miantso ny azy daholo ary lasa mpanota daholo mihitsy ny hafarany tena mpanota mihitsy sasany moa manambady 5 nefa 20 mihitsy era ny sasany nefa ny tenin'ilay mpaminany farany ilay zanaky ny avindrindra teo YAHOSHUA ny teny hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray vehivavy ray manambady lehilahy ray nefa ny sasany moa dia tena misy amanjatony ara ny sasany vadiny davatoza natambo daholo zany tena fanoerana novaina fotsiny izao ny anaran'ilay Andriamanitra Abrahama YAHVAH no anaratra dia novainy sasany zavatra fa mariky ny mampanotanao ny zany no mampanotanao ary tsisy daholo izay miaraka aminao tsisy izy ny Andriamanitrynareo any teo izantsika ary lehibe ny mpanotanareo tonga ilay ten'Andriamanitra dia nampafantatra izy ao amin'ny bokin'ny Zhyah 4:20 fa tena ho avy ny fotoana ahafantatra ny eo anarany eo amin'izay ny olona tsy ny zanak'Israely intsony ko izy rehefa ny alan'Andriamanitra fa tena hafa firenena no ahafantatra anazy tsy Israelianina intsony zany fa hafa firenena Zhyah 4:20 manao programa dada YAHVAH zany fa misy ahafantatra anazy amin'izay Zhyah 52:6 Zhyah 52:6 koa ny oloko dia mahalala ny anarako eny amin'izany andro izany dia ho fantany fa izany no miteny hoe ity aho misy olona zany dia tena ahafantatra ny anaran'ny dada YAHVAH ary tena hiteny amin'ny mihitsy ny dada YAHVAH hoe ity aho ho fantatra indray zany dada YAHVAH ny dikan'izay misy alalana azy indray fa raha ny Israelianina izay niaraka taminy efa tsy nafantatra azy intsony dange ny vily anaran'ilay Adonay iny ny tompo ny fibedesany sy ny fisarahany dada YAHVAH tamin'ny Israelianina no natonga ny zareo tsy sany antso ilay anarana intsony ka no naovany ilay anarana hoe Adonay satria ny tena maro moa tena maty mihitsy ny azy zareo na niantso an'io dia dia maty afarany dia tsy niantso an'io anarana intsony izy ka nataony Adonay
zay nangalariny rehetrarehetra tahaka indray taty aoriana zay ataonay zay ka natany hoe ny tompo hitanareo tsara fa miantsoantso ny tompo dolo rehetrarehetra vokatry ny adalany sy ny adiny ny zanak'Israely io zay niady tamin'io Andriamanitra io ary ny sarany io Andriamanitra io ka tsy nahafantatra ilay Andriamanitra intsony izy mandraka androany zava-doza mandraka androany mihitsy satria raha nahafantatra izy miaraka ny antso anah hoe YAHVAH sy YAHOSHUA dia afaka fahotana tahaka an'izay miaraka amin'ny Elia izy angah mety minan'io teny io izy raha manompa an'io teny io rehefa hitany raha iny tsy vakiny lo mihitsy ny izy zany no fa lozan'Andriamanitra tanteraka satria ny tanjon'io Andriamanitra io dia afaka mifahotana miaraka aminy ko maninona tsy izay ny tadiavina io izy io hitanao io ko maninona zany ny tsy atonony fa le miavinariny mieritreritra fa Israeliana hoe miaraka amin'ny Andriamanitra mampimeve mihitsy raha miaraka aminareo Andriamanitra dia afaka tamin'ny fahotanareo fa mazava ny teny Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota Isaia 59:1-2 Isaia 59:1-2 ento amin'ny tanany YAHVAH tsy koa fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalevana fa mahary fa ny heriko areo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy Isaia 59:1-2 dia mazava tsara izay nivakiky teo izay hoe tena tsy afaka amin'ny fahotana ny olona anankiray dia tsy mihaino an'io mihitsy ny Andriamanitra Abrahama tsy mihaino an'io efa tsy afaka amin'ny fahotana ianao ka izay zany milaza fa tena ny alalan'Andriamanitra ny zanak'Israely dia tsy mety hiverina io dada YAHVAH io io ny teniny ara fa misy olona fantatra anao izy fahalalana amin'izay izy ny oloko dia ny afantarana azy fa hitenenany hoe ity aho hitenenany hoe ity aho izay olona izay aiza zany ny ahitana n'ity indisy ity fa ny indisy ny olona fantatra anazy dia izy hitenenany hoe ity aho vokaroantsika zany io hiteny hoe ity aho io aiza ny ahitana izay teny ity aho zay dia mambara indray ny Isaia 50 Isaia filma zany 65 Isaia 65 ainsi ny 2 ho jerevantsika ilay indisy ny tenin'Andriamanitra hoe aiza ilay ahitana an'io ity aho io dia Isaia 65:1 no vakintsika zany Isaia 65:1 le izy notadiavin'izay tsy naniry aho ary hitan'izay tsy nitady hoy izao tamin'ny firenena izay tsy nantsoina tampianarako ity aho misy firenena zany ivoan'le teny hoe ity aho ary io firenena io nefany mbola tsy natsoina tao mihitsy ny anarako izy dada YAHVAH mazava zany fa tsy Israelianina le izy lay afantatra an'le anarana le azo an'le teny hoe ity aho satria ny Israelianina efa natsoina tao amin'ny tanin'ny Israel ny anarany dada YAHVAH ka rehefa tany etsonany io anarana io zany dia izy fa ilay toerana izay entsoina azy dia mbola tsy nantsoina tao ny anarany mazava zany fa tsy ao Israel ilay toerana satria efa nantsoina tao Israel ny anarany dada YAHVAH dia tsy ao Israel zany le izy miala aloha zany izay Israel fa tsy izy baibay Israel fa tsy anareo le anarana ary tsy mahafantatra an'io nareo ary tsy mety makany anareo anarana io efa nakaty amin'ny hafa firenena izy mba hamonjena indray ny hafa firenena engany ianao izay maheno amin'ity fampianarana ity anatina ny Elia amin'izay ianao minoa ny Elia amin'izay fa Zhyah Elia le ny raha namonjy anareo izao hitanareo izao izy eo amin'ny tele io amin'ny internet ny tele any ary ny feo ninareo amin'ny radio reo zany teny izao aiza ary ny ahitana anazy ary eto amin'ity planeta terre ity satria efa tsy an'ny Israel zany ny voany io anarana io ary tsy any ny afantarana anazy fa any amin'ny toeran-kafa aiza ny ahitana an'io zao tsika miverina amin'ny teny YAHOSHUA indray satria YAHOSHUA no afantarantsika ny marina izao ny teneny YAHOSHUA hoe haitsika tsara le tenin'Andriamanitra hoe mpaminany Israeliana no nareo any amin'ny tenin'ny mpaminany zany menotsika indray zao tsika hiditra indray aloha amin'ny tenin'ny dadabe Mose Deutéronomia 18:15 hoe tenin'ny mpaminany no arahanareo Deutéronomia
18:15. dia izao ny voalaza ato zany efa kitsika voninahitra tata YAHVAH YAHOSHUA. Faminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka no atsangany avy Andriamanitra ao anao, izy no henonareo. Zany hoe mpaminany Israelianina zany no henona. Fa itsika mahafantatra tsara fa YAHOSHUA dia mpaminany Israelianina, mpaminany lehibe tao Israely izy. Dia ndao raha afaka itsika ny afatry YAHOSHUA tany amin'ny mpaminany, tany amin'ny mpianany zany. Dia ny mpianany moa izy atao hoe Ioanana na Jaona apôstôly zay. Dia afaka itsika ara ny tenin'ny YAHOSHUA nalefa any amin'ny mpaminany, tenin'ny YAHOSHUA mpaminany nalefa tany amin'ny mpianatra zany izy nanoratra ny momba azy. Dia izao ny voalazan'ny tenin'ny boky ny mpaminany YAHOSHUA araka ny nambarany apôstôly Jaona izay mpianany. Apocalypse 19 19:10. Apocalypse 19:10. Apocalypse 19:10. Ny tapany farany indrindra fa ny filazana ny YAHOSHUA no faminany faminaniana. Zany hoe ilay mpaminany Israelianina henona zany a dia izay mitory any YAHOSHUA rery ihany. Andray zany no mitondra n'ity mpaminaniana ity. Maka ny tenin'ny YAHOSHUA zany dia nampitahanina ka any amin'ny mpianatra, izay ilay mpianatra nahita ny voninantany amin'ny lanitry lanitra dia Jaona apôstôly zany. Dia nanao fanambarana mihitsy ny YAHOSHUA hoe fa ny olona manana ny faminaniana, ny fanahy faminaniana dia izay mitory any YAHOSHUA. Dia ataontsika zany hijery izy ilay mitory any YAHOSHUA ato amin'ity planeta Terre ity. Ahoana ny ahafantarana an'izay YAHOSHUA zay? Dia ny ahafantarana azy mazava ho azy fa dia izy manala ny fahotana aloha ny voalohany indrindra, efa ndresantsika tarehany voalohany izy. Ary ny faharoa dia nitondra fiainana mandrakizay hoe YAHOSHUA io amin'ny alalan'ny fitoriana ny anarany. Zay ny ahafantarana azy. Ity ndray zany ny indisy manaraka ty hoe mitory ny fiainana mandrakizay zany YAHOSHUA zany amin'ny alalan'ny anarany. Ka iza tamin'ny olombelona teto ambony tany no nitory an'ilay anarana ka nahazo fiainana mandrakizay ny olona. Dikan'izay fiainana mandrakizay zay zany dia nisy fampianarana netiny teo ka afaka amin'ny fahotana ny olona. Dikan'izay eny hoe fiainana mandrakizay. Ndao raha vakitsika ara ny tenin'ny YAHOSHUA araka ny boky ny Apocalypse satria boky ny Jaona moa zafady indrindra. Jaona 7:20 andininy fahatelo. Fa ny misy fiainana mandrakizay ho tadiavintsika amin'izay zany aloha eto aloha. Indisana ka indray ity fiainana mandrakizay no jerevantsika. Fa ao amin'ny fiainana mandrakizay io no mitory ny anarana. Ao anatin'ny anarana no ivoan'ny fiainana mandrakizay. Ao anatin'ny fiainana mandrakizay dia mivoaka avy eo amin'ny anarana. Eny no jerevantsika eto indray zany ity. Raha mazava ho azy fiainana mandrakizay zany mbola afaka amin'ny fahotana zany. Ka iza no mitory an'ilay fanafana fahotana? Iza no mitory an'ilay anarana manafaka amin'ny fahotana eto amin'ity planeta Terre ity? Dia ho tsindrintsika indray izay. Ary manahoana sy manahoana natovavandray teny izay izao rahantsika izao. Jaona 17:3. Jaona 17:3 ty indray zany indisy manaraka ty. Ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokony sady marina sy YAHOSHUA ilay voaositra izay efa nirahanao. Ty indray zany misy fiainana mandrakizay ho jerevantsika ty. Fa ity fiainana mandrakizay ity izao indray ny azonana azy ny fahafantarana anao izy Dada YAHVAH sy YAHOSHUA izay nirahanao. Fa tsy misy nampahafantatra ny Dada YAHVAH sy YAHOSHUA izay nahafaka olona fahotana teto amin'ity planeta Terre ity afa-tsy Eliary ihany. Eliary ihany navita zay tady nanao an'izay. Opoly fotsika ali satria dia ny rahantsika mety io zany nanao hoe YAHVAH sy YAHOSHUA. Ny Andriamanitra Abrahama dia Dada YAHVAH ilay dada, YAHOSHUA ilay zanany. Ary izay nanaraka anazy miaraka afaka amin'ny fahotana daholo. Rehefa afaka amin'ny fahotana tena tsy mahay manao ratsy intsony ary tsy manota intsony. Tena afaka e. Tamin'ny alalan'iny nefa ny nahafantarana an'izany anarana zany ka lasa nahazoana fiainana mandrakizay, lasa nahafantatra ny Dada YAHVAH. Satria izay manko ny objectif hoe
mahafantatra ny dada YAHVAH dia tamin'ny alalan'iny dia hoe io anaran'io dia mitondra fiainana mandrakizay. Aiza ny afantarana ny fianarana ity nefany ity fiainana mandrakizay ity nefany indisy nomeny soratra masina anankiray indray indray misy indisy anankiray dia ny fampianaran'ny YAHOSHUA. Nefa kitsika ny fampianaran'ny YAHOSHUA Jaune toko faharoa ambin'ny folo Jaune 12 49-50 ity ilay fiainana mandrakizay hitantsika teo. Indisy zany sao ny fiainana mandrakizay indray ary ny fiainana mandrakizay dia mamoaka ny anaran'ny YAHOSHUA. Hitantsika teo zao ny fiainana mandrakizay dia mahafantatra anao mamoaka fiainana mandrakizay zany fahafantarana ny anarana. Eto indray tsika hijery fa ny mamoaka fiainana mandrakizay koa dia ny fampianaran'ny YAHOSHUA. Jaune 12 49-50 satria zao tsy ny teny ho ahy fandraisana ny irakay izy no nandidy ahy izay ho lazaiko sy izay ho toriko ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny. Io indray ny fiainana mandrakizay fa miverina ny didiny YAHOSHUA zany dia didy avy any amin'ny ray ity indray manome ny fiainana mandrakizay. Koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay lazay indray tamiko. Izany hoe ilay anarana mitondra fiainana mandrakizay, ny didiny YAHOSHUA koa mitondra fiainana mandrakizay. Izany hoe io anaran'ny YAHOSHUA io zany dia hivoaka avy any amin'ny alalan'ny YAHOSHUA, hivoaka avy any amin'ny didiny YAHOSHUA ary any amin'ny didiny YAHOSHUA zany ny voan'io anarana io. Any amin'ny alalan'ny YAHOSHUA zany ny voan'io anarana io. Ary rehefa mivoaka zany io anarana io afaka mifahotana ny olona dia izay dia voalaza ny mpaminany rehetrarehetra hoe mpaminany Israeliana ny anona ary tonga tika hatramin'ny ziady Elia zany faminaniana zany dia nimpakaty amin'ny ziady Elia. Zany ny porofo mampinany lehibe ny ziady Elia zandrin'ny YAHOSHUA satria nafaka olona tamin'ny fahotana. Zandrin'ny YAHOSHUA moa no tena goavana indrindra. Zany mpaminany zany moa kety amin'ireo ty ambony tany zany fa ny lantilany tany zatra tsy misy any zany. Fa zay tena zandrin'ny YAHOSHUA mitondra ny teny ny rahany mihitsy tao porofo lehibe mihinanareo zao voaka ny teny. Io ary zany fa ilay anarana zany dia hivoaka ary amin'ny lalàna zany satria fiainana mandrakizay ilay izy. Aiza ary ty lalànan'ny YAHOSHUA ty ny hivoaka satria ato amin'ny lalàna ny hivoaka ilay anarana. Aiza ny hivoaka ty lalàna ity? Ianao jerevantsika indray soratra masina araka amin'ny boky ny soratra masina ihany Zhyah 42. Aiza ny hivoaka ary io lalàna io? Zhyah 42:1. Zhyah 42:1 dia ny 4 ny mamaritra an'izay. Aty no hitanao ny lalàna io. Eto tsika zany dia hita avy hatrany fa lalàna io zany dia hivoaka any amin'ny toerana anankiray izay atao hoe nosy ilay izy fa tsy kontinanta. Atao hoe any Afrika ny hivoaka ilay teny na any Amerika na any Aostralia na any Japon nosy izy fa izy moa tsy tany na any Brésil na any Portugal na any France na ny Angleterre na tsy haiko izay anaovanareo anazy fa any amin'ny nosy ny voan'io lalàna io. Dia Madagasikara satria zany Elia zany dia taty Madagasikara tokoa izy mitondra ary mitondra zao teny zao. Zhyah 42:1 dia ny 4. Ino ny mpanompo izay tantanako ilay voafidiko sady sitraky ny foko napetrako tao aminy fanahiko mpamoaka fitsipika ho an'ny jentilesy izy. 14 tsy ho reraka na ho kivo izy mandra-panory ny rariny amin'ny tany ary ny nosy iandry ny lalàny. Zafantsindritra eto zany dia mazava be mihitsy fa misy mpanompo ity mpanompo ity dia tantanan'io Andriamanitra ny Abrahama io zany sady voafidiny ary sitraky ny fony. Zany fantany tsara zany ty mpanompo voafidy ity sady tantanana io zany hoe tsy mandery io zany fa tantanana voafidy io tena ny fidiny tao anatin'ny rehetrarehetra ary tany amin'ny lantilanta no fividianana anazy fa tsy avy aty ary sitraky ny fony satria tsy avy aty an-tany ny fividianana fa raha olona ty dia mpanoto ohatranareo ihany fa avy any amin'ny lantilanta no ny fidiana lasa tsy mpanota izay miaraka amin'ny mazava ho azy. Napetrako tao any ny fanahiko
fa olona voafidy tokoa moa sitraky ny fony zany tena mety be aminy tena metrahana ny fanahy ary rehefa nametrahana ny fanahy ny ty mpanohy voafidy dia mazava azy fa Eliaza andesana zany dia inona ny zavatra hitranga hamoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy ary hamoaka ny tena rariny tokoa ka ny rariny moa itsika tsara fa any amin'ny tribonaly angeny misy ny rariny any mivoaka ny rariny atao hoe rariny zany dia justice eny mahatonga laza atao hoe ministère de justice lalàna no mipetraka any amin'izany resaka rariny zany any hoe mamoaka lalàna zany ny dikan'izay ary zay mihitsy ny Zhyah Elia namoaka lalàna mitondra ny rariny amin'ity tany ty nahatonga ny olona ho lasa olom-baovao ho tsy mpanota intsony nataony Elia daholo zany zavatra zany zay dia tena mitondra fitsipika tokoa za araka ny teny hitanareo ao amin'ny 14 amin'izay aiza ny voan'ity rariny ity dia ity lalàna ity dia ity fitsipika ity tsy horeraka nao kivy izy ao amin'ny 14 Zhyah 42:4 tsy horeraka nao kivy izy mandra-panory ny rariny amin'ny tany ary ny nosy andry ny lalàny any amin'ny nosy zany ilay rariny no hivoaka any amin'ny nosy zany ilay lalàna no hivoaka any amin'ny nosy zany ilay fitsipika no nivoaka dia nivoaka moa lay izy efa nomboka tany amin'ny taona 1984 nankalaza ny 40e année zany Elia teo tamin'ny torina zany fahatarana dia ny lalàna ny YAHOSHUA zany natonga ny olona tsy nanao ratsy tafaraka taminy tena hitanareo maso izao ankehitriny tena hita ny famonjena hitany YAHOSHUA ary tanteraka ny fanavotana ankehitriny hoentiny Elia no ny rana ankehitriny tonga ty amin'ny nosy izy nosy Madagasikara ho anareo rehetra izay avy any amin'ny kontinanta aza misandoka fa tsy avy any aminareo ilay Elia tsy avy any amin'ny kontinanta zany Elia zany fa avy any amin'ny nosy izy ary Madagasikara ilay nosy voafidy eo mahafantatra anazy io ianareo rehetra izay milaza fa mahafantatra ny YAHOSHUA io any amin'ny kontinanta daholo ingenareo hita zany ny Afrique du Sud io zany amin'ny faritra any amin'ny BDB any amin'ny faritra BDB any mainty fitenena nareo samy mamoromorona ny YAHOSHUA nareo any nareo tsy avy any amin'ny kontinanta mihitsy ny teny io fa avy atikatra nosy ary ny nosy ny voany zany teny zany dia Madagasikara ary ny anarana zany lehilahy mividin'Andriamanitra zany izay avy any amin'ny lanitra fa tsy avy aty aminareo dia Zhyah Elia ary raha izy no mpanota dia mpanota daholo izay miaraka aminy fa matoa izy tsy mpanota matoa izy afaka daholo tamin'ny fahotana tsy mahay manota intsony izay miaraka aminy io lehilahy io mihitsy tsy mahay manota intsony dia Zhyah Elia izy miresaka aminareo ankehitriny ka tsy mahay manota ny tsisy fahotana tsy afaka hidirana fahotana ary tsy mety hipetrahana fahotana fa tena mandrava sy mpanapotika ny fahavalo divoly izay mampanota zany divoly zany ny farafara tampony mangovotra sy miroro anoloanan'ny olona io tsy mazaka mahita an'io sy maheno anarana io zany divoly zany raha tsy zany ve izy manao akasiparana ny fomba rehetra izay anaovany ihany mba hanakanana ny tenin'ny Zhyah Elia fa tsy azo sakanana zany Zhyah Elia zany rehefa maina izay manakana an'izany ary miezako fotsiny tsy voasakana zany Zhyah Elia zany sady tsy voasakana ny tsy azo sakanana taka ny rivotra tsy azo sakanana fa mandeha foana iny amin'izay andehanany any hainareo nga manakana ny rivotra eo ambony io lanitra io izy na voasakana ny rivotra eo amin'ny lanitra ambony io fa taka ny tsy aizareo manakana ny koa tsy aizareo manakana ny Elia tsy mbola nisy olona vita nanakana rivotra daholo io ambony lohanao sakananao amin'iny nareo rivotra eo ambony tsy azo sakanana izy mandeha foana amin'izay tiany andehanana ary misy anazy foana n'aiza n'aiza tsy azo sakanana izy nefa ny ary Elia mbola lehibe lavitra noho ny rivotra eritreretinao fa ny anjela raha natao ohatra taka ny rivotra izy fa Elia tena iraka ny avo indrindra iraka ny dadamala YAHVAH ary iraka ny YAHOSHUA fa ny tena farany amin'izay ary averiko ilay teny maninona no inona Zhyah Elia inona Zhyah Elia satria izy ilay tena ny rahana izy ilay vao iraka aty amin'ny nosy ary efa mitety an'izao tontolo izao amin'izao retenenako izao mampafantatra ny olona ny tenin'ny YAHOSHUA sy ny famarina rehetra io ilay lehilahin'Andriamanitra nitadiavinareo ry Israelianina fa tsy ninonareo moa notsinonareo zany YAHOSHUA zany ino zany io ny lehilahin'Andriamanitra io ho anareo rehetra izay mitady an'ilay lehilahin'Andriamanitra izay hamonjy anareo io izy io hitanareo amin'ny sary io za izay miteny aminareo zany ozany ianao ohatra mitondra ny teny
toy ny mitorony tenanao za tsy mitorony tenako fa manambarana dolona ny dadako ary YAHOSHUAHko ary za koa mazava ho azy samy manambarana na ny dadako YAHVAH na YAHOSHUAH ary tsy manambarany amin'ny tenako aho fa zareo no mibaiko hoe teneninao ty dia miteny avy any aminy miteny mba fantatrareo fa tonga le iraka le hoe ninosy andro ny lalàny efa ity ely aty efa ty aminosy za ty na iza mihaino anazy eo any aminay ny endry mahita ny lozaka mery dia dala mandrosoka vo ny fanahy rehetra izay te vonjena izay mikikika famonjena amin'ny YAHOSHUAH ty ely ahy hitondra nareo any aminay ho any amin'ny YAHOSHUAH hoentiko any atratran'ny YAHOSHUAH nareo aoka ine iaino ny eria daholo na rehetrarehetra na vahiny nareo na iza tsy misy idirana ntsony te vazaha na gasy na iza fa rehefa fanano antsony YAHOSHUAH dia andao daholo iaraka amin'ny eria nantsony YAHOSHUAH ho any amin'ny lanitra ny lanitra izay niviako andao iaraka amin'ny eria fa ty za ty sy rehetra niaraka tamiko dia afaka mifahotana ary tsy mahay manota intsony miantso nareo eria ity ilay nitadiavinareo tsy niandrasanareo YAHOSHUAH tsy ho avy ety raha tsy efa tonga ny famaranana fa izany no ny raha nomelohana azy dao anatina anam'izay na rehetrarehetra fa ity ilay ny rahana lay nanatanteraka ny Zhyah 42:4 hoe ninosy andro ny lalàny ty elia omeko anareo ny fanaporofona jereo izy io tamy miaino fitiavana anareo matotonga ity zay hamonjy anareo hitodika ho any amin'ny YAHOSHUAH ilay naniraka ana dia niteniko fa dia mirary so tsika rehetrarehetra hitodika any amin'ny YAHOSHUAH any amin'ny dadamala YAHVAH ary anaraka ny Elia amin'izay nareo fa Elia sy YAHOSHUAH dia anankiray ihany zany zandry ny YAHOSHUAH Elia tsy avy ety aminareo ety tany fa raha tsy zany mbola mpanota daholo nareo fa Elia avy any amin'ny lanitra ny lanitra mpanompo voafidy izy mpanompo ny fidiny YAHOSHUAH mba hitondra ny fahamasinana indray vaverina mitety tany ity satria mikadina ny farana ny tenin'ny Elia tongava daholo ry fanahy voafidy miazakaza daholo nareo aza misy mijanona ny tompo mazava dia mazava ny teny meko anareo tonga Elia monjy anareo Zhyah Elia Elia zay zao tonga eto aminareo zao irany dada YAHVAH irany YAHOSHUAH ivavaka isika ho famaranana ny teny voninahitra ho anao dada YAHVAH voninahitra ho anao YAHOSHUAH malala faratampon'ny tiako mihitsy nareo mianatra vonjeo dada malalako YAHVAH izay rehetra olona mandeha an'izao teny zao ataovy mahafantatra ny amin'ny viko izy fa za tena avy any aminao dada mala YAHVAH ianao ilay Andriamanitra Abrahama ary Andriamanitra Isaka sy Jakoba ihany koa ianao mba hitondrana ny teny ao amin'ny YAHOSHUAH na tonga ny rehetrarehetra fa ankehitriny efa vitan'ny YAHOSHUAH ny famonjena ary efa naniraka nareo mianaka mba hitondrazako ny teninareo tena nampitaiko ny teny ary tsisy nafeniko mihitsy nakely azy fa tena ny famonjena zao nomeko fantatry ny olona zao vonjeo ny olona dada mala YAHVAH vonjeo le fanazy mikikika miantso anao YAHOSHUAH ataovy mandreny tenin'ny Elia izy tena efa manao ny aiko tsy ho zavatra ho anao ary tena mahafoy ny aiko za ho anao YAHOSHUAH mba hamaliko ny ranao vonjeo ny olona mba hitodika ho any aminao amin'izay aoka ny fanahy masina avy any aminao iantso ny olona rehetrarehetra tena hiazakazaka daholo ny tsy ariary ampiverina ny sain'ny olona rehetrarehetra hitodika ho any aminao YAHOSHUAH dada mala YAHVAH atao fantatra izy rehetra amin'izay fa iza lay ny ranao lay nisoratanao anatin'ny boky ihany koa dia izay efa nambarako teo rehetrarehetra teo rehetra atao fantany fa efa tonga ilay mpanompo ny fidinao any amin'ny nosy voafidy izy Madagasikara ilay nosy ny fidinao sokafa ny sainy mba hafantatra izy rehetra efa tonga za lay ny ranao dada YAHVAH sy YAHOSHUAH amarino ny tenin'ny Elia rehetrarehetra dia nomeko tany ty amin'io ity vonjeo ny olona efa tonga eto hikarakara sy kolokolo azy ho etiko any aminareo mianaka dada YAHVAH malalako sy YAHOSHUAH malalako
matoky afateny efa eo anatreinareo mianaka zany teny zany ho atonareo miazakazaka anatona ny Elia amin'izay ny olona satria ianareo sisany mampita miantso an'ireny satria fa zay mihitsy ny fotoana tao mahita ainy izy rehetra YAHOSHUA efa mandeha Elia ampity an'izao tontolo izao ho fantatry izao tontolo izao efa fa mandeha ny fahazavana mba ho hitany dado voninahitra no mandrakizay dada mala YAHVAH toera betsaka dado amin'ny anaran'ny YAHOSHUA no kan'izany vavaka eto tany halleluia amen dia mirary sotiketa samy teny YAHOSHUA ao amin'ny fitohizan'ny fampianaran'ny Zhyah amin'ny manana dia no matory asa irao anao tato noho ny fikelezanao aina tsy mitsatry anao mananatra sy mikoly sambatra toko ao manananao dada hoe raha toky eo ianao mba ho aizamo ny teninao na fako mamindra milalakale solika fitaizo any fanaiko teo foany anao ay namorana sarotra ianao no nampianatra namindre sambatrany ao tojoanao sambatra fanomeny ray opitaridalanay irakavy any ambony oety tonga amonjay lanitriny lanitra no toerany tondranay sotranao dada hoe sambatra fanomeny ray opitaridalanay irakavy any ambony oety tonga amonjay lanitriny lanitra no toerany tondranay sotranao dada raisany aretanao tsy ho voavaly dato fa vokatry ny asanao vovondry ny fanaiko ianao no nalalako ny marina hoe ny ray de YAHVAH no anarany tsy misy anarany ianao no nalalako any YAHOSHUA le mpamonjy mpanavotra ilay tokane manala fahotana sotranao dato YAHOSHUA ne hamaly fitiana sotranao ambassadeur-ny YAHOSHUA Soir sans mention étoile tsy misy adininay sy rehetra nataonao taminay sotra data sambatra fanomeny ray opitaridalanay irakavy any ambony oety tonga amonjay lanitriny lanitra no toerany tondranay sotranao dada sambatra fanomeny ray opitaridalanay irakavy any ambony oety tonga amonjay lanitriny lanitra no toerany tondranay sotranao dada sambatra fanomeny ray opitaridalanay irakavy any ambony oety tonga amonjay lanitriny lanitra no toerany tondranay sotranao
fiany ambony oety tonga amonjay ô lanitsiny lanitrano toerany tongranay sotranao dada Et mes chansons, c'est pour lui satisfaire. Mes plaisirs et mes désirs, c'est de rester auprès de toi, YAHOSHUA. Je t'aime tant. Je travaille pour YAHOSHUA. Et mes chansons, c'est pour lui satisfaire. Mes plaisirs et mes désirs, c'est de rester auprès de toi, YAHOSHUA. Je t'aime tant. Je t'adore, YAHOSHUA. Je t'aime de tout mon cœur. Ma vie, mon bonheur, c'est YAHOSHUA. Je t'adore, YAHOSHUA. Je t'aime de tout mon cœur. Ma vie, mon bonheur, c'est YAHOSHUA. Et ma désolation, auprès de lui, tout est résolu. Mes souffrances et mes douleurs, YAHOSHUA tout à côté de moi. Il m'a donné la résurrection. YAHOSHUA, mon amour et ma sécurité. YAHOSHUA, je remercie ta volonté. Mes problèmes, désolation, auprès de lui.
YAHOSHUA no tiako, anakinako ny hoaviko. YAHOSHUA fifaliko, fototriny asambarako. YAHOSHUA no tiako, anakinako ny hoaviko. YAHOSHUA fifaliko, fototriny asambarako. Inominona iantra amiko, izao androso foana ho amina. Inominona itona miko, izao tsy ho namany zangembotra. YAHOSHUA no tokiko, mandafiarovako. YAHOSHUA no eriko, andrianterako. YAHOSHUA no tokiko, mandafiarovako. YAHOSHUA no eriko, andrianterako. Inominona iantra amiko, izao androso foana
For all of you who were convinced by the teaching of YAHOSHUA, here is the WhatsApp number through which you can contact the ambassador of YAHOSHUA, Zhyah area. +261 32 86 663 98. We wish you the best to come into the kingdom of YAHOSHUA. Elia miarava manokana ny ramara YAHVAH. Elia ihany koa miarava manokana ny YAHOSHUA alalako ary manona ny hatsarany YAHOSHUA ho an'ny olona rehetra izay mihaino sy manaraka an'izao fampianarana zao manerana n'izao tontolo zao. Ny fampianarantsika moa an'io dia mitondra ny lohateny hoe inona no hoe maninona izay moa tena maromarona koa maninona no inona Zhyah Elia averiko tsara hoe maninona no inona Zhyah Elia zany hoe ino satana antony inona anazy hoe marina ve sa diso ve izy zany dia tena tsika tsara zany zay. Dia valitiny menanao YAHOSHUA no inona satria izy namonjy zay aloha tsy diko tsara. Izy namorona anareo dia izy nanamboatra anareo. Ilay Andriamanitra inona indrindra tsara zay. Ino YAHOSHUA iny no ilay Andriamanitra inona. Ino ny vavahana sy sankofana zany. Zay no inona zay. Fa misy gaga eo amin'ilay teny efa ahoana teresako hoe inona ty. Ilay inona dia dada YAHVAH, izy no Andriamanitra mpamonjy namorona zao tontolo zao ary YAHOSHUA ilay zany eny izy no inona satria navita ny famonjena anareo ary izy no Andriamanitra ihany koa zanaky ny avy indrindra zany izy. Hoe maninona no inona ny ambassadeur-ny YAHOSHUA Zhyah Elia. Inona izy satria izy no nirahana. Tsy diko tsara, nirahina hitondra ny tenin'ny YAHOSHUA. Noho izany inona izy fa mpitondra teny. Tsy hoe Andriamanitra hivavahana ny inona anazy sanatne zany tsy izay mihitsy. Ny Andriamanitra hivavahana dia dada YAHVAH sy YAHOSHUA. Fa Zhyah Elia kosa ny zandrin'ny YAHOSHUA, nirahany YAHOSHUA sy dada malala YAHVAH mitondra ny tenin'ny dada YAHVAH sy YAHOSHUA ety ambony tany, ety amin'ny planeta Terre, ety aminareo. Zany dia tena izy zay. Zany hoe ninona anazy zany hoe maninona no nino ny ambassadeur-ny YAHOSHUA Zhyah Elia nareo dia satria nirahana izy tondra ny tenin'ny dada malala YAHVAH YAHOSHUA malala. Zay zany ny antony inona azy. Fanaporofona avy hatrany. Fanaporofona fanirahana izy ary zay ny inona azy amin'izay hoe io ilay tena iraka, io ilay misy solotena any YAHOSHUA ety ambony tany, io ilay misy solotena any dada YAHVAH ety ambony tany. Izay izy misy solotena any dada YAHVAH sy YAHOSHUA zay. Ilay Andriamanitra Abrahama, tsy diko tsara ilay Andriamanitra Abrahama, zay no antony hoe mino anazy satria izy ilay nirahana misolo an'ilay Andriamanitra dada YAHVAH izay naniraka anazy makety sy YAHOSHUA izay naniraka anazy makety. Ahoana ilay teny fanaporofona famarina zany eto hoe Zhyah Elia zany. Ary mila amin'izay no mino sy matoky azy. Tsy ndriko mafy amin'izay, mino sy matoky azy fa tena nirahana izy ary tena mitondra ny teny sy miafatra izy voninahitra dada YAHVAH sy YAHOSHUA. Voalohany indrindra ny teny navoakan'ny YAHOSHUA, any ny antsika voalohany aloha
dia nametraka mihitsy ny YAHOSHUA ny teny hoe aza manota intsony. Zany le tena teny mazava be navoaka ny YAHOSHUA zay hoe aza manota intsony. Zay teny zay dia mametraka mihitsy ny fa ny miaraka amin'io Andriamanitra ny Abrahama io, ny miaraka amin'io Andriamanitra Abrahama io zany dia tena mametraka tsara mihitsy ny lay teny izy nanao hoe aza manota intsony. Tsy mety intsony zany manota na le hoe manota noho ny amin'ny tsy fahatanterana dia mibebaka rehefa rapito hoe Andriamanitra micomprendre an'izany. Dia misy Andriamanitra micomprendre an'izany fa diavolo no niteny an'izany taminao. Ary naizana izy niteny anao an'izany dia diavolo no niteny anao an'izany. Tsy tany ianao mba ho any amin'ny hera. Satria ny tenin'ny dada YAHVAH YAHOSHUA dia mametraka mihitsy fa ho an'ny olona izay minimanota zany ny fiandrasana matahotra sy fahatezerana rehetra ary avy any amin'ny diavolo ny olona mpanota zany. Fakitsika ny Hebreo valiteny miteny hoe tsy maintsy manota fa olombelona tsy ho lavorary zany. Ko le Andriamanitra anao zatra mpiara-miasa amin'ny diavolo fa izy manao tsy hiteny an'izany. Zay ny avy any amin'ny diavolo zay fa ny tenin'ny YAHOSHUA tsy zany mihitsy. Hoe rehefa kely ny Hebreo 10 26 dia ny 27. Fa raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Eo zany le olona hoe tsy maintsy manota fa mibebaka rehefa avy eo indray. Hoe Andriamanitra mahafantatra fa tsy lavorary ianao ka mila mibebaka dia mamela foana fahotana izy. Tsy nisy Andriamanitra niteny an'izany. Ilay Andriamanitra Abrahama tsy niteny an'izany fa aza mampandainga an'io Andriamanitra io ianao. Ianao mbola vao hoe mampandainga an'io Andriamanitra io ary ny mpandainga dia avy any amin'ny diavoly. Ary amin'izay ianao tsy miza ny ampandainganao fa tena Andriamanitra Abrahama mihitsy mampandainganao amin'izany teninao izany hoe tsy maintsy manota fa mamindra fo io Andriamanitra io rehefa mibebaka ianao ary miezaka ianao tsy hanota intsony. 4 arivo taona ve ianao no niezaka dia mbola tsy afaka mandrak'izao dia laza ve ianao fa misy Andriamanitra miaraka aminao? Eny Andriamanitra fausse marque ny miaraka aminao no fa le vrai marque YAHVAH YAHOSHUA Andriamanitra Abrahama tsy miaraka aminao zany fa diso adresy ianao. Eny hoe le teniny fa raha minimanota isika io zany ianao le minimanota io rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fa fiandrasana matahotra. Zany hoe tsy misy fibebahana azonao atao intsony zany rehefa minimanota. Rehefa afaka ianao zany ka minimanota dia misy fibebahana. Mataonao zany mbola manota foana dia Andriamanitra tsy izy miaraka aminao io ary manity tena ho any amin'ny heri nareo manao an'izany saina zany. Kanefa moa dia nareo menakavy mihitsy dia efa izay nareo. Inio ty teny ty fa fiandrasana matahotra. Zany hoe miandry amin'ny fahatahorana ianao zany ny hatezeran'Andriamanitra amin'ny fitsarana. Amely ianao ny fitsarana avy any amin'io Andriamanitra marina io dia ny Andriamanitra Abrahama. Ary fahatezerana mirehitra, hatezerin'Andriamanitra ny anjohanao. Fahatezerana mirehitra zay handany ny fahavalo rehetra kosa. Handany ianao tena fahatezerana mirehitra handany ianao. Zava-dosany zany. Zava-dosany zany. Fahatezerana mirehitra ny mamely ianao. Zany hoe aza mba mihinana izay mpitondra fivavahana intsony ianao fa zarotra mpiara-miasa amin'ny diavolo daholo izy rehetrarehetra reo. Rehefa ny Andriamanitra Abrahama no tenenina ka tsy YAHVAH no resahanao. Zay no anarany. Diavolo daholo ny ankoatran'izay. Ary tsy YAHOSHUA le zanany dia diavolo daholo ny ankoatran'izay. Ka ny teny taminao hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Ka io ary ny tenin'Andriamanitra io raha minimanota itsika. Ka ny dikany hoe tsy maintsy manota dia minimanota ny dikan'izany. Ka ny tenin'ilay YAHOSHUA kosa dia mazava be ny teny. Jaona 9 eny amin'ny kinindinin'ny 10 sy ny 11. Jaona 10:11. Jaona 10:11.
Ary rehefa nitraka YAHOSHUA dia hoy izy tamin'ny ravehivavy, izy ireny ravehivavy. Aiza zany ilay olona mpangana ity vehivavy makorelina ity, satria mpijangajanga io vehivavy io zany, vehivavy makorelina izy. Tsy nisy nameloka anao va? Ary hoy ravehivavy taminy, tsy misy tompoko. Dia hoy YAHOSHUA, izaho koa dia tsy manameloka anao, mandehana aza. Ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Hitanareo tsara fa tena mahitsy be ny teny YAHOSHUA hoe izaho koa tsy manameloka anao zao fa manomboka eto kosa amin'izao ianao niona tamiko izao, aza manota intsony ianao. Izay ny teny'ilay ten'Andriamanitra marina. Ary izay ny ahafantarana an'ilay izay ny rahany. Fa izay ny rahany zany dia manao an'izay teniny izay koa, ary mitazona sy manana an'izay teny izay manana ny hery entina ametrahana izay teny marina izay hoe aza manota intsony. Aleo mafisika dia mandeha mihitsy ilay teny ao amin'ny Jaona 5:14. Jaona 5:14. Teny mbola nitsindriany YAHOSHUA amin'ny olona hiaraka amin'ny rehetrarehetra hoe sy niona taminy. Matoa izay ianao laza fa niona tamin'ilay Andriamanitra izay tsy izy fa mbola miverina manota foana, dia Andriamanitra tsy izy io niona taminao teo io, ary dia voly ilay hitanao hatramin'izay. Fa izao ny voalaza teny mahitsin'Andriamanitra hoe izay niona tamin'ny rehetra dia nahazo an'ity teny ity hoe aza manota intsony, fandrao anjoanao ny ratsy nohony teo. Ty faharoa ty raha vao mety tena mafy mihitsy. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany, hitan'ny YAHOSHUA fa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy. Ka hoy izy taminy, io rehefa sitrany ianao dia aza manota intsony, fandrao anjoanao izay ratsy nohony teo. Ratsy nohony teo ny olona manota indray izy. Ratsy me ratsy foana ny fiainako, jereo raha ny fiainanao zao. Ary aza mampandainga an'io Andriamanitra io fa rehefa nitiny izy hoe ratsy nohony teo ny fiainanao, dia dala mihitsy jereo fa tsy maintsy ratsy nohony teo ny fiainanao. Dia aza manotra eny tsara foana naiko, tsara foana naiko. Mampandainga an'io Andriamanitra marina io zany ianao. Zany mbola mahadivoly ianao indray raha mamaly eo ianao. Fa raha varianao zany teny zany dia izay ny marika fa divoly ianao. Satria izy ny teny fa manjoanao ny ratsy nohony teo rehefa mbola manoty ianao. Ka raha ianao mamaly hoe izay tsy maninona ka fa mibebaka fotsiny izay dia afaka indray, dia izay ny mahadivoly an'ilay arahanao. Tsy afaka mihitsy ianao e. Zany rehetra zany no mahatonga ny Elia nyteny hoe maninona no inona amin'izay Zhyah Elia zandriny YAHOSHUA. Tsy midiko ilay Zhyah satria Elia zao fa be mpangala tahaka indray manerana zao tontolo zao. Dia aleo apetrako mihitsy ilay anarako avy any amin'ny lanitra hoe Zhyah, izay tsy azonareo angalarina satria non propre anazy. Dia Elia moa tsy ao anatin'ny baiboly dia angalangalarinareo fahatany dia tsy nareo koa ny ali izy. Zany Elia zany inge manana olona mifakotany ary tsy manota intsony izay miaraka aminy. Dia izao ataoko izao. Ary Zhyah zay. Zhyah zay. Zhyah Elia. Zay zany ny teny fa mbola ampiko indray mandeha farany izay tsika ho hiditra amin'ilay teny hoe iza no mitondra ny teny io fa dia mandeha any avy hatrany tsika. Iza no mitondra n'ity teny ity aza manota intsony ity. Izao aloha mbola apetrakatsika indray ny teny nambarany YAHOSHUA hatramin'ny ny apôstôly indray any amin'ny Jaona voalohany 7 fa ny olona manotana dia sady tsy nahita anazy, tsy mahalala anazy, ka io mpitondra fivavahananao io inge ka fanoty dia tsy mahafantatra an'Andriamanitra io, tsy mahalala an'Andriamanitra fa mieritrereta. Jaona voalohany 7 andiny 5 teny 9. Jaona voalohany 3:5-6. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra an'io ary tsy mamisy io tao aminy. Dia miaraka amin'ny YAHOSHUA zany tena tsisy io tao aminy sady tsy manota intsony izy nitika an'izay. Fa izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Anao zany izay rehetra miaraka aminy dia mitoetra ao aminy dia tsy manota iny olona iny. Fa tsy koa manota kely dia mibebaka dia mamindra foana Andriamanitra. Dia voly iny namindra foana taminao io fa tsy ny Andriamanitra Abrahama. Tindriko tsara.
dia volo no namitaka anao mody milaza mpanamindra koa taminao fa tsy ny Andriamanitra Abrahama mihitsy. Izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala anazy. Ka ny olona mpanota zany dia tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Izany hoe ireo tondra fivavahana mpanota rehetrarehetra sy mampanota olona ary milaza fa tsy maintsy mpanota reo tsy nahita ny Andriamanitra io zany reo nahita kely azy sady fantany. Fa i Zhyah dia Elia kosa izay tena navita nahafaka anareo tamin'ny fahotana tamin'ny nampahafantarako anareo any YAHOSHUA dia aty amiko mihitsy ny hery sy ny fahefana hitondra ny teny ho amin'ny fanafana anareo amin'ny fahotana profony zany zao nahafaka anareo tamin'ny fahotana zao Zhyah dia Elia ary tena sambatra be izay tonga tamin'izany toerana izany ary tena afaka izy voninahitra ho an-dadamala YAHVAH YAHOSHUA. Ary raha irinao izay mandray ahy zao atsarany zao teny zao, irinao izay mandray ahy ny fahasoavam-be amin'izao teny zao dia miantso anao mihitsy ny Zhyah dia Elia manarahana amin'izay ianao ataontsika ho any amin'ny YAHOSHUA. Hoentiko ho any ianao za tena ny raha profon'izany ireo vahoaka marobe aman'arivo ny eto ambonin'ny tany izay efa manaraka ny Elia. Ianao sisa ny andrasana aza mihaino ny fanaratsiany avy any amin'ireo mpitondra fivavahana izay miara-miasa amin'ny devoly ireo ny tena azy tsy hafa-ny akory ny fahotanany na inga sy ny fitakara mbola ataony aminao fihetoany ianao izay na mpanontany tao foana na chaîne nota foana ampy izay ny fiarahana taminy dao iaraka amin'ny YAHOSHUA amin'izay akotsina nina ohatran'izay rehefa lany tiara ianao misy ankehitriny ataony lany ny devoly tany dia mba tonga saina irena amin'izay amin'ny YAHOSHUA. Ahoana ilazana fa tena marina Zhyah dia Elia ary tokony inoana amin'izay izy fa tena izy no ny rahan'ny YAHOSHUA efa io teny io mazava ho azy le hoe manina no inona ny tenin'ny Elia ary manina no mino ny Zhyah dia Elia mihitsy amin'izay satria izy miditra n'ilay ny raha. Aiza ary no ahitana an'ity teny ity satria io teny io zany no jerevantsika hoe iza no manana an'io dia aiza no ahitana an'io dia iza no tena miaraka amin'io teny io dia iza no tena mitondra an'io teny io dia aleo izay teny izay zany no jerevantsika izay teny izay no arahantsika izay teny izay no arahantsika. Mazava be ny tenin'ny faminaniana fa natonga nyity teny tsy hitanareo sady tsy fantatrinareo dia olana teo amin'ny zanak'Israely izay nedivan'ny dada YAHVAH YAHOSHUA ka nataony dada YAHVAH tsy nafantatra azy tsony ary rehefa tsy nafantatra anazy tsony ny zanak'Israely dia fahitsika tsara le hoe tsy misy miantso ny anaranao tsony aleo abetsika kely fotsiny toko izay dininy hoe tsisy miantso ny anaranao akory na mahalalanao araka ny bokin'ny Isaia zany no vakitsika dia toko fa 420 isika 64 filma izy 64:6 anaova aketsy amin'ny 64:5-6 fa samy efa tahaka ny olo maloto izay rehetrarehetra Israeliana io ary tahaka ny lamba ny oson-drano ny fahamarinana rehetrarehetra malazo tahaka ny raviny izay rehetra ary ny elokanay dia mipoaka anay tahaka ny rivotra eo dia olona zanak'Israely tena manao ny tsy mety sady tena tanteraka. Inona ny vokatra an'izay? Tsy misy miantso ny anaranao intsony na mifohy fikitra aminao fa efa nanafy nantavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amin'ny elokanay. Nafeny dada YAHVAH tamin'ny Israela mihitsy ny narafany ny momba azy tsy nafantatra azy tsony ny zanak'Israely
zay natonga an'le teny hoe tsy nisy ny antso ny anaranao. Nanomboka teo dia tsisy nahafantatra intsony ny anaran'ny dada malala YAHVAH. Vokatra n'izany zavatra nataony zanak'Israely rehetra zany ka tezitra mafy izy dia nataony tsisy nahafantatra anazy intsony tontolo izao enga tamin'ny Israely any. Teo nanomboka amin'izay le anaran'ny diso be dia be: Jehovah, Allah, Bouddha, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesy, sy ny maro samihafa izay natsory olombelona samy antso ny azy daholo ary lasa mpanota daholo mihitsy ny hafarany. Tena mpanota mihitsy. Sasany moa manambady 5 nefa 20 mihitsy arany sasany. Nefa ny tenin'ilay mpaminany farany ilay zanaky ny avindrindra teo YAHOSHUA ny teny hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray, vehivavy ray manambady lehilahy ray. Nefa ny sasany moa dia tena misy amanjatony arany ny sasany vadiny. Zavatoza natambo daholo zany. Tena fanoherana. Novaina fotsiny izao ny anaran'ilay Andriamanitra Abrahama. YAHVAH no anaratra dia novainy sasany zavatra mpamariky ny mampanota anao ny zany. Zany no mampanota anao ary tsisy daholo izay miaraka aminao. Tsisy izy ny Andriamanitra nareo any e. Toezatsika ary dia teny ny mpanota nareo. Tonga ilay ten'Andriamanitra dia nampafantatra izy ao amin'ny boky Zhyah 4:20 fa tena ho avy ny fotoana ahafantatra ny eo anarany eo amin'izay ny olona. Tsy ny zanak'Israely intsony ko izy rehefa nialan'Andriamanitra, fa tena hafa firenena no ahafantatra anazy. Tsy Israelianina intsony zany fa hafa firenena. Zhyah 4:20 manao programa tata YAHVAH zany fa misy ahafantatra anazy amin'izay. Zhyah 52:6. Zhyah 52:6. Koa ny oloko dia mahalala ny anarako. Eny amin'izany andro izany dia ho fantany fa izany no miteny hoe ity aho, ity aho. Misy olona zany dia tena ahafantatra ny anaran'ny dada YAHVAH ary tena hiteny aminy mihitsy ny dada YAHVAH hoe ity aho, ity aho. Ho fantatra indray zany dada YAHVAH ny dikan'izay. Misy ahalala anazy indray fa raha ny Israelianina izay niaraka taminy efa tsy nahafantatra azy intsony. Izay nge nivily anaran'ilay Adonai iny e, ny tompo iny, ny fibedesany sy ny fisarahany dada YAHVAH tamin'ny Israelianina no natonga an'zareo tsy sany antso ilay anarana intsony ka no naovany anarana hoe Adonai. Satria ny tena marina moa tena maty mihitsy ny azy zareo na ny antso an'io dia dia maty afarany. Dia tsy ny antso an'io anarana intsony izy ka nataony Adonai. Izay nangalariny rehetrarehetra tahaka indray taty aoriana izay Adonai izay ka natany hoe ny tompo, ny tompo. Hitanareo tsara fa miantsoantso ny tompo daholo rehetrarehetra vokatry ny adalany sy ny adiny ny zanak'Israely io izay niady tamin'io Andriamanitra io ary ny sarany io Andriamanitra io ka tsy nahafantatra ilay Andriamanitra intsony izy mandraka androany. Zava-doza mandraka androany mihitsy satria raha nahafantatra izy miaraka ny antso anah hoe YAHVAH sy YAHOSHUA dia afaka fahotana tahaka an'izay miaraka amin'ny Elia. Fa izy angah mety minan'io teny io izy raha manompa an'io teny io rehefa hitany tena raha iny tsy vakiny lo mihitsy le izy. Zany no proof fa lozan'Andriamanitra tanteraka satria ny tanjon'io Andriamanitra io dia afaka mifahotana miaraka aminy. Ko maninona tsy izay ny tadiavina. Io izy io hitanao io. Ko maninona zany ny tsy atonony fa le miavinary le mieritreritra fa Israelianina dia hoe miaraka amin'ny Andriamanitra. Mampibebe mihitsy. Raha miaraka aminareo Andriamanitra dia afaka tamin'ny fahotanareo. Fa mazava ny teny Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Zhyah 59:1-2. Zhyah 59:1-2. Endo amin'ny tanany YAHVAH tsy tofa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalevana famahary. Fa ny heliko areo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo dia tsy mihaino izy. Zhyah 59:1-2 dia mazava tsara izay nivakiky teo izay hoe tena tsy afaka amin'ny fahotana ny olona anankiray dia tsy mihaino an'io mihitsy ny Andriamanitra. Ny Andriamanitra Abrahama tsy mihaino an'io efa tsy afaka amin'ny fahotana ianao. Ka izay zany milaza fa tena ny alalan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Tsy maintsy hiverina io dada YAHVAH io. Io ny teniny ara fa misy olona fantatra anazy izy fahalalana amin'izay izy ny oloko. Dia ny ahafantarana azy fa hitenenany hoe ity aho. Hitenenany hoe ity aho izay olona izay.
aiza zany ny ahitana an'ity indisy ity fa ny indisy ny olona fantatra anazy dia izay teneneny hoe ity aho vokarotsika zany io iteny hoe ity aho io aiza ny ahitana zay teny ity aho zay dia mambala indray ny Zhyah 50 Zhyah film zany 65 isa 65 ainsi de deux ho jerevantsika ilay indisy ny tenin'Andriamanitra hoe aiza ilay ahitana an'io ity aho io dia Zhyah 65:1 no vaketsika zany Zhyah 65:1 le izy notadiavin'izay tsy naniry aho ary hitan'izay tsy nitady hoy izao tamin'ny firenena zay tsy nantsoina tampianarako inty aho misy firenena zany ivoan'le teny hoe ity aho ary io firenena io nefany mbola tsy natsoina tao mihitsy ny anarako izy dada YAHVAH mazava zany fa tsy israelianina le izy lay afantatra an'le anarana le azo an'le teny hoe ity aho satria ny israelianina efa natsoina tao amin'ny tanin'ny Israel ny anarany dada YAHVAH ka rehefa tany etsoina n'io anarana io zany dia izy fa ilay toerana izay entsoina azy dia mbola tsy nantsoina tao ny anarany mazava zany fa tsy ao Israel ilay toerana satria efa nantsoina tao Israel ny anarany dada YAHVAH dia tsy ao Israel zany le izy miala aloha zany zay Israel fa tsy izy baibay Israel fa tsy anareo le anarana ary tsy mahafantatra an'io nareo ary tsy mety makany anareo anarana io efa nakaty amin'ny hafa firenena izy mba hamonjina indray ny hafa firenena ingany ianao zay mahenao n'ity fampianaran'ity anatina ny Elia am'izay ianao minoa ny Elia am'izay fa ziady Elia le ny raha namonjy anareo izao hitanareo zao izy eo amin'ny tele io amin'ny internet ny tele any ary ny feo ninareo amin'ny radio zao zany teny zao aiza ary ny ahitana anazy ary eto amin'ity planeta terre ity satria efa tsy an'ny Israel zany ny voany io anarana io ary tsy any ny afantarana anazy fa any amin'ny toeran-kafa aiza ny ahitana an'io zao tsika miverina amin'ny teny YAHOSHUA indray satria YAHOSHUA no afantarantsika ny marina izao ny teneny YAHOSHUA hoe haitsika tsara le tenin'Andriamanitra hoe mpaminany Israeliana no nareo any amin'ny tenin'ny mpaminany zany menotsika indray zao tsika hiditra indray aloha amin'ny tenin'ny dadabe Mose Deutéronomia 18:15 hoe tenin'ny mpaminany no rahanareo Deutéronomia 18:15 dia izao ny voalaza ato zany vaketsika voninahitra dada YAHVAH Joshua mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka no atsangany avy Andriamanitra ao anao izy no henonareo zany hoe mpaminany Israelianina zany no henona fa itsika mahafantatra tsara fa YAHOSHUA dia mpaminany Israelianina mpaminany lehibe tao Israel izy dia ndao raha vaketsika ny afatry YAHOSHUA tany amin'ny mpaminany tany amin'ny mpianany zany dia ny mpianany moa izy atao hoe Ioanana na Jaona apôstôly zay dia vaketsika ara ny tenin'ny YAHOSHUA nalefa any amin'ny mpaminany teny YAHOSHUA mpaminany nalefa tany amin'ny mpianatra zany izy nanoratra ny momba azy dia izao ny voalazan'ny tenin'ny boky ny mpaminany YAHOSHUA araka ny nambarany apôstôly Jaona zay mpianany Apocalypsy 19 19:10 Apocalypse 19:10 Apocalypse 19:10 ny tapany farany indrindra fa ny filazanany YAHOSHUA no fanany faminaniana zany hoe lay mpaminany Israelianina henona zany dia izay mitory any YAHOSHUA rery ihany andray zany mitondra n'ity mpaminaniana ity maka ny tenin'ny YAHOSHUA zany dia nampitanina ka any amin'ny mpianatra izay le mpianatra nahita ny voninantany amin'ny lanitra dia Jaona apôstôly zany dia nanao fanambarana mihitsy ny YAHOSHUA hoe fa ny olona manana ny faminaniana
ny fanahany faminaniana dia izay mitory any YAHOSHUA. Dia ataontsika izany hijery izy ilay mitory any YAHOSHUA ato amin'ity planeta Terre ity. Ahoana ny ahafantarana an'izay YAHOSHUA zay? Dia ny ahafantarana azy mazava ho azy fa dia izy manala ny fahotana aloha ny voalohany indrindra, efa ndresantsika tariny voalohany izy. Ary ny faharoa dia nitondra fiainana mandrakizay io YAHOSHUA io amin'ny alalan'ny fitoriana ny anarany. Zay ny ahafantarana azy. Ty ndray zany ny indisy manaraka ty hoe mitory ny fiainana mandrakizay zany YAHOSHUA zany amin'ny alalan'ny anarany. Ka iza tamin'ny olombelona teto ambony tany no nitory an'ilay anarana ka nahazo fiainana mandrakizay ny olona. Dikan'izay fiainana mandrakizay zay zany dia nisy fampianarana netiny teo ka afaka amin'ny fahotana ny olona. Dikan'izay ena hoe fiainana mandrakizay. Ndao raha vakintsika ny teny YAHOSHUA araka ny bokin'ny Apokalipsia satria bokin'ny Jaona moa zafady indrindra. Jaona 7:20 andininy fahatelo. Fa misy fiainana mandrakizay ho tadiavintsika an'izay zany aloha eto aloha. Indisana anakay indray ity fiainana mandrakizay no jerevantsika. Fa ao amin'ny fiainana mandrakizay io no mitory ny anarana. Ao anatin'ny anarana no ivoan'ny fiainana mandrakizay. Ao anatin'ny fiainana mandrakizay dia mivoaka avy eo amin'ny anarana. Eny no jerevantsika eto indray zany ity. Raha mazava ho azy fiainana mandrakizay zany mbola afaka amin'ny fahotana zany. Ka iza no nitory an'ilay fanafana fahotana? Iza no nitory an'ilay anarana manafaka amin'ny fahotana eto amin'ity planeta Terre ity? Eo tsindrintsika indray izay. Ary manahoana sy manahoana natongavan'ilay teny izay izao rahantsika izao. Devons-Nous 17:3. Devons-Nous 17:3 ty ndray zany indisy manaraka ty. Ary izao no fiainana mandrakizay. Dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokony sady marina sy YAHOSHUA ilay voaositra izay efa nirahanao. Ty ndray zany misy fiainana mandrakizay ho jerevantsika ty. Fa ity fiainana mandrakizay ty izao indray ny azonana azy ny fahafantarana anao izy Dada YAHVAH sy YAHOSHUA izay nirahanao. Fa tsy misy nampahafantatra ny Dada YAHVAH sy YAHOSHUA izay nahafaka olona fahotana teto amin'ity planeta Terre ity afa-tsy eliariary any. Eliariary any navita zay tady nanao an'izay. Opoly fotsika ali satria dia rahantsika mety io zany nanao hoe YAHVAH sy YAHOSHUA. Ny Andriamanitra Abrahama dia Dada YAHVAH ilay dada, YAHOSHUA ilay zanany. Ary izay nanaraka anazy miaraka afaka amin'ny fahotana daholo. Rehefa afaka amin'ny fahotana tena tsy mahay manao ratsy intsony ary tsy manota intsony. Tena afaka e. Tamin'ny alalan'iny nefa nahafantarana an'izany anarana zany ka lasa nahazoana fiainana mandrakizay, lasa nahafantatra ny Dada YAHVAH. Satria izay manko ilay objectif hoe mahafantatra ny Dada YAHVAH. Dia tamin'ny alalan'iny dia hoe io anaran'io dia mitondra fiainana mandrakizay. Aiza ny ahafantarana an'ity anarana ity nefany? Ity fiainana mandrakizay ity nefany indisy nomeny soratra masina anankiray indray. Indray misy indisy anankiray dia ny fampianaran'ny YAHOSHUA. Indray vakintsika ny fampianaran'ny YAHOSHUA. Jaona 4:20. Jaona 12:49. Ity ilay fiainana mandrakizay hitantsika teo. Indisy zany zao ny fiainana mandrakizay indray. Ary ny fiainana mandrakizay dia mamoaka ny anaran'ny YAHOSHUA. Hitantsika teo hoe zao ny fiainana mandrakizay dia mahafantatra anao. Mamoaka fiainana mandrakizay zany fahafantarana ny anarana. Eto indray tsika hijery fa ny mamoaka fiainana mandrakizay koa dia ny fampianaran'ny YAHOSHUA. Jaona 12:49. Satria izao tsy ny teny ho ahy fandraisana nirakay izy no nandidy azy izay holazaiko sy izay hotoriako. Ary fantatra fa fiainana mandrakizay ny didiny. Io indray ilay fiainana mandrakizay fa miverina. Ny didiny YAHOSHUA zany dia didy avy any amin'ny ray ity indray manome ny fiainana mandrakizay. Koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay lazay indray tamiko. Izany hoe ilay anarana mitondra fiainana mandrakizay. Ny didiny YAHOSHUA koa mitondra fiainana mandrakizay. Izany hoe io anaran'ny YAHOSHUA io zany dia hivoaka avy any amin'ny alalan'ny YAHOSHUA, hivoaka avy any amin'ny didiny YAHOSHUA, ary any amin'ny didiny YAHOSHUA zany ny voan'io anarana io. Any amin'ny alalan'ny YAHOSHUA zany ny voan'io anarana io. Ary rehefa mivoaka zany io anarana io afaka amin'ny fahotana ny olona. Dia izay ilay voalaza ny mpaminany rehetrarehetra hoe mpaminany Israeliana ny anona ary tonga tika tamin'ny Zhyah dia Elia zany faminaniana zany
dia nipankatỳ amin'ny ziady ahely zany ny porofo mampina ny lehibe ny ziady ahely zandriny YAHOSHUA satria nafaka olona tamin'ny fahotana zandriny YAHOSHUA moa no tena goavana indrindra zany mpaminany zany moa kety aminareo ty ambony tany zany fa ny lantilany tany zatra tsy misy any zany fa zay tena zandriny YAHOSHUA mitondra ny teny ny rahany mihitsiny zao porofo lehibe mihinanareo zao voaka ny teny io ary zany fa ilay anarana zany dia hivoaka ary amin'ny lalàna zany satria fiainana manak'izay ilay izy aiza ary ty lalàna ny YAHOSHUA ty nivoaka satria ato amin'ny lalàna nivoaka ilay anarana aiza nivoaka ty lalàna ity ianao jerefa tsika indray soatra masina araka amin'ny boky ny soatra masina ihany Zhyah 42 aiza nivoaka ary io lalàna io Zhyah 42 1 Zhyah 42 1 dia ny 4 ny mamaritra an'izay hoe aty no hitanao ny lalàna io eto isika zany dia hita avy hatrany fa lalàna io zany hivoaka any amin'ny toerana anankiray izay atao hoe nosy ilay izy paty kontinanta atao hoe any Afrika nivoaka ilay teny na any Amerika na any Aostralia na any Japon nosy izy fa izy moa tsy tany na any Brésil na any Portugal na any France na any Angleterre na tsy haiko izay anaovanareo anazy fa any amin'ny nosy nivoahan'io lalàna io dia Madagasikara satria zany Elia zany dia taty Madagasikara tokoa izy nitonga ary nitondra zao teny zao Zhyah 42 1 dia ny 4 ilo ny mpanompo izay tantanako dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko napetrako tao aminy fanahiko mpamoaka fitsipika ho an'ny jentilesy izy andininy faefatra tsy horeraka na ho kivo izy mandra-panoro ny rariny amin'ny tany ary ny nosy iandry ny lalàny safatindritra eto zany dia mazava be mihitsiny fa misy mpanompo ity mpanompo ity dia tantanan'io Andriamanitra ny Abrahama io zany sady voafidiny ary sitraky ny fony zany hoe fantany tsara zany ty mpanompo voafidy ty sady tantanana io zany hoe tsy mandeha io zany fa tantanana voafidy io tena ny fidiny tao anatin'ny rehetrarehetra fanahako Elia greets beloved dad YAHVAH. Also, Elia greets my beloved YAHOSHUA. And I mention YAHOSHUA's grace to everyone who were following and listening to this teaching throughout the world. Yes, the teaching today brings the title, Why? Why we should believe in Zhyah. Let me repeat it again. Why should we believe in Zhyah? So, it means, what is the reason? Is he true or fake? So that is the thing that we must emphasize well. So the answer that I will give to you is, believe in YAHOSHUA because first of all, he has saved you. It's you who have created you. He has invented you, and he is the God that you must believe in. It's YAHOSHUA. It's the God that you must believe in and to pray to. So he's the one that you're going to believe in case you're surprised about that belief. The one that you're going to believe is that YAHVAH, because he has created this world, and after YAHOSHUA, believed in YAHOSHUA because he has saved you, and also he is the Son of the Most High. So, why should you believe in the ambassador of YAHOSHUA, Zhyah? You should believe in him because he sent
Let me emphasize it again. He is sent to bring the words of YAHOSHUA. So, believe in him because he is a messenger. He is not a God to be prayed to, no. That is not the case. But the God to be prayed to is that YAHVAH and YAHOSHUA, but Zhyah, it's the younger brother of YAHOSHUA, sent by YAHOSHUA and that YAHVAH to bring the words of that YAHVAH and YAHOSHUA on earth, on the earth planet, on you, here in you. So that is the truth. That means that the reason you should believe in him is because he is sent to bring the words of beloved Dad YAHVAH and beloved YAHOSHUA. So that is the reason you should believe in him. So immediately the proof that he is sent, and that's why you should believe in him, and he is the real messenger. He is he represents YAHOSHUA on earth. He represents Dad YAHVAH on earth, and it's as he's representing that YAHVAH, the God of Abraham. I have to emphasize it well, the God of Abraham. That is the reason you should believe in him, because he is sent to represent the God that YAHVAH, the God who sent him here, and YAHOSHUA, the God who sent him here. So, what is then the words that Zhyah is true? And you need to believe in him. You need to trust him. I have to emphasize it well. You need to believe in him and trust him because he sent and bring the message for the glory of that YAHVAH and YAHOSHUA. First of all, the words that YAHOSHUA has given, because we're going to start from that, YAHOSHUA has said clearly, never sin anymore. So that is the straightforward words that YAHOSHUA has given, never sin anymore. And that words sets up clearly that being with the God of Abraham, being with the God of Abraham, it is really clear that, and he has emphasized the words, never sin anymore. It is forbidden then to sin or to commit sin because you are not perfect, and after you repent tomorrow, like, God understand. There is no God who understands that, but it's devil who said that to you. And whoever told that to you, they are devils who say that to you. They deceived you so that you will go to hell. Because the words of that YAHVAH and YAHOSHUA is clear, saying for people who are sinning deliberately, they are expecting fearful thing, and devils are and sinners are from devils. So this will be the answer for the people who always say, we must sin because we are not perfect, humans are not perfect. Yes, because your God is devils, that's why you say that. That is from devils, but the words of YAHOSHUA is not the same thing. Okay, we're going to read Hebrews chapter 10, verse 26 and 27. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left. So here, that is for the people who are saying, we must sin, but after we must repent. And God understands that you were not perfect and you must repent and he always forgives your sin. No, God didn't say that. The God of Abraham didn't say that, but don't accuse that God lying. And you are still accusing that God that he is lying, and liars are devils, and you are not accusing anyone, but it's really the God of Abraham that you were making him guilty. And you were like, you must sin because that God will forgive you, and you were making effort not to commit sin anymore. It's been 2,000 years that you have made an effort, and until now you were not washed away from your sin. And do you say that there is a God who is with you? Yes, a God with you is a fake brand, but it's not YAHVAH, the God of Abraham.
So listen to his word. If we deliberately keep on sinning, so it's you who deliberately keep on sinning. After we have received the knowledge of the truth, so no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation. That means that you cannot repent anymore. There is no repenting anymore when you were washed away from your sin, and after you keep on sinning, there is no repenting anymore. But if you keep on sinning, it's a fake God which is with you, and you are throwing yourself to hell. You who are doing that, and it's all about you. It concerns all about you. But listen to this. But only a fearful expectation. That means that you are waiting for the anger of God with fear of the judgment. So the judgment from this true God will hit you, and of raging fire. So the anger of God will hit you, a raging fire that will consume the enemies of God, a raging fire that will consume you. That is so dangerous. That is so dangerous. It's a raging fire which will consume you. That means don't believe in any church leaders anymore, because they are working with devils. They all are working with devils. So when it's about the God of Abraham, and it's not YAHVAH, which they call, it's all about devils. And if it's not YAHOSHUA, his son, the others are devils. So people who always say to you, how we must sin, but that is the words of God. The meaning of we must sin is that is sinning on purpose. But the words of God is so clear. John chapter 8, verse from the verse 10 to 11. John 8, 10, 11. YAHOSHUA straightened up and asked her, "Woman, where are they?" So that is it's about the people who have made these women who commit adultery guilty. "Where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," YAHOSHUA declared. "Go now, and from now on, never sin anymore." So you can see with that, the words of YAHOSHUA is so straightforward. "I neither condemn you, but from now on, from this moment that you have met me, never sin anymore." So that is the words of the true God, and that is how to know the one who is really sent, because the one who is sent is also fulfilling that word and having the power to set up that true words, saying never sin anymore. Okay, let's emphasize that words once more in John chapter 5 verse 14. John chapter 5 verse 14. So it's a word that YAHOSHUA has emphasized for people who have met him. So if you say that you have met your God, which is fake, and you keep on sinning, so it's a fake God who you have got along to, and you have seen the devil. But this is the words of God. Whoever have met him has received this word, never sin anymore, or something worse may happen to you. So the second one is getting worse. John 5:14. Later, YAHOSHUA found him at the temple and said to him, "See, you are well again. Don't sin anymore, or something worse may happen to you." So something worse happened to the one who is keep on sinning again. And look at your life, and don't make this God lie, because when he say to you what happens on your life is going to be worse.
And don't say that, your life is getting good, but you were making this God lie. And that's why you were devil, if you were still going against that. And if you were going against that worse, that is the proof that you were devil, because he has said something worse may happen to you if you keep on sinning. So if you reply, there's nothing which happens to us, but we just have to repent and we are free. That's why the one that you follow is devil, and you cannot get out of that. So that's why the question is why Zhyah Eliah should be believed in. Zhyah Eliah, younger brother of Yahoshua. I have to emphasize Zhyah because there are lots of people around the world who have stolen the name Eliah. So let me put my name from the heaven of heaven, Zhyah, so that you cannot steal it, because that is my proper noun. Eliah is in the Bible. That's why you were stealing it nonsensely, even though you don't know it. But Eliah washes people away from their sins, and people who follow him never sin anymore, which I am doing, and that is Zhyah. That is Zhyah. Zhyah Eliah. So that is the words, but I'm going to add it once more before we get into the topic. Who is bringing that word? So who is bringing that word which says never sin anymore? So let's give the words which is said by YAHOSHUA in the Apostles in 1 John chapter 3, because people who sins haven't seen him and haven't known him. And your church leader is a sinner, and he don't know God, and he haven't seen God. But think about that. 1 John chapter 3, verse 5 and 6. 1 John chapter 3, verse 5 and 6. But you know that he appeared so that he might take away our sins, and in him is no sin. So people who are in YAHOSHUA, they have no sin, and they never sin anymore. No one who lives in him keeps on sinning. You see, whoever follows him and are in him, they don't sin anymore. So there is no such thing like you sin and after you repent. It's devils who are with you, but it's not the God of Abraham. I emphasize that. It's devils who are with you and who pretend to forgive you, but it's not the God of Abraham. No one who continues to sin has either seen him or known him. So sinners, they haven't seen him or known him. That means these church leaders who are sinners and make people sinners and always say that, we must sin, they haven't seen this God and they haven't known that God. But Zhyah Eliah, however, the one who have made you free from sin, by my action giving you the knowledge of YAHOSHUA, so I have the power and the authority to bring the words to wash you away from your sin. As proof, you were washed away from your sin. Zhyah Eliah. And people who got into that place are so happy, they are really free. Glory be to beloved YAHVAH and YAHOSHUA. So if you who are listening to me wish for that goodness of the word, if you who are listening to me wish the grace from these words, Zhyah Eliah calls you. Follow me now. Let's go to YAHOSHUA. I will bring you there. I am really sent. As proof, there are thousands of people around the world who are already joining Eliah. We are only waiting for you now. Don't listen to any kinds of defamation from these church leaders who are working with devils. Even they cannot free up themselves with sins. Even they are lying to you. How long time they have deceived you? Stop now. Stop following them. Let's follow YAHOSHUA now. It has not happened from a long time, and it will never happen. So they have made you eaten by devils. So be conscious. Come back to YAHOSHUA. How to know if Zhyah Eliah is true and he should be believed in because he is sent by YAHOSHUA? So that is already clear. So why should you believe in the words of Eliah? So why should you believe in Zhyah Eliah? Because he is sent.
So where to find these words? Because this we're going to look for this word. Who has that and where to find it? And who is really with that words and who brings that words? So we're going to look for that words. We're going to look for follow that words. Yeah, we're going to follow that words. Yes, the words of the prophecy is so clear that you haven't seen and you haven't known this word. It's because of the problem between Israel, who fight against Father YAHVAH, and Father YAHVAH made sure that they don't know him anymore. And when the children of Israel haven't known him anymore, yes, we already know that no one called his name anymore. Okay, let's get back to, let's just repeat that chapter and verse a bit, saying, no one knows your name and no one calls your name, according to the book of Isaiah. Isaiah chapter 64. Which verse in it? Yes, Isaiah chapter 64 verse 5. We're going to start from the verse 5 and 6. All of us have become like one who is unclean. So it's the Israelite. And all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins weep us away. So it's the children of Israel who made bad deeds. So what was the consequences? No one calls on your name or thrives to lay hold of you. For you have hidden your face from us and have given us over to our sins. So Father YAHVAH has hidden his name, all about him, from the children of Israel, and no one knows his name anymore. That's why no one calls on the name of that YAHVAH. So from that moment, no one knows the name of beloved YAHVAH anymore. Because of that, what children of Israel did, and he was so angry, and he made sure that no one knows him anymore from Israelite. And from that moment, there were lots of names which were created: Jehovah, Allah, Buddha, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesh, and all kinds more that humans have called. They have called their own. And all humans becomes sinners. They're all sinners. And the others are getting married with 5, and the others have gotten married with 50 women. However, the last prophet, the Son of the Most High, said one man get married with one woman, and one woman get married with one man. However, the others, they have hundreds of wives. That is so dangerous. That is just going against that God. They have just changed the name of the God of Abraham. They have changed the name YAHVAH into something else. That is a sign that you were sinners, and everyone who, all the gods who were with you are all fake. Okay, let's continue the words. You were sinners, but the true God is arrived, and he has given knowledge to people. That there is a moment that humans will know that name. It's not the children of Israel anymore. Even they are enemies of God. But it's the other nation. So it's not children of Israel anymore. So Father YAHVAH has made a program that there is someone who is going to know him. Isaiah chapter 52 verse 6. Isaiah chapter 52 verse 6. Therefore, my people will know my name. Therefore, in that day, they will know that it is I who foretold it. Yes, it is I. So there is someone who is going to know the name of Father YAHVAH, and Father YAHVAH is going to say to them, here I am, here I am. So Father YAHVAH is going to be known again. Someone is going to know him again. But for children of Israel,
they will not know him anymore. That's why the Adonai name come up, the my Lord thing. It's because of the punishment of Father YAHVAH, from Father YAHVAH for them, and that's why they cannot call the name YAHVAH anymore, and they changed it into Adonai, because whoever called the name was killed. So they didn't call the name anymore, but they changed it into Adonai. And the others have taken Adonai and they have changed it into my Lord. And you see that everyone is calling my Lord because of the craziness of the children of Israel who fight against that God, and God gets separated from them and they don't know their gods anymore until now. It's so dangerous. It's until now, because if they know, they should have called with me YAHVAH and YAHOSHUA, and they are washed away from their sins, like those who are following Elia. But they're not following that. Even when they have seen these words, they don't care about that. That is the proof that God has abandoned them, because the goal of the God is when you follow him, you never sin anymore. Why do you look for that? And that is what you see now. Why don't you come? But that is showing arrogance. They think that they're Israeli and they're with God. That is so funny. If God is with you, you have been washed away from your sins. But the words of God is clear. God doesn't listen to sinners. Isaiah chapter 59, verse 1 and 2. Surely the arm of YAHVAH is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so he doesn't listen. So that is Isaiah 59, 1 and 2. It's clear what we have read. When someone is not washed away from their sins, God doesn't listen to him. So the God of Abraham doesn't listen to him if you were not washed away from your sin. So that is saying that the children of Israel was abandoned by God. So Father YAHVAH must get back. So that is the word, his word. There is someone who is going to know him, and my people will know my name. And it's the people that he's going to give the words, here I am, here I am. Because the hint for the people who is going to know him is the people who receive these words, here I am, here I am. So where is here I am going to be appeared? So Isaiah 65 answers that. 65 and 1, 2. So we're going to look for the hint of God, where to find that words, here I am. So we're going to read Isaiah 65, 1. I revealed myself to those who did not ask for me. I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, here am I, here am I. So there will be a nation that these words, here I am, will appear. And this nation, it's a nation where my name is not called in, according to Father YAHVAH. So it's obvious that it's not Israeli. It's not Israeli. It's not Israeli who is going to know his name, who is going to receive the here I am, here I am. Because the name of Father YAHVAH has been called in Israel. So when it's already a nation where his name was already called, it's not the right one. But the nation here is where the name was not yet called. So it's obvious that it is not in Israel, because the name of Father YAHVAH was already called in Israel. So Israel is eliminated. Bye-bye for Israeli, because you don't know that name. The name is not yours, and this name will never go to you, because it has gone to the other nation, to save the other nation. I hope that you who are listening to this teaching will come and follow Elia. Believe in Elia, because Elia is sent to save you. It's the one that you see on this TV, and you listen. You can hear his voice on the radio. The one who is talking to you right now. So where to find him then on this earth planet? Because it's not in Israel that it will come out, and it's not going to be known from there, but it's in another place. So where to find that? So let's get back to the words of YAHOSHUA, because it's YAHOSHUA that where we can
find the truth. And here is what Yahushua said. We know the words of God, which says, listen to Israelite prophet. So we're going to get into the words of prophet. We're going to take a look at the words of Grandpa Moshe, Deuteronomy chapter 18, verse 15, saying, you have to listen to Israelite prophet. Okay, Deuteronomy chapter 18, verse 15. So here is what written here. We're going to read it for the glory of Father Divine YAHOSHUA. YAHVAH, your God, will rise up for you a prophet like me from among you, from your fellow Israelites. You must listen to him. So you must listen to Israelite prophet. And we know that YAHOSHUA is an Israelite prophet. He is a great prophet in Israel. So we're going to read the message from YAHOSHUA in his and from his disciples. So it's in John or Yohanan. It's Yohanan apostles. So we're going to read the words of YAHOSHUA, the prophet, which is given to his disciples. So this is the words of the prophet YAHOSHUA according to John apostles, his disciples. Revelation chapter 19. Where is it again? 19 verse 10. Revelation chapter 19 verse 10. Revelation chapter 19 verse 10. And it's the last part. For it is the spirit of prophecy who bears testimony to YAHOSHUA. So the Israelite prophet that you must listen is the one who is preaching YAHOSHUA only. So it's him who is bringing that prophecy according to the words of YAHOSHUA, which is given to the disciples, disciples who have seen his glory in the heaven of heavens. So it's John, and YAHOSHUA has declared the person who got the spirit of prophecy is the one who preaches YAHOSHUA. So we're going to see who is preaching YAHOSHUA on this earth planet. How to know that YAHOSHUA? To know that YAHOSHUA, of course, he washes people away from their sins. That is the first of all. That is the first thing. We have talked about that from the beginning. And the second one is that YAHOSHUA brings eternal life through preaching his name. So that is how to know him. That is a next hint. So YAHOSHUA preaching the eternal life through his name. So who among the humans on earth preaches that name? And people have got the eternal life. Meaning of the eternal life is there is a teaching which he brought and people are washed away from their sins. So that is the eternal life. So let's read the words of YAHOSHUA according to the words, according to the book of John, sorry. John chapter 17, verse 3. Because there is an eternal life that we are going to look for here. So this is a next hint. We're going to look for the eternal life, because it's in the eternal life which preaches his name, and it's in his name that the eternal life will come up, and in the eternal life which come out from his name. So it's obvious that eternal life, it's people who are washed away from their sins. So who are preaching the deliverance from sin? Who preaches the name which makes people washed away from their sins on this earth? So we're going to emphasize that. So how that words come to appear? So John chapter 17 verse 3. So this is the next hint. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and YAHOSHUA, the chosen, whom you have sent. So here there is an eternal life that we are going to look for. So this eternal life, this is how you can get it. It's to know you, that YAHVAH, and YAHOSHUA, whom you have sent. But there is no one who has known Father YAHVAH and YAHOSHUA, who have made people washed away from their sins on this earth, except Eliah only. It's only Eliah who has done that, and who have done that. And we're going to prove that, because we can say together that it's
me who have called that YAHVAH and YAHOSHUA. That YAHVAH is the God of Abraham and YAHOSHUA is the Son. And whoever followed both of them are washed away from their sins. So when they are washed away from their sins, they never do something bad anymore and they never commit sin anymore. They are completely free. But through what have they know this name and they have got the eternal life? They have known, they know Father YAHVAH, because that is the objective, to know that YAHVAH. And through what? That name brings eternal life, and we're to know that name. This eternal life, though, it's a hint that the Holy Scripture gave. This is the next hint. It's the teaching of YAHOSHUA. So let's read the teaching of YAHOSHUA. John chapter 12, John 12, 49 and 50. So here is the eternal life that we have just seen. So the hint is the eternal life, and the eternal life gives the name of YAHOSHUA. And we know that this is the eternal life. It's to know you. So the eternal life is to know His name. And we're going to see also that to know the eternal life, to get the eternal life, is the teaching of YAHOSHUA. John 12, 49 and 50. For I did not speak on my own, but my Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. I know that His command leads to eternal life. So that is eternal life. It is back again. So the command of YAHOSHUA, it's a command from the Father, and it gives eternal life. So whatever I say is just what the Father has told me to say. So the name brings eternal life, and the commands of YAHOSHUA as well brings eternal life. That means the name of YAHOSHUA is going to come out from the command of YAHOSHUA, from the law of YAHOSHUA. And in the law of YAHOSHUA, that this name will come out. So it's in the law of YAHOSHUA that this name will come out. And when this name will come out, people are washed away from their sins. And that is what all prophets said. You must listen to Israelite prophet, and that prophecy end up in Zhyah. That's why Zhyah is a great prophet of YAHOSHUA, younger brother of YAHOSHUA. He has washed people away from their sins. Yes, he's the younger brother of YAHOSHUA, but the prophet is given on earth, but that doesn't exist on earth. But he's the younger brother of YAHOSHUA, and he is sent bringing his word. That is a huge proof that is given to you that the words has come out. So it's clear that the name will come out from the command, because it's an eternal life. So where this command of YAHOSHUA will come out, because it's in the command that the name will come out. So where this law will come out. So let's read the Holy Scripture again on Isaiah chapter 42. So where this law will come out. Isaiah chapter 42 verse 1. So it's in Isaiah 42 verse 1 and 4, which defines that. Here is where you can know that law. So we're going to see immediately that this law is going to come out from a place which is an island, not a continent. And it is not in Africa or America or in Australia, nor in Japan. No, it's not Japanese. And it's not in Brazil, it's not in Portugal or France or England. I don't know what you're going to make it, but it's in an island that this will come out. And it's Madagascar, because that Elia, it's in Madagascar that he is arrived and he brought these words. Isaiah 42 verse 1 and 2. Here is my servant, whom I uphold. My chosen one is in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the Gentiles. On verse 4, he will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. In his teaching, the island will put their hope. So here it's really clear that there is a servant whom he upholds. So he's upheld by the God of Abraham, and he is chosen, and he really appreciates him.
That means that he really knows his servant and he upholds him. That means that he's not going alone. And he's chosen among everyone. And it's not on earth that he chose him, but in the heaven of heavens. Because the choice is not on earth, because if it's from someone from you, he's like sinners like you. But he's from the heaven of heavens, and whoever follows him never sin anymore. That is obvious. I will put my spirit on him, and he is chosen, and he is really appreciated by him. He appreciates him, really. And he puts his spirit in him. And when the spirit is put in him, of course, that is Eliah. And what happens? He's going to bring justice to the Gentiles. And we know the justice, it's in the court that there is justice. It's in the court that justice will come out. That's why these places are called Ministry of Justice. So it's about law. It's about laws. So he's going to give laws. And that is what Zhyah Eliah gives, bringing the laws for the justice of this world, so that people never sin anymore, become someone who never sin anymore. And Eliah has done all of that things. And I have brought justice and laws on verse 4. So where can we find where this justice will come out? On verse 4, he will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. In his teaching, the island will put their fight. So it's in an island that the justice will come out. It's in an island that the justice will come out. So the command will come out from the island, and it has come out from 1984. So Eliah has just celebrated the 40th years, preaching that laws of YAHOSHUA, and which makes people washed away from their sins and they never sin anymore. So you have seen it with your own eyes now. So the salvation is fulfilled, and the salvation is accomplished, brought by Eliah. Eliah is sent at the moment, and he arrived in an island. It's in Madagascar Island. So you from continent, don't scam, because Eliah is not from you. Don't scam, because Eliah is not from continent, but he is from an island, and Madagascar is the chosen island. And you who say that you know that God, you are from continent, because we have seen that in South Africa and in all kinds of places. You know what I'm talking about. And you have created your own YAHOSHUA. And that word, but that word is not from a continent, but it's from an island. And the island where that word comes out is Madagascar. And the name of the man that God has chosen is from the heaven of heavens, not from you. His name is Zhyah Eliah. And if he is sinners, everyone who follows him are sinners. But everyone who follows him never sin anymore, and they are washed away from their sins. It's really that men who don't sin, and they don't know how to sin, and he has no sin, and no sin can enter in him. But he destroyed all his enemies and devils who made people sin, and it's devils who are really shaken of fear, seeing that name. That's why they are making all kinds of sabotage to stop Zhyah Eliah. But Zhyah Eliah cannot be stopped. They are going to waste their strength and energy to stop Zhyah, but I'm just laughing at them. You cannot stop him. Zhyah Eliah cannot be stopped. Like an air which cannot be stopped, but which will go wherever it wants. How can you stop airs above this sky? How can you stop that? But it's the same thing, that you cannot stop it, that you cannot stop Eliah. No one has stopped air like above your head. How can you stop this air? You cannot stop it. It can go everywhere it goes, and you can find anywhere, and you cannot stop it. However, Eliah is much more than the air that you are thinking. Even angels are compared as air. But Eliah is the messenger of the Most High, messenger of beloved YAHVAH and YAHOSHUA. So the last question, let me repeat it again.
Why? You should believe in YAHVAH. You should believe in YAHVAH because he's the one who is really sent. He is sent in Ireland and he's going to all around the world at the moment of speaking, giving knowledge of people about YAHOSHUA and all the truth. This is the man of God that you are looking for, Israeli people. But you hate him and you have killed YAHOSHUA. Here is the man of God. You who are looking for the man of God who is going to save you. Here is him. The one that you see on this picture. It's me who is speaking to you. And you are like, you may say, you are preaching yourself. I am not preaching myself, but my Father talks about me, and same as YAHOSHUA and even myself. So my YAHOSHUA and my dad talks about me. And I am not talking about myself, but it's they who order me, say this, and I am telling that, so that you know that the messenger is arrived. And which says as well, the island waits for his law. So here I am. So know how to listen to me, you who are going to ask. So the wise people see the danger and they take shelter, but fools keep going on and they are in trouble. For the spirits who are screaming for salvation from YAHOSHUA, here is Eliah to bring you to us, to YAHOSHUA. I will bring you to the arms of YAHOSHUA. So I hope that you all were going to listen to Eliah, whoever you are, whether you are foreigners, because there is nothing to do with foreigners or Malagasy anymore. But as long as you are a spirit called by YAHOSHUA, let's come to Eliah. Called by YAHOSHUA, where I come from. Let's follow Eliah. Here I am. Whoever followed me, they are washed away from their sins and they never sin anymore. Eliah calls you. Here is the one that you were looking for and the one that you wait for. YAHOSHUA is not going to come here unless the end takes its turn. But I am going beforehand of him. So follow me, because here is the one sent, fulfilling the Isaiah 42. The island waits for his law. Here I am. I have given you the proof. So know how to listen. It's because we love you. That's why we come down here to save you, to bring you to YAHOSHUA, the one who sent me. So that is my words. YAHOSHUA bless you all, so that you're going to come to YAHOSHUA, to Dad YAHVAH, and you're going to follow Eliah, because YAHOSHUA and Eliah are one. Eliah is the younger brother of YAHOSHUA. He's not from earth, from you. Otherwise, you all are still sinners. But Eliah is from the heaven of heavens. He is chosen servant, and he is chosen by YAHOSHUA to bring the holiness and bring back it to the earth, because the end is arriving. Okay, the words of Eliah is over. Come, you chosen spirit, run quickly and don't stop anymore. The words that I have given you is so clear. Eliah is arrived to save you. Zhyah, Eliah, Zhyah, Eliah. So that is the one who is arrived in you, sent by Dad YAHVAH, sent by YAHOSHUA. We're going to pray to end this word. Glory be to you, Dad YAHVAH. Glory be to you, beloved YAHOSHUA. I really love you so much, you both. Save, Dad, beloved Dad YAHVAH, those people who are listening to these words. Let them know where I come from, because I come from you, beloved Dad YAHVAH. You were the God of Abraham, and you were also the God of Isaac and Jacob. Bring in the words in YAHOSHUA. That is the reason of all of these things. But at the moment, YAHOSHUA has fulfilled the salvation, and you both have sent me to bring your word. And I have given the words. I haven't hidden anything, but I have given the salvation so that people know. Save people, Dad YAHVAH. Save those spirits who are screaming, calling you. Let them hear the words of Eliah. I'm already spending all my strength for you, and I forsake my life for you, YAHOSHUA, so that I take revenge of your blood. Save people to get back to you. Let the Holy Spirit from you call everyone to run, so each one will run, to make them come back to YAHOSHUA, Dad YAHVAH.
And they all will know that I am the one that you sent, the one that you have written in the book as well, and which I have just said. And let them know that your chosen servant is already arrived in the chosen island. Madagascar is the island that you have chosen. Open their minds so that they know that, because I have arrived. Dad, beloved Dad YAHVAH and YAHOSHUA, justify all the words of Elia that I have given today. Save people, because I have arrived to take care of them, and I will bring them to both of you, my beloved Dad YAHVAH and my beloved YAHOSHUA. I hope that that word is already before you, and you're going to make sure that people will going to run to Elia, because it's only you who can call them, because now is its time. Let them meet me quickly, YAHOSHUA, because Elia is already going all around the world, so that this world know that the light is passing over, so that they will see it. Glory be to you, beloved Dad YAHVAH. Thank you very much, Dad. In the name of YAHOSHUA that I make all that prayer. Hallelujah. Amen. So YAHOSHUA bless you all for our next teaching. So goodbye, everyone. For all of you who were convinced by the teaching of YAHOSHUA, here is the WhatsApp number through which you can contact the ambassador of YAHOSHUA, Zhyah Elia. +261 32 86 663 98. We wish you the best to come into the kingdom of YAHOSHUA. Nice
amin'ny YAHOSHUAH andaonao rotobe andeha magnandagny itegna bese isika foniny lagnisa agnaosandro firefako raha tignako lafisa izay tsy mpanota ihany lo hitany tavan'ny YAHOSHUAH isika zava minofo fefa aminavadika fagnahy de voly avaresika fa tena mifona ny pardon mitsika izay ka rehetra milagnitsy ny lafy destination
naosoro ty ainy navotsety olombelo zay ty liany tambony tany eto ye zay ty liany tambony tany eto ye izay manambara fa tiany zao sanao izay manambara fa tiany zao sanao handova fiaina mandraky izay e YAHOSHUA naosoro ty ainy navotsety olombelo zay ty liany tambony tany eto ye zay ty liany tambony tany eto ye izay manambara fa tiany zao sanao izay manambara fa tiany zao sanao handova fiaina mandraky izay e fiainana mandraky izay ehe rono miany anay fiainana mandraky izay ehe roho miany anao place d'honneur tsy misy mitovy amine place d'honneur ambarako anao fa tsy misy takan'io fiainana mandraky izay ehe rono miany anay fiainana mandraky izay ehe roho miany anao place d'honneur tsy misy mitovy amine place d'honneur ambarako anao fa tsy misy takan'io tsy misy soa mihoatsy zay e fiaina mandraky izay nomenanao tsy misy ndaty nahavitany zay e tsy misy ndaty nahavitany zay YAHOSHUA raiky avao ro nahavita azy YAHOSHUA raiky avao ro nahavita azy hanome anao le tsara tsy misy soa mihoatsy zay e fiaina mandraky izay nomenanao tsy misy ndaty nahavitany zay e tsy misy ndaty nahavitany zay YAHOSHUA raiky avao ro nahavita azy YAHOSHUA raiky avao ro nahavita azy hanome anao le tsara fiainana mandraky izay ehe rono miany anay fiainana mandraky izay ehe roho miany anao place d'honneur tsy misy mitovy amine place d'honneur ambarako anao fa tsy misy takan'io fiainana mandraky izay ehe rono miany anay fiainana mandraky izay ehe roho miany anao place d'honneur tsy misy mitovy amine place d'honneur ambarako anao fa tsy misy takan'io misaotra anao lay zahay YAHOSHUA fa ny rahanao anay ambassadeur anao i soasa médecin doara nagnambara aminay ny tena marina place d'honneur koa lay inazonay place d'honneur zaho le mipoerapoera agnilany YAHOSHUA zaho tsy misy koa tavela place d'honneur zahay le mipoerapoera agnilany YAHOSHUA zahay tsy misy koa tavela place d'honneur zaho le mipoerapoera agnilany YAHOSHUA zaho tsy misy koa tavela place d'honneur zahay le mipoerapoera agnilany YAHOSHUA zahay tsy misy koa tavela place d'honneur zaho le mipoerapoera agnilany YAHOSHUA彫像、偶像、像に祈ってはなりません。彼らは救う真の神ではありません。彫像、偶像、像に祈ってはなりません。彼らは救う真の神ではありません。彫像、偶像、像に祈ってはなりません。彼らは救う真の神ではありません。彫像、偶像、像に祈ってはなりません。彼らは救う真の神ではありません。真の創造主である神は
偶像でも像でも像でもありません。1、私たちは偉大な真の神を偶像として置くことはできません。2、彫像、画像、アイドルはあなたの手によって作られます。あなたが作ったこれらのものについて祈るつもりですか？ 3、あなたがこれらのもの、偶像、彫像、像を作ったなら、あなたはそれらを創造したことになります。なぜ自分が作ったものに祈るのですか？ 4、あなたがこれらのものを作ったということは、あなたが作ったこれらのものと比べてあなたが優れていることを意味します。それは本当ではないでしょうか？ 5、これはあなたが騙されたことを意味します。私が今教えたことをよく考えてください。あなたに真実を告げたのは私エリアです。私たちはあなたを騙しました。6、なぜあなたは自分で作ったこれらのものを祈ったり崇拝したりするのですか？彼らは神ではありません。なぜなら、あなたはそれらを彫像、偶像、像のように創造し、作ったからです。7、これらの彫像、これらの偶像、これらの像は、話さず、動くことも、泣くこともできません。なぜなら、あなたがそれらを作ったからであり、従って、それらは神ではありません。しかし、彼らはあなた自身が創造した偽りの神です。なぜこれらの彫像、偶像、像に祈るのでしょうか？何のために？私たちはあなたを騙しました。あなたを魔法にかけたのは悪魔です。8、なぜエルヤはあなたが魔法にかかったと言ったのでしょうか？なぜなら、真の神は話し、見て、叱り、導き、アドバイスを与え、歩き、聞き、動くからです。9、真の神は創造主であるため、これが本当の神です。デザイナーは何でもできます。10、創造者は人間のようなものではなく、何もできない彫像や何もできない像のようなものでもありません。11、創造主である大いなる神が語り、それが実現する、それが真の神です。彼は自分の言葉を口述筆記し、それが実現する。いかなる人も偽りの神も彼の言葉に反することはできません。12、真の創造主である神は、言葉によって、さらには思考によってさえ、敵を滅ぼす力と力を持っています。13、誠の神は、ご自分に助けを求めるすべての人を救い、神の保護を求めるすべての人を守り、その手はご自分に助けを求めるすべての人を守ります。14、この真の神は、ご自分を求める人々に助けをもたらすことをためらわない偉大な真の救い主です。15、彼は自分を愛してくれる人全員を愛します。神はご自分を求めるすべての人を愛しておられます。16、この真の神は、自らが創造した被造物を愛しています。17、この真の神は悪霊を好まれません。彼らは神の敵であり、どこで出会っても、あるいはどこで見ても滅ぼします。18、これらの悪魔は誰ですか？それらはすべて、この真の神によって創造されました。彼らが美しい天使になる前に、しかし、彼らはこの真の創造主である神に反逆し、大いなる神は彼らをこの大いなる神が住まわれる天の中の天から追い出し、ここ、あなたの頭上のこの空、そして人間が住むこの地に投げ落とされました。19、
堕天使たちは、そこの偉大な神によってここに落とされ、あなたの頭上のこの空に住んでいます。そして、そこの堕天使たちは、自分たちも神であると言ってあなたを欺き、人間を騙して占星術や偶像を作らせたり、人間を強制したりしています。そしてそれらを表す彫像。20、これらの悪魔である堕天使たちは、偽りの奇跡、偽りの神道、魔術を行うことによって神のふりをします。しかし、これらすべては真の狼の前で自滅します。21、真の狼は、堕天使や悪魔のすることをすべて滅ぼし、さらには悪魔である堕天使を真の神が彼らのために創造した永遠の火の中に投げ込んで滅ぼします。22、これらの堕天使は悪魔であり、人間に偶像、彫像、像を作ることを強制します。彼らは、自分たちが追い詰められて地獄に投げ込まれることを知っているので、何も知らない人間にそれらで祈ることを強制します。彼らを欺き、真の狼が好まない偶像、彫像、像を作るように導きます。23、これらの理由から、偉大な真の神が偶像、彫像、像に祈る人間を攻撃するのは、人間が真の創造主である神を崇拝せず、自らの手で形作った偽の悪魔の神を崇拝しているからである。24、そして人間は自分たちを待っているこの大きな危険に気づいていません。なぜなら、偉大な真の神も人間を地獄に投げ込み、すべてを滅ぼそうとしているからです。なぜなら、人間は、自分たちを神であると位置づけているこれらの偽の神々、堕天使に祈っているからです。人間が自分たちに似せて作った彫像の後ろに。25、この真の偉大な神には、どんな力も、どんな神も決して対抗することはできません。神は創造主であり、偽りの神々が住む天上の空、そして地球と目に見えるものと見えないものすべてを創造された偉大な神です。誰もそれに対抗することはできません。彼は偉大で真の神です。26、この真の偉大な神こそが、どの神にもできず、逆らうこともできない最も驚異的なことを行うのである。それができるのは真の狼だけです。これらは奇跡、癒し、脅威、そして信じられないほどのものです。27、この偉大な神が行うことはすべて永続的ですが、常に人間を欺く詐欺師である悪魔が行うことのように、一時的なものではありません。28、エルヤの言葉を聞く人間であるあなた方は、今日からあなた方を滅ぼそうとするだけの悪魔たちに気をつけなさい。彼らから離れてください。29、そこにいるこの偉大な神のところに来てください。あなたを守れるのは彼だけです。彼のところに来てください。彼はあなたを呼び続けることをやめず、あなたを愛している偉大な保護者です。自分を救い、悪魔から出て、真の偉大な神のもとへ走ってください。この偉大な神があなたを守り、もう誰もあなたを傷つけることはできません。彼の名前はヤハヤハバ、イスラエル人の神エリアの神です。30、あなたの魂を救ってください。心を救ってください。あなたを救い、あなたの声に耳を傾け、本当にあなたを守ってくださる偉大なる神と共にいてください。決断してください。彼はあなたを助けるためにここにいます。
今すぐ彼に電話してください。そうすれば彼は助けに来てくれるでしょう。ヤハヤハバの大使であり、その使者であり、預言者である私エリアは、この偉大な神の慈しみ、あなたに対する神の大きな愛であるこれらすべてのことをあなたに伝えるためにここにいます。署名や YAHVAH 大使エリア。彫像、偶像、像に祈ってはなりません。彼らは救う真の神ではありません。彫像、偶像、像に祈ってはなりません。Falama itanarewe Ravu fatava onindai Anana tavu de avu Levunina YAHOSHUA Chini fakaita Deini layan de manicita Amidi kasi asimusita Tambafana fatya vilanga tita Hallelujah 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 Fala maitanarewe Ravu fatava onida Nana tabu de avu, levunina YAHOSHUA. Fala maitanarewe, ravu fatava onida. Nana tabu de avu, levunina YAHOSHUA. Kande manita, tapavur punna wadanita, pernadi ubisine saramanita, apalina chimandalu famarita. Hallelujah, 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 Hallelujah. Fala maitanarewe, ravu fatava onida. Nana tabu de avu, levunina YAHOSHUA. Fala maitanarewe, ravu fatava onida. Nana tabu de avu, levunina YAHOSHUA. YAHOSHUA harapain aku saya bawa buta ya lapal ni andin fnarita angkalasanya dekat marisa. Haleluya 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 Haleluya. Fala maitanarewe ravu fatava onida. Nana tabu de avu, levunina YAHOSHUA. Fala maitanarewe, ravu fatava onida. Nana tabu de avu, levunina YAHOSHUA. YAHOSHUA
Arapainako izay vao avotra Iara-pagny andriny finaritra Nankalaza ny andro katomarisa Alleluia 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 Falama hitanareo e raha ho fatafahoninda ananatra avo de avo revoninahitra YAHOSHUA Falama hitanareo e raha ho fatafahoninda ananatra avo de avo revoninahitra YAHOSHUA Falama hitanareo e raha ho fatafahoninda mila mavitsike andao hitsanganatsika jiaby fa tsika rehetra miara-manafana dia atao hiaritsinjaka andao ikorana mitsiketsika mila mavitsike andao hitsanganatsika jiaby fa tsika rehetra miara-manafana dia atao hiaritsinjaka andao ikorana Metsiketsika se hony afalina fa tsika miara mifaly Metsiketsika se hony afalina fa fety ny androandroany ka te tomo reo havana te tomo daholo reo namana ndao ankalazany YAHOSHUA fa tonga ilay katomarsa fety miavaka tsisy ohatrany da mbola eto ambony tany anasana reo olon-drehetra tongava kalazazany fa YAHOSHUA lay mahery io nenaino teraina eto fa YAHOSHUA lay mahery io nenaino asanatra eto katomarsa ny YAHOSHUA atone mafana lehibe atao mifanjakany YAHOSHUA 4 mars 2020 fanivoninaitro tsy omeko ny hafa YAHVAH sy YAHOSHUA fanavita toerana nafy am'fatra rendez-vous 4 mars tongatongava te tao ankalazany YAHOSHUA metsiketsika mila mitanse tsika rehetra te mila mitanse metsiketsika mila mitanse tsika rehetra te mila mitanse ataonay mafany io ataonay mafany ataonay mafany ataonay mangotrake 4 mars mangotrake tsika jiaby mitsinjake 4 mars mangotrake tsika jiaby mitsinjake kotsy aleo fe mahity toze tantaraina fa le fetiny YAHOSHUA io fety miavaka kotsy aleo fe mahity toze tantaraina fa le fetiny YAHOSHUA io fety miavaka kaza mihafahafa aza misalasala fa teny raha isika rehefa tonga ato amin'ny YAHOSHUA kaza mihafahabe aza misalasala fa teny raha isika rehefa tonga ato amin'ny YAHOSHUA YAHOSHUA le andriamanitra tsara fanafaka fahotana izy zay metsiketsika se hony afalina fa tsika miara mifaly metsiketsika se hony afalina fa fety be ny androandroany fa te tomo reo havana te tomo daholo reo namana ndao ankalazany YAHOSHUA fa tonga ilay 4 marsa fety miavaka tsisy ohatrany da mbola eto ambony tany anasana reo olon-drehetra tongava kalazazany fa YAHOSHUA lay mahery io nenay
sokosy mafana tany safaiky YAHOSHUA so yotsike tapele me tapele me tapele me so tapele me tapele me tapele me
A moment with Zhyah Elia, the ambassador of YAHOSHUA, today Tuesday, January 21st, 2025. A moment with Zhyah Elia, the ambassador of YAHOSHUA, today Tuesday, January 21st, 2025. Elia salue particulièrement mon cher père YAHVAH. Elia salue particulièrement également YAHOSHUA, mon cher. Et je prononce la bonté de YAHOSHUA pour tous ceux qui écoutent et qui suivent cet enseignement partout dans le monde. Notre enseignement d'aujourd'hui porte le titre « Pourquoi ?» Pourquoi, à vrai dire, pourquoi devons-nous croire Zhyah Elia? Je répète bien, pourquoi devons-nous croire Zhyah Elia? C'est-à-dire, quelle est la raison pour laquelle on doit le croire? Est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? C'est là ce que nous allons bien préciser. Et la réponse que nous allons vous donner, c'est qu'il faut croire à YAHOSHUA car c'est lui qui vous a sauvé, je vous le précise bien. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous a façonné, donc c'est lui qui est le Dieu qu'on doit croire. On précise bien cela. C'est YAHOSHUA qui est le Dieu qu'on doit croire. C'est lui qu'on doit prier et prosterner. C'est à lui qu'on doit croire. Au cas où vous êtes étonné avec le terme, le fait de croire, on doit croire au Père YAHVAH, le Dieu qui a créé ce monde, et on doit aussi croire à YAHOSHUA, son Fils, car il a réussi à vous sauver, et également, il est le Fils du Très-Haut. Et pourquoi donc devons-nous croire à l'ambassadeur de YAHOSHUA, Zhyah Elia? On doit le croire car il a été envoyé. Je précise bien, il a été envoyé pour porter la parole de YAHOSHUA. C'est-à-dire, on doit le croire en tant que porte-parole. Mais il n'est pas un Dieu qu'on doit prier, jamais. Le Dieu qu'on doit prier, c'est le Père YAHVAH et YAHOSHUA. Il est le cadet de YAHOSHUA, que YAHOSHUA et le Père YAHVAH ont envoyé pour porter la parole du Père YAHVAH et de YAHOSHUA sur cette terre, sur votre planète, chez vous. Voilà la vérité. C'est-à-dire, on doit le croire. Pourquoi devons-nous croire à l'ambassadeur de YAHOSHUA, Zhyah Elia? Car il a été envoyé pour porter la parole du Dieu Père YAHVAH ainsi que de mon cher YAHOSHUA. C'est pourquoi on doit le croire. La preuve, directement, pour prouver qu'il a été bien envoyé, et c'est pourquoi on doit le croire, car il est le vrai envoyé, il est le représentant de YAHOSHUA sur cette terre. Il est bien le représentant du Père YAHVAH sur cette terre, et en tant que représentant du Père YAHVAH et de YAHOSHUA, il s'agit du Dieu d'Abraham. Je précise bien, il s'agit du Dieu d'Abraham. C'est pourquoi on doit le croire, car il a été envoyé pour remplacer, pour représenter le Père YAHVAH qu'il a envoyé parmi vous, ainsi que YAHOSHUA qu'il a également envoyé ici. Quelle est alors la parole qui prouve que Zhyah Elia est vrai? Et maintenant, vous devez le croire et lui faire confiance. Je précise bien, il faut le croire et le faire confiance, car il a bien été envoyé pour porter la parole et le message pour la gloire du Père YAHVAH et de YAHOSHUA. Premièrement, la parole que YAHOSHUA a sortie, nous allons commencer par cela. YAHOSHUA a bien précisé la parole qu'il ne faut plus jamais pécher.
Voilà donc la parole de YAHOSHUA qui est très claire. Il ne faut plus jamais pécher. Cette parole précise bien que ceux qui sont avec ce Dieu d'Abraham, ceux qui a bien précisé qu'il ne faut plus jamais pécher. C'est devenu interdit de pécher, ou bien le fait de pécher avec votre imperfection et après vous demandez pardon en disant que Dieu peut nous comprendre. Dieu ne vous comprend pas du tout, c'est le diable qui vous a dit cela. Et toutes les personnes qui vous ont dit cela viennent du diable. Il vous trompe pour que vous irez en enfer, car la parole du Père YAHVAH et de YAHOSHUA précise bien que pour toutes les personnes qui pêchent volontairement, c'est une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui les attendent. Et les pécheurs viennent du diable. Nous allons donc lire le livre d'Hébreux pour répondre aux personnes qui disent qu'on doit toujours pécher. Personne n'est parfaite, mais vos dieux sont des collaborateurs du diable. C'est pourquoi vous dites cela, car vous venez du diable. Mais la parole de YAHOSHUA ne dit pas cela. Nous allons lire dans Hébreux 10, 26-27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Voilà donc pour les personnes qui disent qu'on doit pécher, il faut juste demander pardon après. Ils disent que Dieu connaît vos imperfections et il exauce vos péchés. Il pardonne vos péchés. Aucun Dieu n'a dit cela. Le Dieu d'Abraham n'a dit cela. Ne faites pas mentir ce Dieu. Encore une fois, vous faites mentir ce Dieu alors que les pécheurs viennent du diable. Et en plus, vous faites mentir le Dieu d'Abraham avec votre parole en disant on doit toujours pécher, mais Dieu nous pardonne lorsqu'on fait des efforts pour ne plus pécher. Depuis 2000 ans, vous avez fait des efforts, mais jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas du tout délivré. Et vous osez dire que vous êtes avec Dieu. Oui, vous êtes avec le Dieu qui est une fausse marque. Mais la vraie marque, le Dieu d'Abraham, n'est pas du tout avec vous. Vous vous trompez d'adresse. Écoutez sa parole. Car si nous péchons volontairement, on parle ici de vous, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de jugement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pardon que vous allez pouvoir faire si vous péchez volontairement. Et donc, si vous continuez à commettre des péchés, c'est que vous êtes avec les faux dieux. Vous êtes avec les faux dieux et vous vous jetez en enfer. Vous tous, vous êtes tous comme cela. Et écoutez cette parole. Mais une attente terrible de jugement, vous attendez la colère de Dieu et l'ardeur d'un feu qui dévore, venant du Dieu d'Abraham. Vous allez subir l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Ça va vous dévorer. Vous allez subir l'ardeur d'un feu colérique qui va vous dévorer. C'est vraiment un pire danger. Vous allez subir la colère ardente d'un feu. Donc, il ne faut plus croire aux religieux qui ne sont que des collaborateurs des diables. Lorsque vous prononcez le Dieu d'Abraham sans prononcer YAHVAH, donc tout le reste sont du diable. Et si ce n'est pas YAHOSHUA qui est le Fils de Dieu, donc tout le reste vient également du diable. Et si vous dites qu'on doit toujours pécher, mais voilà la parole de Dieu. Si vous péchez volontairement, voilà ce qui va vous attendre. Mais la parole de YAHOSHUA est très claire. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 10 et 11. Jean 8, 10, 11. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, YAHOSHUA lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient?
On parle ici des accusateurs de cette prostituée qui a commis de l'adultère. Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et YAHOSHUA lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va. Et désormais, ne pêche plus. Vous voyez bien que la parole de YAHOSHUA est très directe et très droite. Moi aussi, je ne te condamne pas non plus, mais à partir de maintenant, après m'avoir rencontré, ne pêche plus jamais. Voilà la parole du vrai Dieu. Et c'est à travers de cela qu'on doit connaître son envoyé, car son envoyé respecte également cette parole. Et tous ceux qui possèdent cette parole possèdent la force pour instaurer cette vraie parole qui dit qu'il ne faut plus jamais pécher. Nous allons encore confirmer cette parole dans Jean 5,14. Jean chapitre 5, verset 14. Il s'agit d'une parole que YAHOSHUA a précisée pour tous ceux qui veulent le suivre après l'avoir rencontré. Et si vous dites que vous avez rencontré le faux Dieu, et si vous péchez toujours, sachez que vous étiez avec le faux Dieu et vous avez connu le diable jusqu'à maintenant. Mais la parole de Dieu a dit pour ceux qui l'a rencontré qu'il ne faut plus jamais pécher de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire. Et cette deuxième est encore plus dure dans Jean 5,14. Depuis, YAHOSHUA le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Pour les gens qui pêchent encore, ils vont encore devenir de plus en plus pires dans leur vie. Regardez votre vie. Ne faites pas mentir ce Dieu. C'est évident que votre vie devient de plus en plus pire. Et ne comptez pas en disant nous avons toujours la belle vie. Vous êtes encore en train de faire mentir ce vrai Dieu. Ça marque que vous êtes du diable si vous contestez cette parole, car ce Dieu a dit que le pire va vous arriver si vous continuez encore à pécher. Et si vous allez dire ce n'est pas grave, nous allons demander juste pardon et après on va être libéré. C'est parce que vous suivez le diable, vous ne serez jamais libéré. C'est pourquoi Elia vous dit, pourquoi devons-nous croire à Zhyah Elia, le cadet de YAHOSHUA? Je précise le nom de Zhyah car tout le monde vole le nom de Elia en ce moment. Et je vais bien préciser le nom qui vient de ciel des cieux, qui est Zhyah, que vous ne pouvez pas voler. C'est mon nom propre, car Elia se trouve dans la Bible et vous osez le voler bêtement. Elia vous ôte des péchés et tous ceux qui me suivent ne pêchent point. C'est ça, Zhyah, Elia. Voilà donc pour la parole. Je vais encore en rajouter une dernière avant de rentrer dans le sujet de qui porte cette parole. Qui porte cette parole en disant qu'il ne faut plus jamais pécher. D'ailleurs, nous allons encore préciser la parole de YAHOSHUA qu'il a transmise aux apôtres dans 1 Jean 3. Car quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et tous ceux qui commettent des péchés n'ont pas vu ni connu Dieu. Alors réfléchissez bien dans 1 Jean 3, 5, 6. Or, vous le savez, il a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Tous ceux qui sont avec YAHOSHUA n'ont point de péché et ne pêchent point. Voilà ce que ça veut dire. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Vous voyez? Quiconque demeure en lui et qui le suive ne pêche point. Mais ce n'est pas que vous allez encore continuer à pécher et vous allez demander pardon en espérant que Dieu vous pardonne. Je précise bien, c'est le diable qui vous a trompé en disant qu'il vous a donné pardon. Mais ce n'est pas du tout le Dieu d'Abraham. Quiconque pêche
ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, toutes les personnes pécheurs ne l'ont pas vu et ne l'ont pas connu. C'est-à-dire, tous les religieux pécheurs qui rendent les gens pécheurs en disant qu'on doit toujours pécher, ils n'ont jamais vu ce Dieu, même pas une seule fois. Ils ne l'ont pas du tout connu. Mais Zhyah, celui qui a réussi à vous ôter de vos péchés, à partir du moment où je vous ai fait connaître YAHOSHUA, je possède la force et la puissance pour porter la parole qui vous ôte les péchés. La preuve, vous êtes tous ôtés de vos péchés et c'est grâce à Zhyah et tous ceux qui sont à cette place sont très heureux. Ils sont vraiment délivrés. Gloire au Père YAHVAH et YAHOSHUA. Et si vous désirez la bonté de cette parole, vous qui m'écoutez, si vous désirez la bonté de cette parole, alors Zhyah vous appelle, suivez-moi maintenant, allons-y ensemble en YAHOSHUA, je vais vous emmener là-bas. Il m'a vraiment envoyé. La preuve, il y a ces milliers de gens sur cette terre qui suivent déjà Elia. On attend que vous n'écoutez plus les diffamations des religieux qui travaillent avec les diables. Ils n'arrivent même pas à délivrer leurs péchés et ils continuent à vous mentir. Combien d'années vous ont fait sombrer dans le péché? Ça suffit maintenant de les suivre. Suivez YAHOSHUA maintenant. Si le coq n'a plus chanté, c'est que le chat l'a déjà dévoré et vous avez été dévoré par le diable. Alors soyez conscients, revenez maintenant à YAHOSHUA. Pourquoi dire que Zhyah est vrai et qu'on doit le croire car il a bien été envoyé par YAHOSHUA? Et cette parole est déjà claire. Pourquoi devons-nous croire aux paroles de Elia? Et pourquoi devons-nous croire Zhyah? C'est parce qu'il a bien été envoyé. Où doit-on trouver cette parole? Où est-ce qu'on doit trouver cette parole? Et qui est avec cette parole? Qui porte cette parole? Nous allons donc voir cette parole et nous allons suivre après cette parole. Nous allons suivre cette parole ensemble. La parole de la prophétie est très claire. Mais si vous n'avez pas vu cette parole, si vous ne l'avez pas connue, c'est à cause du problème entre les Israéliens et le Père YAHVAH et YAHOSHUA. Le Père YAHVAH les a interdits de le connaître. Et une fois que les Israéliens ne l'ont plus connu, et on connaît déjà tous que personne ne pouvait plus invoquer son nom. Nous allons répéter cette parole, que personne n'invoque plus ton nom et personne ne te connaît. Selon le livre d'Ésaïe 64, quel verset déjà? 64, 6. Nous allons lire à partir du verset 5, 64, 5, 6. Nous sommes tous comme des impurs. On parle ici des Israéliens. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tout fleuris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. On parle ici des Israéliens qui ont fait des erreurs et qui sont vraiment mauvais. Par conséquent, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous, as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes? Le Père YAHVAH a caché sa face aux Israéliens, c'est pourquoi les Israéliens ne l'ont plus connu, c'est pourquoi la parole, il n'y a plus personne qui invoque ton nom. Et à partir de là, personne n'a plus connu le nom du Père YAHVAH à cause de
ces choses que les Israéliens ont fait, il était gravement en colère, qu'il a interdit au monde entier de le connaître, à commencer par les Israéliens. Et c'est à partir de là que les faux noms se sont inventés avec Jéhovah, Allah, Bouddha, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesh et tout le reste que les gens ont invoqué. Chacun a invoqué son propre Dieu et tout le monde est devenu pécheur au final, des vrais pécheurs. Et même certains se marient avec 5, 20 ou 50 femmes même, alors que la parole du dernier prophète, le fils du Très-Haut, qui est YAHOSHUA, il a dit que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son homme. Et pour les autres, ils ont même des centaines de femmes ou d'hommes. C'est vraiment un pire danger. C'est de la contradiction. Ils ont carrément changé le nom du Dieu d'Abraham. Il s'appelle YAHVAH et les autres l'ont changé en autre chose. Ça marque que vous êtes pécheurs. Ça marque que vous êtes pécheurs. Et tous ceux qui sont avec vous sont des faux. Vous êtes tous avec des faux dieux. Et nous allons continuer la parole en disant que vous êtes pécheurs. Lorsque le vrai Dieu est arrivé, il a révélé dans le livre d'Ésaïe 52 que viendra le moment, les gens vont connaître ce nom. Il ne s'agit plus des Israéliens, car Dieu les a déjà abandonnés. Ce sont les autres nations qui vont le connaître. Ce ne sont plus les Israéliens, mais ça va être les autres nations. Dans Ésaïe 52, le Père YAHVAH a fait un programme, car un peuple va le connaître maintenant. Ésaïe 52, 6. Ésaïe 52, 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici, me voici. Il y aura donc un peuple qui connaîtra le nom du Père YAHVAH et il va leur dire, le Père YAHVAH va leur dire, me voici, me voici. Donc on va connaître à nouveau le Père YAHVAH, c'est ce que ça veut dire. Une nation va le connaître à nouveau, mais les Israéliens qui étaient déjà avec lui ne le connaissent plus. C'est pourquoi ils ont inventé le nom Adonai, ou Seigneur, à cause de la colère et du grondement du Père YAHVAH envers les Israéliens. Ils n'ont plus osé invoquer son nom, et c'est pourquoi ils l'ont changé en Adonai. Mais en vérité, tous ceux qui osaient encore invoquer le nom de YAHVAH étaient mis à mort. C'est pourquoi ils l'ont changé en Adonai. Et après, les autres ont volé le nom de Adonai en créant le nom de Seigneur. Et vous voyez que tout le monde invoque le nom de Seigneur à cause de la folie et des bêtises des Israéliens en provoquant la guerre à ce Dieu. Et lorsque Dieu s'est séparé d'eux, ils n'ont plus connu Dieu jusqu'à aujourd'hui. C'est pire. C'est jusqu'à aujourd'hui même, car s'ils l'avaient déjà connu, ils auraient déjà appelé YAHVAH et YAHOSHUA avec moi, afin qu'ils soient aussi délivrés de leurs péchés. Mais au contraire, ils ne croient pas cette parole. Il dit des gros mots à cette parole. Il ne se casse pas la tête avec cette parole. C'est la preuve qu'ils ont été abandonnés complètement par Dieu, car l'objectif de ce Dieu, c'est d'ôter les gens des péchés. Et pourquoi vous ne vous rapprochez pas de lui? Vous êtes arrogant, car vous pensez que vous êtes des Israéliens et vous pensez que Dieu est avec vous. Vous êtes ridicule. Si Dieu est avec vous, vous seriez déjà ôtés de vos péchés. Mais la parole de Dieu est claire. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Ésaïe 59, 1, 2. Non, la main de YAHVAH n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est clair dans Ésaïe 59, 1, 2 que je viens de lire, que si une personne n'est pas ôtée de ses péchés, alors le Dieu d'Abraham ne l'écoute pas du tout, si vous n'êtes pas ôté de vos péchés. Et donc, tout ça prouve que les Israéliens ont été abandonnés par Dieu, alors que le Père YAHVAH doit revenir. Et à travers cette parole, il a dit, un peuple va connaître mon nom, et mon peuple connaîtra mon nom. Et c'est une nation où je vais dire, me voici, me voici. Où est-ce qu'on va alors trouver cet indice? Car cet indice
c'est le mot « me voici, me voici ». Et où est-ce qu'on va trouver cette parole? Et la réponse se trouve dans Ésaïe 65, versets 1 et verset 2, pour voir l'indice de la parole de Dieu. Où est-ce qu'on va trouver cette parole « me voici, dans Ésaïe 65, 1. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Il y aura donc une nation où la parole me voici va sortir. Et dans cette nation, le nom du Père YAHVAH n'a jamais été appelé. C'est clair alors qu'il ne s'agit plus des Israéliens qui va connaître son nom et qui va recevoir la parole me voici, car son nom a déjà été invoqué dans la terre d'Israël, c'est-à-dire le nom du Père YAHVAH. Donc les nations dans lesquelles ce nom a déjà été invoqué ne sont plus concernées, mais l'endroit où il va être à nouveau appelé, c'est un endroit dans lequel son nom n'a jamais été appelé. C'est clair alors qu'il ne s'agit plus d'Israël, car le nom du Père YAHVAH a déjà été invoqué en Israël. Donc Israël n'est plus concerné. Ils doivent dégager. Bye bye Israël, vous ne connaissez plus ce nom. Et ce nom ne veut plus aller chez vous. Il est venu maintenant dans les autres nations pour sauver les autres nations. J'espère que vous qui écoutez cet enseignement, vous allez vous rapprocher de Elia. Croyez à Zhyah Elia, car il a bien été envoyé. Vous voyez sa photo à la télé et sa voix à la radio. Et où est-ce qu'on peut le trouver sur cette planète Terre? Car le nom ne va plus sortir en Israël et on ne va plus le connaître dans ce territoire. Mais ça va être dans un autre endroit. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver? Et nous allons encore revenir à la parole de YAHOSHUA pour connaître la vérité. Voilà la parole de YAHOSHUA. La parole de Dieu a dit qu'il faut écouter les prophètes israéliens. Donc, il faut écouter les prophètes israéliens, notamment à partir de grand-père Moshe dans Deutéronome 18:15. On doit suivre la parole des prophètes. Deutéronome 18:15. Voilà ce qui est dit. Nous allons lire ensemble pour la gloire du Père YAHVAH et de YAHOSHUA. L'Éternel YAHVAH, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc, il faut écouter les prophètes israéliens. Et nous savons bien tous que YAHOSHUA est un prophète israélien. Il était un grand prophète israélien. Et nous allons donc lire le message de YAHOSHUA qu'il a transmis à ses disciples, notamment son disciple qui s'appelle Yohanan ou Jean, l'apôtre. Et nous allons lire donc la parole de YAHOSHUA, le prophète qui l'a transmis à son disciple, qui a écrit pour lui. Et voilà donc ce qui est dit par le livre du prophète YAHOSHUA selon son apôtre Jean dans Apocalypse 19. C'est où déjà? 19:10. Apocalypse 19:10. Apocalypse 19:10. Et dans la dernière partie, car le témoignage de YAHOSHUA est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire le prophète israélien qu'on doit écouter, donc c'est uniquement celui qui prêche YAHOSHUA. C'est lui qui va porter cette prophétie, c'est-à-dire la parole de YAHOSHUA qu'il a transmis à ses disciples, notamment son disciple qui a vu sa gloire au ciel des cieux, c'est Jean l'apôtre. Et YAHOSHUA a fait une révélation comme quoi la personne qui va témoigner l'esprit de la prophétie, c'est celui qui témoigne YAHOSHUA.
Et où est-ce qu'on va trouver cette personne sur cette planète Terre? Comment trouver et connaître YAHOSHUA? C'est parce qu'il ôte les péchés. Voilà, on a déjà abordé ce sujet en premier. Et deuxièmement, YAHOSHUA vous apporte la vie éternelle en prêchant son nom. Voilà donc le prochain indice. YAHOSHUA prêche la vie éternelle à travers son nom. Et qui d'entre les personnes sur cette terre a prêché un nom pour donner la vie éternelle aux gens? La vie éternelle veut dire qu'il y a eu un enseignement qu'il a porté pour que les gens soient ôtés de leurs péchés pour avoir la vie éternelle. Nous allons donc lire la parole de YAHOSHUA selon Apocalypse. Non, excusez-moi, c'est selon le livre de Jean, chapitre 17, verset 3. Or, ici donc, il y a une vie éternelle qu'on va chercher. C'est un autre indice, la vie éternelle. Car dans cette vie éternelle, on prêche son nom. Et c'est du nom que la vie éternelle va sortir. Et la vie éternelle aussi va sortir de ce nom. Et donc nous allons voir que la vie éternelle veut dire des gens qui sont ôtés de leur péché. Et qui a prêché l'ôtement du péché? Qui a prêché le nom de celui qui ôte les péchés sur cette planète Terre? Nous allons le préciser et nous allons le suivre ensemble dans Jean 17, 3. Voilà donc le prochain indice. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, YAHOSHUA, l'élu. Voilà donc la vie éternelle qu'on va regarder ensemble. Et cette vie éternelle, on l'obtient en connaissant le Père YAHVAH et YAHOSHUA qui l'a envoyé. Et personne n'a pu faire connaître le Père YAHVAH et de YAHOSHUA qui délivre les péchés des gens sur cette planète Terre. À part Elia seulement, c'est Elia uniquement qui a fait cela. Et nous allons le prouver. Et nous voyons tous clairement que j'ai invoqué le nom du Père YAHVAH et de YAHOSHUA. Le Père YAHVAH, c'est son Père, et son Fils, c'est YAHOSHUA. Et ceux qui les ont suivis sont ôtés de leurs péchés. Et lorsqu'ils sont ôtés de leurs péchés, ils ne font plus aucun mal, ils ne péchent point. Ils sont vraiment libérés. Et c'est par quel moyen qu'on a pu trouver ce nom pour avoir la vie éternelle, pour connaître le Père YAHVAH, car l'objectif, c'est de connaître le Père YAHVAH. C'est par quel moyen? Ce nom apporte la vie éternelle. Où est-ce qu'on peut connaître ce nom? Alors que cette vie éternelle est un autre indice que la parole de Dieu a donné à travers l'enseignement de YAHOSHUA. Nous allons lire l'enseignement de YAHOSHUA dans Jean 12, 49, 50. Voilà donc la vie éternelle que nous avons vue tout à l'heure. La vie éternelle est un indice et la vie éternelle fait sortir le nom de YAHOSHUA, car la vie éternelle, c'est le fait de connaître ton nom. Donc c'est dans la vie éternelle qu'on va connaître le vrai nom. Et nous allons voir encore ici que l'enseignement de YAHOSHUA donne la vie éternelle dans Jean 12, 49, 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. La vie éternelle revient encore ici. Donc, le commandement de YAHOSHUA vient du Dieu Père, celui qui donne la vie éternelle. Car pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc, le nom porte la vie éternelle et le commandement de YAHOSHUA aussi donne la vie éternelle. Donc, à travers le nom de YAHOSHUA, il y aura la loi de YAHOSHUA et les commandements de YAHOSHUA. Et c'est à travers les commandements de YAHOSHUA que ce nom va sortir. Et lorsque ce nom va sortir, les gens vont être ôtés de leurs péchés. C'est ce qui a été dit par les prophètes, qu'on doit écouter les prophètes israéliens. Et cette prophétie va jusqu'à Zhyah, ce qui prouve que Zhyah est un grand prophète.
il est le cadet de YAHOSHUA qui a délivré les gens de leurs péchés. Le plus important, c'est être le cadet de YAHOSHUA, car les prophètes viennent de votre terre, mais ça n'existe pas au ciel des cieux. Mais donc voilà, je suis bien le cadet de YAHOSHUA, je porte sa parole, il m'a envoyé, et je vous ai donné cette grande preuve avec cette parole. Et donc, la loi est sortie, et c'est une vie éternelle. Où est-ce que cette loi va sortir alors? Car c'est à travers cette loi que le nom va sortir. Où est-ce que cette loi va sortir? Et nous allons encore regarder la Sainte Écriture dans Ésaïe 42. Où est-ce que cette loi va sortir? C'est dans Ésaïe 42, 1 et 4 qu'on peut définir ceci. C'est là que vous allez voir cette loi. Et nous allons voir directement que cette loi va sortir dans un endroit qui est une île et non pas un continent. Pour que vous disiez que cette parole va sortir depuis l'Afrique, l'Amérique ou l'Australie, le Japon, c'est une île. Mais je parle du Brésil, du Portugal, de la France, de l'Angleterre, je ne sais pas ce que vous allez dire. Mais cette parole doit sortir d'une île, notamment Madagascar, car Élia est venu à Madagascar pour porter cette parole. Ésaïe 42, 1 et 4. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Excusez-moi. Ici, donc, c'est bien clair que il y aura un serviteur. Et ce serviteur est tenu par la main du Dieu d'Abraham. C'est un élu, il l'a élu, en qui son cœur prend plaisir. C'est-à-dire qu'il connaît parfaitement ce serviteur qu'il a élu et qu'il soutient. Il n'est pas seul. Dieu lui tient la main. Il a été élu parmi les autres depuis le ciel des cieux et non pas sur cette terre. Et son cœur prend plaisir pour lui. Il ne vient pas d'ici, sinon il serait pécheur comme vous. Il l'a élu depuis le ciel des cieux. J'ai mis mon esprit sur lui. C'est un vrai élu en qui son cœur prend plaisir. Il le convient parfaitement. Et il a mis son esprit sur lui. Et lorsqu'il a mis son esprit dans ce serviteur élu, bien évidemment, on parle ici de Élia. Qu'est-ce qui va se passer? Il annoncera la justice aux autres nations. Et on voit bien que la justice vient des tribunaux. C'est pourquoi on parle du ministère de la justice, car la justice engendre des lois. Et donc, on va faire sortir des lois à travers Zhyah Élia. Il va sortir des lois sur cette terre pour que les gens deviennent des nouvelles personnes qui ne pêchent point. Élia a accompli tout cela. Et il a vraiment porté des règlements que vous voyez dans le verset 4. Où est-ce que cette loi va sortir? Verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et donc, la justice va sortir d'une île. La loi va sortir d'une île. Et les règlements vont sortir d'une île. Et ils ont déjà été sortis depuis l'année 1984. D'ailleurs, je venais de célébrer mes 40e années. Élia ne vient pas du continent. Il vient d'une île. Et l'île élue, c'est Madagascar. Vous qui pensez connaître YAHOSHUA, vous êtes tous... vous venez tous des continents, que ce soit en Afrique du Sud et dans tout le reste. Vous connaissez. Vous avez créé vos propres YAHOSHUA. Cette parole ne vient pas du tout du continent.
elles viennent d'une île qui est l'île de Madagascar. Et le nom de cet homme que Dieu a choisi, qui ne vient pas de chez vous, il vient du ciel des cieux, il s'appelle Zhyah, et tous ceux qui le suivent ne pêchent point. Et il ne pêche point en premier. Cet homme, c'est Zhyah qui vous parle en ce moment. Il n'a aucun péché. Et vous avez la capacité de bloquer l'air qui est dans le ciel. Et c'est comme ça aussi que vous ne pouvez pas bloquer Elia. Aucune personne ne peut bloquer l'air. Vous allez bloquer l'air par quel moyen? Vous ne pouvez pas le bloquer. Il doit toujours circuler n'importe où. Alors que Elia est largement supérieur au vent que vous pensez. Et même on a pris l'exemple des anges comme du vent. Mais Elia, il est bien un envoyé du Très-Haut. Il est l'envoyé du Père YAHVAH et de YAHOSHUA. Dernière question. Je répète la question. Pourquoi devons-nous croire Zhyah? On doit le croire car il est le vrai envoyé dans cette île. Et je fais le tour du monde en ce moment pour faire connaître la parole de YAHOSHUA et toute sa vérité. Il est l'homme de Dieu que vous cherchez, les Israéliens. Mais puisque vous ne l'avez pas cru, vous avez tué YAHOSHUA. Il est le vrai homme de Dieu pour tous ceux qui cherchent l'homme de Dieu qui peut vous sauver. Vous le voyez en photo maintenant. C'est moi qui vous parle en ce moment. Et si vous dites, pourquoi vous prêchez votre propre corps? Moi, je ne fais pas cela. Je révèle la parole de mon Père, YAHVAH et YAHOSHUA. Je ne prêche pas mon propre corps. C'est eux qui me donnent des ordres. Et je parle. La parole vient d'eux pour que vous connaissiez la parole comme quoi l'île va attendre sa loi. Elia est déjà là. Je suis déjà dans cette île. Alors, sachez m'écouter. Le sage voit le danger et le fuit, mais le fou avance et le regrette. À tous les âmes qui veulent être sauvées, qui crient au secours en YAHOSHUA, Elia va vous ramener chez nous en YAHOSHUA. Je vais vous ramener dans les bras de YAHOSHUA. Écoutez tous Elia, que vous soyez étrangers ou quiconque, il n'y a plus d'étrangers ou de malagasy, que toutes les âmes qui ont été appelées YAHOSHUA suivent Elia pour aller au ciel des cieux, d'où je viens. Suivez Elia, me voici maintenant. Tous ceux qui m'ont suivi sont ôtés de leurs péchés et ne pêchent point. Elia vous appelle. C'est lui que vous avez cherché, que vous avez tant attendu. YAHOSHUA ne va pas revenir avant la fin. Je suis son précurseur. Alors suivez-moi. Je suis son envoyé pour accomplir Ésaïe 42:4, comme quoi l'île va attendre sa loi. Elia est déjà là. Je vous ai donné la preuve. Regardez par vous-même et écoutez tous. C'est par amour pour vous que nous sommes arrivés ici pour vous sauver, pour vous ramener en YAHOSHUA qui m'a envoyé. Voilà donc ma parole. Je vous souhaite le meilleur pour que vous soyez revenus en YAHOSHUA chez le Père YAHVAH et que vous allez suivre. La parole est très claire pour vous. Elia est arrivé pour vous sauver. Zhyah, Elia. Zhyah, Elia. C'est celui qui est arrivé parmi vous, qui a été envoyé par le Père YAHVAH et YAHOSHUA. Nous allons prier ensemble pour terminer la parole. Gloire à toi, Père YAHVAH. Gloire à toi, mon cher YAHOSHUA. Je vous aime énormément. Sauve les gens, Père YAHVAH. Sauve toutes les personnes qui écoutent cette parole. Faites en sorte qu'ils connaissent mon origine, car je viens vraiment de chez toi, Père YAHVAH. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es également le Dieu de Isaac et de Jacob. Pour faire porter la parole en YAHOSHUA, c'est ce que cela veut dire. Actuellement, YAHOSHUA a accompli le salut et vous m'avez envoyé pour porter votre parole. J'ai tout transmis et je n'ai rien caché, car il s'agit vraiment des saluts qu'il faut faire connaître
aux gens. Sauve les gens, Père YAHVAH. Sauve les âmes qui crient au secours à toi, YAHOSHUA. Faites en sorte qu'ils écoutent la parole de Élia. Je donne ma vie, je donne déjà ma vie pour toi, YAHOSHUA, pour que j'honore ton sang. Sauve les gens pour qu'ils se retournent vers toi maintenant. Que tes Saints-Esprits appellent tout le monde pour qu'ils courent dans la raison pour revenir vers toi, YAHOSHUA, et chez toi, le Père YAHVAH. Faites en sorte qu'ils connaissent tous que je suis ton envoyé, que tu as écrit dans le livre, d'après tout ce que j'ai révélé tout à l'heure. Faites en sorte qu'ils connaissent que ton serviteur que tu as élu est déjà arrivé dans l'île de Madagascar que tu as choisi. Ouvre leur raison pour qu'ils connaissent tous que je suis déjà arrivé. Père YAHVAH et YAHOSHUA, confirme toutes les paroles de Élia. Sauve les gens, car je suis déjà arrivé pour prendre soin d'eux, pour les ramener chez toi, Père YAHVAH, et chez toi, YAHOSHUA. J'espère que vous avez bien reçu cette parole et que les gens vont courir pour se rapprocher de Élia. Ce sont ces derniers qui peuvent les appeler, car c'est le moment. Et faites en sorte qu'ils me retrouvent le plus rapidement, YAHOSHUA, car Élia fait déjà le tour du monde pour que le monde entier connaisse que la lumière est déjà en cours. Père, gloire à toi, cher Père YAHVAH. Merci infiniment. Et au nom de YAHOSHUA, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par YAHOSHUA et à notre prochain enseignement. Au revoir tout le monde. Belati asino shamatap di malalim pa natuluni ajamri neni sarupi di lo chilelume passo avana si fammi jampu isidia avana il dia Tita Fitch, Wanna, life's
mitsangana zotsiandia mitsangana zotsiandia yaray faly siarandia yaray faly siarandia akalazany katomarsa we katomarsa we Ze vou fitne akala zankato mars. Ze vou fitne wasua. Akala zankato mars. Kato marsa we. Kato marsa we. Ekpeni wasua yaray fali sikatiabi katu marsa we Yahoshua zon tupun feti Madisim faler solemet Katu marsa we Katu marsa we YAHOSHUA tafaverina izy ankehitriny valy zahay ambassadora ny YAHOSHUA Samuel sans Edouard izy le iraka avy agny ambony tondra teny fampianarany YAHOSHUA notoriny maneran'izao tontolo izao mamonjeny atsika eto ambony tany Madagasikara nosy voafiry nivoahany fampianarany fitsipoka ho antsika gentilise Taona lasy zay tsy hita ny anarany YAHOSHUA tafaverina izy ankehitriny valy zahay ambassadora ny YAHOSHUA Samuel sans Edouard izy le iraka avy agny ambony tondra teny fampianarany YAHOSHUA notoriny maneran'izao tontolo izao mamonjeny atsika eto ambony tany Madagasikara nosy voafiry nivoahany fampianarany fitsipoka ho antsika gentilise falifali mankalaza ny YAHOSHUA fa fety be 4 mars diany ane
navegna atsimo navegna avaratra nahandrefagna natsinana natonga magnatrika fetibe YAHHOSHUAH YAHHOSHUAH zegny tsy magnavakely ninino karazanao izy fanao tonga magnatrike tandô ifaly olo jiaby tsy misy diso anjary mahazo fifaliagna amy teranandry amizao 4 mars fetibe YAHHOSHUAH Mantra mifalifaly mankalaza ny YAHHOSHUAH fa fetibe 4 mars tianyane navegna atsimo navegna avaratra nahandrefagna natsinana natonga magnatrika fetibe YAHHOSHUAH YAHHOSHUAH zegny tsy magnavakely ninino karazanao izy fanao tonga magnatrike tandô ifaly olo jiaby tsy misy diso anjary mahazo fifaliagna amy teranandry amizao 4 mars fetibe YAHHOSHUAH